Καλημέρα σε όλες και όλους, εσάς που είσαστε εδώ στην αίθουσα στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και σε όλους όσους μας βλέπετε διαδικτυακά. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του φόρουμ. Η χθεσινή ημέρα είχε απ' όλα. Μπορέσαμε να συζητήσουμε με την πολιτεία και να δούμε τι χρειάζεται να γίνει και τι θα γίνει σχετικά με την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Μιλήσαμε με γυναίκες στο shipping, μιλήσαμε για επενδυτικά και πώς θα γίνουν επενδύσεις στις γυναικείες επιχειρήσεις και χρηματοδοτήσεις με την Ελένη τη Βρετού από την Attica Bank. Είναι χαρά μου που μπόρεσαν να μας δουν εκατοντάδες άνθρωποι χτες διαδικτυακά και ελπίζω ότι το ίδιο θα γίνει σήμερα σε μία πολύ ενδιαφέρουσα μέρα. Θα ξεκινήσουμε με την keynote speaker, η οποία είναι η Μανουέλα Αγκίγη από τη Microsoft. Είναι Microsoft Global Customer Success Account Director από την Πορτογαλία. Είπαμε και χτες, είναι και η Γιάννα Ανδρονοπούλου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Γενική Διευθύντρια Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας, αν ξεχνάω κάτι, της Microsoft, με τους οποίους θα τρέξουμε μία μεγάλη πανελλαδική έρευνα για τη γυναικεία συμμετοχή, οπότε θα έχουμε τα στοιχεία αυτά για την καινούργια χρονιά, ώστε να πούμε τι πολιτικές χρειάζονται. Να πούμε ότι είναι μαζί μας η Γενική Διευθύντρια της Bank of China στην Ελλάδα, είναι από η εκπρόσωπος των Επιμελητηρίων της Ουκρανίας, το Women's Chamber από την Αλβανία και για να μην τους αναφέρω, οι ομιλητές, οι ομιλήτριες που θα είναι στα επόμενα πάνελς από τις διάφορες χώρες. Μανουέλα, the floor is yours. Σας ευχαριστώ πολύ. I'm going to try to say this. So is my micro on? Can you hear me? Yes. Okay. Καλησπέρα, υπέροχοι γυναίκες. I was training this all night live before I said something wrong. So, okay. My name is Manuela Dutel Agigi. And first of all, I wanted to ask you, why are you here? I wanted to pause because very often we go to these events with lots of things in our minds, and it's important to pause and think, why am I here today? Now, maybe you are a business owner, and when I was doing my homework, I was saying, how many are already business owners? How many still want to become? Or maybe you want to start your own business. Or maybe within your company, you're already a mini business owner, because a lot of us are. Sometimes we think about startups as in completely own business, but very often within the ecosystem in large organizations, you also have your own business. Or maybe you didn't have any better plans for a Saturday morning than being here. Now, what can I do for you? First of all, maybe nothing, and that's very possible. But I wanted to explain, I had a conversation with my new boss this week about opportunities. And very often people say, oh, Manuela, you've been very lucky. And I say, yeah, but luck is hard work. A lot of hard work goes into luck. And when I thought, about coming here, and I've been on that seat looking at people who inspire me, and I always think, oh, but I can't be her. Let me tell you a little bit about my story and how I made my own luck. So in terms of my name, my mother is Portuguese. My father is Iranian. I was born in France. I'm officially confused. I've lived in 7 countries in 3 continents. Now, when I say this, people say, I will never be this. In this case, I'm just Greek. All my life I've lived here. That's not the point.
My parents are the first generation of going to university. My mother came from a small town in the north of Portugal. She was the first one to leave that town, to go to another town, to take on the world, and this in the 70s, in a very, very traditional Portugal. My father is from a religion that is not allowed in Iran, so he had to leave. He did a PhD in France. He didn't speak the language, so they were the first generation of everything. So when I was born, in France, in the revolution country, as I like to say, things weren't easy for my parents, but they invested everything in me. And from a very young age, I had to adapt. My early memories I've done some hypnotherapy, literally, to go back in time. And my early memories was corridors. All I can remember is corridors. And eventually I understood it's because I was all the time punished. Because I was all the time talking and moving and disobeying the rules and being the outcast. So I was all the time outside. And fast forward time, when I was in France, I wasn't really French. I went to Iran, I wasn't really Iranian. I went to Portugal, I wasn't 100% Portuguese. I had a strange name. I went to a French school. In the French school, you're not really French either. And throughout my life, I had these type of challenges. And I had to adapt. And every time I had to adapt the hard way. And I did a lot of mistakes. I talk about some of them. For example, when I was looking for a job, so I did my studies in France, and then I went to America. And I remember, for example, sending the wrong CVs. I had two types of CVs, one for marketing, one for sales, and I sent the wrong CV to the wrong company. How do you deal with those things? So throughout, our careers, when we start, we go throughout and everything, we will do mistakes, we will fall, and we'll step up again. And I think as women, very often we think we need to be perfect and everything needs to be great. And the women who are on this stage today, everything goes well for them. It's not. What we learn to do is to fall and say, okay, it's not the end of the world, nobody died, let's stand up again, let's start again. So throughout all these stages, a lot of people think I understand anything about technology. I'm not an engineer. I studied business. I ended up in technology by coincidence. I could have been in Nestle or L'Oreal because I sent CVs to all of them. But I made my luck. I worked very hard to learn. I worked very hard to know about other people. To ask questions, a million questions. I spent 17 years in IBM as Miss Why, because I was saying, why this, why that, how do we do it? Anyway, so all this to say that this is one of the things that we can then talk afterwards as well, is when people say, oh, you were lucky, and I say, well, depends. I could look at everything that went wrong in my life, or everything that went right, but I worked very hard for my luck. And then one of the things I want to talk about is the difference between smart and intelligent. And I was talking to my best friend, Ivoni, who's sitting here, and I was saying, how do you say in Greek the two different words? And there is no two different words, which is quite interesting in Greek. Because women are intelligent, I have no doubts about that. We are very intelligent. But in the business world, we need to be smart. And that's being street aware and understand the rules and how that works, and that's what I hope to achieve today. One of the things I've been studying over the years, because when I started working, I was very much pushed and encouraged by my parents. Do I need to do something like this? Better? Yeah. Okay. Not move a lot? Good. I felt very confident. I was supported through my studies. I did my interviews. I'm naturally an extrovert. And as I started my career, I started realizing, especially when I went into sales, that there was something different, strange. So I did most of my career in the UK. And when I started, what was interesting was I started noticing some behaviors that I couldn't understand. So I joined the first women network. And in there, I realized that there was some rules, unwritten rules, in the corporate world, in the business world, that nobody had taught me. They taught me a lot of things at university, but now how the world worked. And the reality, if you think about business, since businesses have evolved and existed, they were made by men, and mostly with men and for men. And women, throughout the last couple of centuries, were sidelined. They were companions, they were supporters, but they were not allowed to be part of this development of these rules on how to do business. And you add to this
because I've been studying this for a little while, because I'm also the co-founder of the Women Network in Microsoft Portugal, but I've been part of women networks for a long time. Why do we struggle so much? Why do we have to keep on sending women to these leadership courses, board courses? Like, there's something missing in women. And I've realized, and this is not me, it's actually studies, that most organizations were built around military organizations, hierarchical and patriarchal. Somebody at the top and a structure that is a pyramid. And women naturally like to collaborate and to be in flat management. So that's why so often women struggle, because businesses have then been built like this. If you look at most companies, it's also a pyramid where you have to compete and fight to get to the top. This is not something natural to us. We learn it, and we learn it very well, and we have some great examples here of women who are now at the top of these organizations. But it's something we had to learn to do, because we were not taught to do this since a young age. And it's interesting as well, if I look at history, and Greece is a fantastic country to talk about history. If you look at the cycles, typically somebody comes up with an idea, then that idea grows, then they build an army around it, then they go out there, then they start having competition, then it goes to an extreme competition, people start to suffer, empires fall. And it goes on and on and on like this. And I've seen this, and I said, it's not very sustainable. And in the age of sustainability that we talk so much, when we said that we need more women, is because women are not thinking so much in the short term of getting bigger and more competitive. They think much more medium to long term. So another thing that, if you look at the analysis in all of this, it's the masculine versus the feminine traits. I don't like to talk about women are better than men, because I don't believe in that. I've had fantastic men mentors and managers, and fantastic women mentor and managers, and vice versa. It's not so good people. However, what's been over the centuries valued are the masculine traits. Being competitive, being aggressive, being directive, being all that. These are good. But when you take this to the extreme, and you are, too direct and too competitive and too anything, it becomes toxic. And this is often why we talk about toxicity. If you look at feminine traits, but that's what was been valued over the centuries, these male traits, these alpha traits. But if you look at the feminine traits of vulnerability, of compassion, of collaboration, this is what's been missing. It's been called soft skills. I don't know why they call it soft skills, because I don't think there's anything soft about them. But they've been seen as a woman thing. And now more and more, we see the modern leader as being the person who has a balance between the two. Don't get me wrong, if you only have feminine traits, if you're too vulnerable or too listening or too anything, you're not going to get anything done either. So you need to find this balance between the two. Now, another thing that I also looked about is, I want you to go back to when you were little girls at school and what happened there. When you were a little girl at school, first of all, the space in the playground was used by the boys. They were running, they were playing tag, they were playing football, whatever they were doing, they took space, and they fell, and they kicked each other, and they moved again, and 5 seconds later, they were friends again. What were girls doing? We were talking in the corner, and look at her, and look at that one, oh, I can't believe this, and this is how we grew up. So we grew up not being hurt, not, fighting, not anything, but being together in little groups, compared to other groups. And then, of course, one of the things that also we did is, what did our mothers tell you? Our mothers told to be good girls, well-behaved, clean, tidy, pretty, and you grow up like this. And the link to the meritocracy versus merit, what we were told? If you're a good girl and you behave well, people will like you. If you study very hard and you have good grades, you'll go to the next level. And then you'll go to university. And then you'll get a job. And then we arrive at work, what do? I'm going to be a good girl, I'm going to work very hard, I'm going to be perfect. And then we don't understand why we don't get a promotion, why we don't get a salary increase, why, things don't happen. It's like, but I'm doing everything people told me. And the reason is, most women, when they get to the top, and we have some amazing women here, they got by their own merit. But the meritocracy is not always there. That's two different topics. Because we need to learn some rules.
There was a number of things we were not taught when we were young, and that actually make a difference. Now, we hear all business women, or aspire to be business women, or women in different businesses. Either way, I think I don't need to go and do a current economic study of why the current models are not working. We're having more and more crises, more and more frequently, because those models are outdated. We think about short-term too much, we think about profits, about everything else, and this is just not sustainable anymore. So when we talk about diversity, and this is a topic I want to pause for a second to talk, it's important to understand what we mean, because we often hear studies saying boards with more women, boards that are more diverse, get better results. But you don't go to the next level of explaining why. So if you start with innovation, and I'm going to give some examples here. When you don't have people in the innovation, the creation of ideas, the creation of products or services that are diverse enough, you can make some huge mistakes. So for example, there was, and I won't mention names because I don't want to embarrass them, but this is very big brands. When you have companies, for example, that come up with products that are for the greater public and they are not tested, this is an issue. For example, there was a company that decided to create, so actually there was a company in the automotive industry, what until about 5-6 years ago, most women died in car accidents than men. Why? Not because, you know, women can't drive, because we can drive very well, but because the seat belts that were designed, they were designed for men's bodies, and they were tested on men's bodies. And you think, now, did men do it on purpose? No, of course not. But the automotive industry is made, you know, mainly with men, although half of the drivers in the world are women, so that even doesn't make sense either. And then when you do the testing, that's part of the issue that you have as well. So this is why when we say we need more women in innovation, and who says women, says black, says other minorities, and by minorities, I don't like to see myself as a minority because half of the planet are women. But in the companies, in the positions of power, often this is what I mean by minorities, is people that are not represented there. If you think about the marketing, comms, and sales, again, if you don't think who you're selling this to, this is going to be an issue. So, for example, there was another company that, you know, in Europe, most women like to have a tanned, you know, color of skin. So there was this company that was not very diverse that decided to sell powders, darkening powders, to Asia. And it was a complete flop. Why? Because women in Asia like to have light skin, not dark skin. I'm like, did nobody think about this? But this is the problem when you have a marketing and a sales team that is not diverse enough or doesn't have people to go and test these ideas. And then in terms of customer service, I mean, this is my area. Customer success is my passion. I'm obsessed about customers. And what makes me different and has made me different is not because I understand more about technology than anybody else, because actually I don't, but I can put myself in the customer's shoes. I can empathize with them. I ask a lot of questions. Even before coming here, because today, in a way, you're my customers, you know, I was asking Yanis a lot of questions, like, okay, what women are there? What age are there? What background are there? You know, where are they thinking? Are they business owners? Are they not? Why? Because I want to put myself in your shoes and says, how are they thinking? What do they need? And when you don't have people like this, and you see this a lot in customer service, is people have scripts and they read scripts, and I'm like, stop reading the script. You know, listen, really properly listen to the person, what they're telling you and what they're not telling you. And often you see this in meetings. You know, very often people are not telling you some things. And then, of course, you need to think about the competition as well. I love studying my competition, but I never go and talk bad about them. I do something that is called the ghosting. This is techniques that you learn where you say, okay, I'm not going to say something bad about them, but I'm going to say something either that we're really good at that I know that they don't have. And again, this way of thinking, this very different way of thinking is very important for any business when you look at it. And then, of course, the way you manage the business. What is happening today in so many organizations, and I know later on today you'll hear some panels about the future of work. There's a complete disconnect with people from the top and people at the bottom.
Again, why? Because of that famous hierarchical structure where we put distance between people at the top and people at the bottom. And this is just not sustainable anymore, because without our people, we can't do anything. And this is why it's so important to make sure that, again, you have people that grow up in the ranks feeling connected to the roots, that represent the people that are at the roots. Now, this is one of my favorite topics. I'm not going to claim I wrote this. I didn't. There's a lady called Linda Pereira, and she's a public speaker in Portugal. And the day she talked about this, I'm like, this is it. I had my epiphany. So I'm going to ask you to do something today, and some of you might be mothers here, so learn this as well, which is forget almost everything your mother had taught you. And as you start your business or in your business or whatever you are in your career, this is really important, because women are fantastic at the imposter syndrome as well, which comes from things that we were taught about our mothers. First of all, what did our mothers tell you? Be a good girl, stay in the corner, don't make noise, behave well, be pretty. Well, don't. Because when you're in business, you can't do this. You have to stand out. You have to show yourself. You need to appear. And I looked for the words in Greek between tapinos and metriophron. We confuse two things, humility and modesty. Now, we should all be humble. That means keeping your feet on the ground and know who you are and where you came from. And never, never lose sight of that. That doesn't mean being modest. Oh, it wasn't me. This is a classic. When you're a manager and they tell you, so what did you do this year? Oh, it wasn't me, it was the team. I'm so lucky to be in this team. They're fantastic. They're great. And like, okay, but what did you do? Oh, no, but it wasn't really me. It was nothing special. This is the classic. Nobody's asking you. They're asking you a question. What did you do? Answer the question. And be proud of that. So that's the first thing. Two different words. Often women confuse the two. And it comes. You've probably spent 25 years hearing this, so you need to undo this in your brain. The second one, what did they tell you, your mother? Don't talk to strangers. Don't answer the door. If anybody run away. Okay. Networking is so important. Talk to strangers. You have to get yourself out of the comfort zone. Men, women, old, creepy, not go and talk to people. It's very important. This is something that women get very uncomfortable. I did most of my career in the UK, so for me going to the pub and drinking some beers with men is normal, because that's what women do there as well. As soon as I said this, I went back to Portugal after 25 years, 2 years ago, and I said, well, I can go for dinner with businessmen. Manuela, you're a woman, going alone as a young woman with an old man. What are people going to think? I was like, I don't care what people are going to think. This is business. I'm not thinking of anything else. What if he has no intentions? I'll put him back in his spot, but I'm not going to stop doing business about this. So talk to strangers. And then, what do they tell you? Don't fall. A girl is not nice with bruises and dirty and this thing. He's like, don't take risks, be careful, And my best friend is here and she's going to kill me for saying this. But how many, because my goddaughter is her daughter. And I kept on telling, let her fall, let her get sick, let her do all these things. We need to teach girls and then women and ourselves to take risks. Now, by the way, women are very good at risk management in organizations, but sometimes we take this to the other extreme, which is not do anything in case everything can go wrong. Well, okay, everything can go wrong, but everything can go well as well. So it's important to take calculated risks, but we need to risk. When you learn to walk, you fell 100 times. You didn't learn to walk just like that. So it's exactly the same thing here. Now, this is a problem for most women. Because we are taught to serve everybody else. Literally, first our parents, and then the neighbors, and then the family, and then our colleagues, and then the boss, and then the kids, and everybody. We have to prioritize our time. This is the one thing that I think probably the weakest link of women is prioritizing time. And prioritizing our time. Next time you go in an airplane, listen to what the steward or the stewardess is saying. In case of an emergency and the masks fall, what do they tell you? First, you put the mask on yourself, because you cannot even help your children if you have no oxygen. It's exactly that concept. You have to prioritize your time. That means that you're not going to be perfect. It's okay. Nobody wants perfect. So... And then the other thing, what my mother all the time, stop arguing with me, Manuela, be quiet, do as I say, I'm your mother. It's like, so you need to listen to adults. You need to listen to older people. Stop negotiating. Guess what you need to do at work? You need to negotiate. You need to learn to negotiate.
And these are things that you can learn, they are taught. I did something when I was at IBM called the IBM Sales School, and I was taught how to negotiate. How do you say hello to someone? How do you present yourself? How do you ask questions? How do you do something that women hate, which is dealing with objections? Objection handling, that's a technique. When somebody says it's too expensive, you don't walk away. You say, why? What's your budget? Did you have a budget in mind? Can I help you with your business case? What do you need? You learn to negotiate, and you can negotiate anything. So, speak up. My whole life, seriously, this is actually quite hilarious, because if my teachers were here, they'll be surprised, because my whole life I was taught, be quiet. You talk too much, you are too loud, you move too much, all these things. And now I get invited to come and be a public speaker, which is ironic because I haven't changed. I still talk too much, too fast, too loud. But it's important to speak up. We have a tendency to keep things for ourselves, and this makes us physically sick. I don't want to create a conflict. I don't want this to be a bad atmosphere. And this starts with our families, by the way. There's a lot of resentment we often carry inside ourselves that we don't speak up, we don't say, because we don't want to upset, because we're nice girls, but this is bad for us. And then when we're in business, we do the same thing. If you observe a meeting room, seriously, next time you go to a meeting room, what you will notice, women are sitting in the corner instead of in the middle. That's the first thing. And then typically, for example, you have a meeting of 60 minutes, and there's 10 people. The woman says, I will speak for 6 minutes so that everybody else can speak. What do men do? They just speak. If it takes 20 minutes, tough. But it's important to speak up. And then often we regret. When we leave, it's like, I should have said this, I should have said that. Just say it. It takes courage. It's okay. Nobody's going to eat you alive. So, and then this is, it's one of the workshops we do as part of our Women Network, which is politics. If I ask anybody, say, who likes politics? Nobody likes politics. I don't like politics. But it exists. It exists, and you need to understand how it works. That's how the world works. It's through politics. Office politics, normal politics, any politics. So we need to understand the politics so we can dominate it, so that we know how to deal with them. Now, don't be scared with the slide deck, okay? You can take a picture of it. I'm going to be here tomorrow, well, not here, in the other place. This is one of the things we've done as part of our Women Network, is say, okay, what's holding women back? What are the rules, the key rules they need to understand? So I'm not going to take through all of this, but this is some workshops that we do. And then tomorrow, if anybody's interested, we can talk about any of these topics. But we looked as like, okay, so women need to learn how to self-promote. And you know why this is important? If you don't know how to self-promote, if you don't believe in yourself, you can't sell your business. And the word selling is something that scares the heck out of most women. And I don't know why. Because selling is basically listening to a customer, understanding the problems, and then afterward bringing a solution. That's what selling is. It's not a second car hand salesperson. It's how to prioritize the time, because if you're a business owner or if you're a general manager, you need to make choices. I literally just changed roles this week, and part of what I'm going to be doing for this global organization that I'm in is actually organize some trainings around this. Because we have a lot of, especially people who are in customer success, customer service, customer support. They want to be perfect, they want to do everything, and then they have burnouts, a lot of them. And one of the things we want to talk about is like some things you're going to have to let go. You can't be perfect in everything. And how do you do that? And how do you get comfortable with not being perfect? Risk-taking, networking, handling all these things. So all these things are things you can learn. Okay, so if you want to talk about it, we can talk at a break time. We can talk about it tomorrow. Any questions you have on this, I'll be delighted to help you. But it's important to learn about these rules. Now, how can you empower yourself? Because we often think it comes from the outside, and actually it comes from the inside. So a couple of things. I learned this the hard way. So in my previous organization, I was doing typically what women do. I like this one, I don't like that one. If I like someone, I'm completely blindsided and everything comes out of their mouth is wonderful. And sometimes I miss the parts that aren't so good about them. If I decide that I don't like someone, that's my mortal enemy, and I will never want to speak to that person no matter what comes out of their mouth. And one of my mentors is an ex-general army from the US, and he told me, can you stop being a woman about this? I was like, well, what do you mean? And he says, okay, there's three types of people. People who can help you,
people can hurt you, and people that don't matter. I'm like, what? And I was like, and any single person can be any of those three depending on the context. And I work really hard on this every single day, because the really nice, the really friendly, the really charming have been the people who backstabbed me the most. Literally, you know, and I got blindsided because they were charming, and we grew up as little girls that Prince Charming is really nice. If you have seen the movie, the Disney movie Frozen, with Elsa and the other one, that's exactly the story of the Prince Charming that is so nice and friendly, and then is a bad guy. And equally, those who are aggressive sometimes with us, and we are not used to this aggression, and so often they're just being direct, like, I don't like this one, he's horrible to me, it's just the way he talks to me or she talks to me. And actually that person can be very helpful because they're direct, they're in your face. So if you start looking at people in that sense, it's very important, especially in business, and I make a conscious effort of not putting people in the I like or I don't like, but how can this person be useful to me? Where do I need to be careful? And this is very important, is where do I need to neutralize this person so they don't become an enemy? But you need to know this. And then make time, and I know I've repeated this a million times. Who here is a mother? Okay, we have half-half. Mediterranean women in particular are a nightmare when it comes to this. I think we've decided that men are inept, or are incapable of being fathers. We trust them to run businesses, we trust them to run the country, we trust them to do politics, but we don't trust them to deal with their children. So all I hear all the time, not just in Greece, but also in Portugal and many other countries in the Mediterranean basin, is no, I need to do everything. Because the father doesn't know how to do anything, he's completely inept, but yet he's okay to earn more money than them. So you need to let go. You really need to let go of this side. It doesn't mean that you're going to be a bad mother. It doesn't mean that your children are going to suffer anything. It means that it's allowing also men to step up and also be fathers. And it also means, and for those who are not, parents, it's nothing about everybody else. Your mother, your father, the cousin, the neighbor, your manager, your colleagues, the friend, all these people think about you. It's important. Nobody's going to do this for you, and they will always ask more of you. And some people will get upset. It's okay. When I went back to Portugal, my parents thought I was going to have Sunday in their house every single weekend. And I said, no, not going to happen. My friends are important to me. And I want to go to museums. And I want to travel. And this is my weekend. This is where I recharge batteries. And being in a Sunday with the family, it's all very nice, but it's also very heavy. And they get upset. They got upset. But it's okay. I see them every 2 weeks. So I still see them. I call them. I text them. But, I need to think about myself. Organize yourself. There's many tools around this, and it's but you'll have to find whatever works for yourself. But this organization, and I can tell you, I have hyperactivity, and I get distracted very easily. So getting organized is not the most natural thing to me. But I found my own techniques. But again, this is important in terms of empowering yourself on this. My favorite part: you don't have to be alone. And I think very often I don't know why there is this. Women often think they need to do everything alone. They don't. So whether you're in a company, you can ask for mentors, ask for sponsors, talk to people, ask for help. I don't know why. Maybe because it comes from the school now, thinking on the spot that you couldn't ask because otherwise they thought you were cheating or something. But ask for help. It's very important. And surround yourself, in this case, with other women, but also men that can help you. So if you're setting up your business, you don't have to be perfect in everything. If finance is not your strength, find people who are good at finance and you bring something back to them. I remember, this is why I'm so passionate about creating networks. In our women network, first of all, I met some amazing women from completely different parts of Microsoft that I did not even know. And we support each other all the time, through our careers, through the difficult times, through the good times. We look at each other's CVs. We encourage them to go for interviews. We resolve business problems. It's really, really, really important to do this. Educate yourself. In the age of social media, where we spend stupid amounts of hours going through Instagram and LinkedIn and everything, it is a waste of time, half of it. You could spend hours there. You can start monitoring your screen time. Educate yourself, read books, listen to podcasts, do these things, learn, educate.
one of the fundamental things in our area, which is technology, which is very male-dominated. When I arrived in the UK, I thought, okay, what am I going to talk to guys about? Do I need to learn about football? Okay, football I can talk about because Portugal is a football country. But rugby, cricket, cricket is one of the most boring games in the planet. And then I realized, no, I'm going to talk about general culture. I read the news every single morning when I wake up. The first thing I do, and it's a newsletter. So I don't go online. I literally receive a newsletter. A French one, an English one, and an Arabic one, all in English, and I read this. So I know what's going on in the world. So I can go in any situation and talk about anything with anyone. I'm not a specialist, but I know enough. And this is really important, to have this education. Even as you build your own business, even if that's your field, you need to have that broader culture. Again, why? Because the customers in front of you come from a different background, and you don't know who they are, or even if you do, you need to be able to have these intelligent conversations with them. And then practice, 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 and practice. I wasn't born out of my mother's tummy and speaking on stage. I had to practice and practice again, to speak in public, to do my pitch, to prepare for meetings. I'm talking here and people think, oh, that's very natural. I prepared quite a bit. And those who are here saw me yesterday rehearsing. It's just, what's the message? What do I want to say? How do I want to say? All these good things. It takes practice. That's what it is. If you do it enough times, then it becomes natural. Now, what is a smart businesswoman? First of all, self-aware. So some people will think they know everything. We don't know everything. And some people think they're not good enough, that I know nothing, okay? And then everybody else is kind of in between. One of the things that helped me a lot a few years ago, there's a lot of personality tests and things like this. Most of them look at your strengths and your weaknesses and tend to put you in a box, and then if you don't fit the box, you don't really know what to do with it. One of the ones I like the most is, and I'm not doing advertising for them, it's just, it works for me, and you need to find the one that works for you, is the Gallup Strengths Finder. So what it does, it analyzes your strengths. What are you naturally really good at? And then you take that and you make it excellent. So for example, for me, connectedness, connecting people and things and ideas is something that I naturally do. Communicating to people is something I've always talked, so okay, how can I be a better speaker? But get to know yourself. What are you good at? What you're not so good at? What are your blind spots? Your friends can help you, your colleagues can help you, but then there's lots of things you can go and work on. And in particular, the imposter syndrome is something that affects most women. You need to work on that. Where is it coming from? What's the root cause of that? How can I overcome that? So very important to be self-aware, not to put yourself down, but then to turn it into a strength. The second thing is to be motivated. Okay, you can listen to many podcasts and TED Talks and everything, but you need to find that motivation inside you. And for that, I think motivation comes from beliefs and a cause and something you have really inside you that you really deeply believe in. And if you have your business, this is your passion, so this is something that's going to come from you. But that motivation, again, you need to work on it. There will be crap days. There will be days that are like, why am I doing this? I'm fed up. I'm tired. It doesn't work. Why does it have to be so hard? And you will fall and you will do mistakes. I mean, every single week I do a mistake. And every single week I'm like, I'm done. For example, some of us work in the corporate world. It's hard work. And the more we go up, and half of what we're doing is politics. Now, do I like politics? No. But at the same time, what's my purpose? What's my obsession? What's my thing? So this is something to work on. The accountability. Probably you'll think about, I'm in the business to consumer, B2C business, or I'm the business to business. And one thing a friend of mine, Besma, a wonderful Tunisian businesswoman, said, she's like, we're in the business of P2P, people to people. And the accountability part is, if you say something, do it. And this is something women are very good at. We don't overpromise and underdeliver. We do exactly the opposite. We often underpromise and overdeliver. And this is fascinating in sales. There's been studies recently that show that actually sales managers want more and more saleswomen because when they're doing the forecasting of business, they are really underestimating. I used to have literally arguments, not to say fights, with a lot of my sales colleagues because I was like, okay, for next year, we did this year. I'm thinking like, okay, we'll increase by 5, maybe 10%.
And I know Jana is here, and of course the company says, no, but we need to increase by at least 20 or 30%. I'm like, that's what they want, but I'm going to put my forecast really low because I'd rather overachieve. Why would I go and promise something that then I can't make? But this is where accountability is something we're actually naturally quite good at. But become that person. Become that person that people can trust. Half of the time I'm telling off my customers. And we're talking about C-level people. And people are quite surprised because, for example, I go into a meeting and some of them look like they're in Disney World, especially with Microsoft in this case, where it says we have Copilot, we have sustainability, we have AI, we have, ChatGPT, and they all get excited. And I remember being in a meeting not so long ago where this CIO was saying yes to everything, yes to this, yes to that, and the salesperson was getting very excited as well. And I said, I'm sorry, but you just said yes to 12 things. It's impossible that your team does all these 12 things because they have a day job. And your day job is not Microsoft, it's your day job. We're here to help and support. I think you need to prioritize. And everybody was looking, this is what having tough conversations are. And this is why I become an accountable and a responsible person, because I'm helping them think. They're like, you're right. I'm going to focus on 5 things and I'll let you know which ones. Anyway, R for resilient. It's probably the word that everybody hears about, but it's so important because life is going to be tough. Life is tough. There's a book I like very much by Scott Peck, and he starts with, it's called The Road Less Traveled. And he starts by saying, life is difficult. I don't know why we thought the life was not going to be difficult. Actually, I do know. It's the fairy tales, the wonderful fairy tales, where the little poor girl, meets the princess, goes through hell and comes back, and then she gets married and is happily ever after. A side note, I don't know why after marriage is happily ever after, because usually that's when trouble starts. But anyway, but this importance to the fairy tale doesn't exist. That's why it's called fairy tale. Fairies do not exist, okay? It's the same thing about, and the resiliency, I also say this, when you're applying for a job, especially early in your career, and women, it's funny how women and men look at the same thing. It says, the ideal candidate is blah, 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 blah. What does a guy look? I can do a third of this. I'll just go for the interview and we'll see what happens. The woman looks, oh, I can do this number 25 here, so maybe I shouldn't send my CV. And I say, you see where it says the ideal candidate? Ideal means it does not exist. It's like Prince Charming. It does not exist. Okay? So it's very important to understand that life will have ups and downs, and it's going to be like this for the rest of our lives. In our 20s, in our 30s, in our 40s, in our 50s, in our 60s, for the rest of our lives. It's going to go like this. Hopefully it will go like this but it's life. That's what it is. So you need to fall and pull yourself back again, because so is life. And last but not least, again, something we're good at, which is team building. Build a team, invest in the team. Make people feel special, make people see valued. Maya Angelou is one of my favorite authors, and she says, people will forget what you said, people will forget what you did, but they will never forget how you made them feel. And it's true. Caring for them, giving them attention, genuinely, it's not about being different or anything, it's being yourself in it is really important. And build a team. I'm always surrounded by people who are more clever than me. That's what I'm saying. When they ask me, about technology or whatever, like, I know this person is great, they can talk about that. I know this other person that I want to be surrounded by smart people. So anyway, so what do I want to take home? Because I can see Yannis already telling me, Manuela, come on, speed up. A couple of things. I need you to learn the rules, and the unwritten rules especially, okay? And then I want you to master those rules. So then, after this, what you can do is to actually reinvent the rules. When I started early in my career, I was trained by a corporate lawyer. And he's like, you're going to learn everything about contracts. I'm like, oh my God, this is boring. Corporate law is really as boring as it gets. But he says, I need you to learn exactly everything so you can bend them, because I wanted to do sales. So people say, is this allowed? Oh, yes, it's allowed. I know every single rule. And I know how far I can take it, and make sure that it's all legal and integrity and everything, but you need to learn this. And then when you're in a position of power, and I want women to feel comfortable with the word power. Power is a good thing, it's not a bad thing, okay? Is to then say, okay, how do I now reinvent the rules with a more feminine aspect to it? But in order for us to do this, we need to do the other two first. And then I need you to please know other women. More importantly, respect other women.
we are so bad at talking bad about other women. Have you seen her? Did you see how she speaks? Did you see how she's dressed? Who does she think she is? Yada, 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 all these things. Stop. Support other women. Every single woman that out there is struggling. She might not show that. She might come out as a bitch, I'm going to say the word, but she's probably a hurt woman, so you need to be smart and clever, but respect other women, at least be the one that respects. And of course, empower. Always put other women. You will see me, I could have made a lot of these quotes and not mentioned them, but I mentioned them because I learned from them. I want their names to be known as well. This is what we do, and that's what we should be doing. And then know your legacy. Look, I'm 46 now. I've spent quite a bit of time knowing about my past, knowing about my grandmothers, my Portuguese grandmother, who ran away in the middle of the night to get married to my grandfather, who ended up not being Prince Charming at all. But she worked so hard for her daughter to go to university. And my mother was the first one to go, the first one of so many things, with half of the family criticizing her, and I owe it to her. Same thing with my Iranian grandmother, from the wrong religion, who had to move from village to village to town and everything, who raised her kids all to go to university. I owe it to them. So find out about the women in your family in the past, and understand, how to honor them. None of us would be here if these women, and I'm getting goosebumps, had not fought for the right to vote. We could not vote 100 years ago. I mean, in Portugal, not even 50 years ago. We could not vote. We could not own land. We could not own a business. These women fought for this. So when you feel like, oh, I've had enough, it's too hard, remember these women. We have, I think, the duty to honor these women. And then build your own legacy. I've already wrote my speech when I die. Okay, it's written, and I know exactly what I want people to say at my funeral. The young girls, the young women, other women are looking up to us. So whether you're starting your business, you're in your business, you're in career, whatever it is, we owe it to them, because anybody who has children here will know they don't listen to us. It doesn't matter what you say, children don't listen to us. They look to us. They look at, what we do, how we do it. That's what they're looking up to. So it's very important that we actually build our legacy, because that's what the future generations are looking up to. Ευχαριστώ. I don't know, do we have time? Do we not? I don't know if you want to ask questions, or you can see me outside. Any questions? Come on, don't be shy. I just told you need to stand out. Yes. For the next editions, I think we should actually bring your daughters to this. I agree. I think it's well, hopefully it's on YouTube. That's why today I was under pressure. I'm like, I'm not just going to talk, but it's going to be on YouTube after. So, and our boys as well. One movie I advise everyone to go and see is Barbie. And my son went to see Barbie, and he says, "Mommy, you have to see this." I'm like, "Are you kidding me? You want me to go and see a blonde doll, movie? I'm not spending my money on this." He's like, "Mommy, trust me. You want to see this movie." And it's a fantastic movie. If you haven't seen it, it's very good about the state of women, but also the state of men. So we need to educate our boys as well. Comments, questions, feedback? Oh, thank you very much. Thank you very much. I said everything. Yes, I had 3 challenges today. And this is for the public speaking. I said, okay, I need to speak slow, which is totally unnatural to me because I speak very fast. I need to, what was it? It was speak slow, say everything I'm going to say. Oh yeah, I said I have a 4-hour material to say in 40 minutes. How on earth am I going to do this? But there you go. Almost. Something extremely important, that was listen what the others they say. Yes. Instead of just trying to say whatever you think. Yeah. Listen. The listen, yes. I mean, that applies very, very much to the salesperson. Because they go to a customer and they start demonstrating instead of listening to the pains of the customer. I agree. Is the microphone on? Okay. And that applies to both men and women. 100%. So the listening piece in sales, I love sales. And it was really interesting because I learned the techniques of sales.
And I talk a lot, as you can see. But the listening, it's fascinating because you go in, a lot of people are scared when they go to sell is, what am I going to say? How beautiful is my product or my service? I'm like, no, ask questions. Ask questions, ask questions, ask questions. Watch the body language. Watch what is being said, how it's being said. Watch how people are moving and looking at each other. For example, the classic is you go into a meeting and you have an agenda. You say, okay, today I want to talk about this. The first thing I question, I'm like, this is my agenda. Is that okay for you? Do you have something in mind? It's incredible. Half of the time, the customer says, actually, I'm upset about this. Okay, let's talk about that. Because otherwise, this person is not going to listen to me and listen to that. I agree with you. And when people start questioning what you said, this is why I was talking about the objection handling, is don't go in the defensive mode. No, but my product is good and it's cheap and it's fast. And no. I was like, okay, where are you coming from? You know why? Yeah. Discuss, correct. Listen, it's not only with their customers, etc. Applies to everybody, anybody, your family, children, Yes. parents, friends. Yes. Listen before you start saying it. I agree with you. Listen to everyone. It's true. Even for those who are parents, and I have a teenager, so it's a constant negotiation for everything. But I've started listening to him, and he told me, as you say, I remember my son telling me, you're not listening to me. You're listening to answer. I actually worked with a coach who taught me this. She says, Manuela, you know, we have 3 levels of listening. Actually, good point of mentioning this. We tend to listen to answer. So you're not listening. You know, the person says something, I'm like, oh, I'm going to say this and I'm going to say that. The second level is you listen and you write down. That's what journalists do. They write down everything. But the third one is listening to what is being said and not said. And really being there, you can make some notes, but you don't have to answer. So, and it applies to everyone, absolutely. Reading between the lines. Yes, reading between the lines. Very good, absolutely. Thank you. Thank you. Okay, thank you.
Δικό μας το πάνελ έχει τίτλο Women in Tech, γυναίκες και τεχνολογία, και έχω 3 γυναίκες που ξεχωρίζουν σε αυτό που κάνουν, η καθεμία με τον τρόπο της. Ξεκινάω από την κυρία Λίτσα Παναγιωτοπούλου. Καλησπέρα σας. Η κυρία Γιάννα Ανδρονοπούλου και η κυρία Μάρα Νικολαίδη. Θα ξεκινήσω με τα βιογραφικά. Θα σας τα περικόψω λίγο τα βιογραφικά, γιατί έχετε κάνει όλες πάρα πολλά πράγματα και έχουμε και πρόβλημα με το χρόνο. Η κυρία Λίτσα Παναγιωτοπούλου είναι CEO της ΕΒΕΑ, πρόεδρος Intel Retail Solution, αντιπρόεδρος του Παπαποστόλου Healthcare Technologies. Αυτό που μου είπαν όλοι για την κυρία Λίτσα όμως είναι ότι είναι η πρωτοπόρος, είναι η πρώτη γυναίκα που ξεκίνησε στον χώρο της τεχνολογίας, και μάλιστα αυτό που μου είπαν είναι ότι το πρώτο χρονικό διάστημα την κοιτούσαν και λίγο περίεργα. Τι κάνει μια γυναίκα ανάμεσά μας. Έχει πάρα πολλές βραβεύσεις, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ταμείας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Τεράστιο βιβλίο, δεν θα το διαβάσω όλο. Ό,τι θέλετε θα προσθέσετε. Όχι, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα. απλά το μόνο που πάντα έκανα από τη στιγμή που ξεκίνησα και συνεχίζω είναι κάνω τη δουλειά μου, τίποτα άλλο. Κάνετε τη δουλειά σας και προστίθενται, έρχονται και μεγαλώνει το βιογραφικό. Γιάννα Ανδρονοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Microsoft Ελλάς, Κύπρου και Μάλτας, μέλος της διοικητικής ομάδας της Microsoft τα τελευταία 4 χρόνια, εντάχθηκε στο δυναμικό της το 2014 για να ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού κορυφαίων πελατών στον τραπεζικό, τηλεπικοινωνιακό και ασφαλιστικό κλάδο για την Ελλάδα και την Κύπρο. Υποστηρίζει ένθερμα την ισορροπία των φύλων στην εργασία και την ένταξη των γυναικών στον κλάδο της τεχνολογίας. Είναι μία από τις λίγες γυναίκες που εισήλθε στον χώρο πολύ νωρίς, με διαφορετικούς ρόλους στις πωλήσεις. Και στο νέο της ρόλο επικεντρώνεται περαιτέρω στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε εκτενέστερα και στη συνέχεια. Και η κυρία Μάρα Νικολαίδου, καθηγήτρια στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο από το 2007. Είναι πρίτανης του Πανεπιστημίου. Σωστά, πριν από την εκλογή της στο Πανεπιστήμιο εργάστηκε ως μηχανικός πληροφορικής στον ιδιωτικό τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και την περίοδο αυτή, από το 2016, υπηρετεί ως πρίτανη στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, ασχολείται με τη σχεδίαση πολύπλοκων πληροφορικών συστημάτων στο τομέα αυτό και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων. Ασχολείστε και εσείς με την τεχνητή νοημοσύνη και το κομμάτι της ηθικής, των ηθικών απαιτήσεων, που έχει έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτά με τα βιογραφικά για να σας συστήσω λίγο τις 3 ομιλήτριες και να θέσω τα ερωτήματα από την αρχή για να έχετε το χρόνο όλο δικό σας να τα απαντήσετε. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο προετοιμάζοντας αυτό το πάνελ και μου είπατε ότι η εκπροσώπηση των γυναικών, επειδή έχετε και εκπαιδευτικό ρόλο οι περισσότερες στις αίθουσες, στα αμφιθέατρα, είναι σαφώς λιγότερη σε σχέση με αυτή των ανδρών. Είναι λιγότερα τα κορίτσια, τι να κάνουμε. Το θέμα είναι γιατί και αν αυτό αλλάζει. Και το επόμενο στάδιο, όταν μπουν πλέον στην αγορά εργασίας, ποιες από αυτές έχουν αξιώσεις να πάρουν θέσεις ανώτατες. Και θα προσθέσω και ένα ακόμα, εισάξια μισθολογικά. Δεν ξέρω ποια θέλει να ξεκινήσει να απαντά τα ερωτήματα. Αν θέλετε να είστε πρώτη, κυρία Λίτσα, ή τελευταία, στο τέλος. Λοιπόν, ποια θέλει να πάρει το λόγο. Να πω εγώ για το κομμάτι το εκπαιδευτικό. Ναι. Να πω ότι... Αρχικά πείτε μου, αυτό είναι όντως λιγότερες οι γυναίκες? Δυστυχώς, το κομμάτι της τεχνολογίας, ειδικά της πληροφορικής, οι γυναίκες δεν του δείχνουν μεγάλη προτίμηση. Το 25% περίπου των φοιτητριών μας είναι άνθρωποι που ασχολούνται με την πληροφορική, και αυτό που βλέπουμε είναι ότι το ποσοστό αυτό στη χώρα μας, αν και μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει μικρό. Βέβαια, το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο δικό μας. Είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε διεθνώς, και για το λόγο αυτό υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες να ενισχύσουμε την προτίμηση των γυναικών στην τεχνολογία. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να τους πω και από αυτό το βήμα ότι η τεχνολογία και γενικά η πληροφορική είναι συναρπαστική. Σας δίνουμε τα εργαλεία να φτιάξετε ένα νέο κόσμο που θα είναι καλύτερος για όλους μας. Οπότε προσκαλώ όλα τα νέα κορίτσια να το δοκιμάσουν, διότι όταν το δοκιμάζουν τελικά τους αρέσει και μπορούν να τα καταφέρνουν εξίσου καλά και με όλους τους υπόλοιπους, όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τους προσκαλέσουμε να έρθουν κοντά μας
Και να πω ότι γι' αυτό το λόγο όλα τα τμήματα πληροφορικής σχεδιάζουν μαζί με το Σύνδεσμο Ελληνικών Εταιριών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Θα το πούνε και στη συνέχεια οι επόμενες ομιλήτριες, διάφορες δράσεις για να τις προσελκύσουμε σε ένα τομέα που πραγματικά είναι συναρπαστικός. Και όχι μόνο αυτό, και γυναίκες από άλλους τομείς. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην εποχή του reskilling. Η πληροφορική έχει 0 ανεργία, οπότε και άνθρωποι που ασχολούνται με άλλα αντικείμενα, που μπορεί να φαίνονται πολύ μακρινά από την τεχνολογία, να ξέρουν ότι είναι ευπρόσδεκτες στον χώρο αυτό. Να ξεκινήσω από... Ακούγομαι? Ναι. Από μια προσωπική κιόλας εμπειρία. Εμένα στην οικογένειά μου δεν μας ξεχώριζαν ποτέ. Είμαι με τον αδερφό μου. Αν θα είμαστε γυναίκα ή άντρα, στο με τι θα ασχοληθούμε και τι φιλοδοξία θα έχουμε. Όμως, στο ευρύτερο περιβάλλον μου, μόλις είπα θα γίνω ηλεκτρολόγος μηχανικός, άρχισαν να μου λένε, μα πώς θα κάνεις οικογένεια? Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Μήπως να σκεφτείς μια δουλειά στο δημόσιο? Άρα το ένα κομμάτι που θα έλεγα, που το ανέφερε και λίγο η Μανουέλα, είναι το κομμάτι της κουλτούρας. Και επίσης υπάρχει και ειδικά στο κομμάτι της πληροφορικής και μια εικόνα στα νέα κορίτσια ότι για να πάω στην πληροφορική μάλλον πρέπει να είμαι άντρας με γυαλιά και σπυράκια και να δουλεύω μόνος μου. Άρα υπάρχει και μια εικόνα που πρέπει να αλλάξουμε και δεν προσελκύει τα νέα παιδιά. Λείπουν τα role models. Είμαστε πολύ καλύτερα σίγουρα από ό,τι ήμασταν στο παρελθόν. Αλλά ακόμα, αν δούμε το εκπαιδευτικό σύστημα και στα βιβλία, οι περισσότεροι επιστήμονες οι οποίοι φαίνονται στα βιβλία είναι άντρες. Μάλιστα, εμείς, σαν Microsoft, πριν από χρόνια κάναμε ένα βιντεάκι που πραγματικά το λέω και ανατριχιάζω, που έδειχνε νέα κοριτσάκια. Τους είχαμε κάνει παρουσίαση για τις γυναίκες επιστήμονες και λέγανε: είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που άκουσα για πρώτη φορά ότι υπήρχαν αυτές οι θαυμαστές γυναίκες και με εμπνέουν για να ακολουθήσω μια καριέρα στο STEM. Αυτό είναι στο κομμάτι του πώς αρχικά προσελκύουμε το γυναικείο ταλέντο στο να ασχοληθεί με το STEM. Και μετά υπάρχει το κομμάτι του εργασιακού χώρου. Και εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γυναίκες, καταρχάς, ο εργασιακός χώρος να έχει προγράμματα υποστήριξης και benefits για τις γυναίκες. Να πω ένα παράδειγμα. Το flexible working βοηθάει πολύ περισσότερο τις γυναίκες από οποιοδήποτε άλλο φύλο. Γιατί έχουμε παιδιά, έχουμε πολλές υποχρεώσεις. Το να μπορείς να δουλέψεις όποτε θες και από μακριά ή τις ώρες που θες, σε βοηθάει φοβερά. Και σήμερα υπάρχει τεχνολογία για να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Επίσης, αυτό που ανέφερε και η Μανουέλα, το network και το support μέσα στις εταιρείες, ώστε οι γυναίκες να αισθάνονται ότι έχουν μέλλον, ότι μπορούν να έχουν μια καριέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, δηλαδή να υπάρχει αυτό το τμήμα υποστήριξης των γυναικών, η κάθε εταιρεία μπορεί να το κάνει διαφορετικά, ώστε να αισθάνονται ότι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μια προαγωγή, να φτάσουν. Μισθολογικά υπάρχει ισότητα? Αυτό είναι ανάλογα την εταιρεία. Σε εμάς είμαστε τυχεροί, να πω στη Microsoft είμαστε 33% έχουμε γυναικεία εκπροσώπηση. Στο leadership team, στο management layer είμαστε στο 40%, στην Ελλάδα και προμάλτα, του 100%. Όμως, αν δείτε τις μελέτες, υπάρχει ακόμα εκεί έξω παντού μεγάλη διαφορά που πρέπει να την καλύψουμε. Και η σειρά μου. Και η σειρά σας. Εσάς πώς σας κοιτούσαν όταν τους είπατε ότι θέλετε να μπείτε σε αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας? Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα τελείως εποχές που δεν ήταν οι σημερινές. Ναι. Οι σημερινές εποχές προσφέρουν τόσα πολλά που τα νέα κορίτσια δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι τους προσφέρει η πληροφορική, όπως είπε και η Μάρα και η Γιάννα. Μάρα Γιάννα. Μπράβο. Εντάξει, πήγαινα να πω άλλο όνομα. Λοιπόν, και η Γιάννα. Έχουν μια μανία με την ψυχολογία, έχουν μια μανία με το θέατρο, έχουν μια μανία με διάφορα πράγματα. Έχουν ξεχάσει όμως ότι με το AI και την τεχνολογία και η ψυχολογία και όλα θα στηριχτούν εκεί και θα αλλάξει η κατεύθυνση. Εγώ είχα ξεκινήσει για χημικός μηχανικός. Ναι. Πολυτεχνείο. Έδωσα εξετάσεις. Πέρασα στο Πολυτεχνείο, αλλά δεν πήγα να παρακολουθήσω. Βρέθηκα στην Αγγλία κάνοντας computer science σε bachelor's και master's London University. Μοναδική, Ελληνίδα, ναι. Και πάει λέγοντας. Οπότε, και δεν κατάλαβα ποτέ
αν είχα γύρω μου άντρες ή αν εγώ ήμουνα κάτι φαινόμενο ή τι γινότανε. Διότι όλοι... Ούτε στη σχολή, ούτε στην αγορά εργασίας μετέπειτα. Όχι. Γιατί εσείς κάνατε τη δουλειά σας. Έκανα τη δουλειά μου, αλλά είχα και ίσως μια μοναδική τύχη ότι με το που graduate βρέθηκα Silicon Valley, δεξί χέρι του Seymour Cray, στο designing των supercomputers. Οπότε για κάπου 16 χρόνια γύριζα όλο τον κόσμο, ήμουνα specialist κλπ. Και όταν γύρισα στην Ελλάδα, άρχισα να με όλη αυτή την ιστορία να δημιουργώ διάφορα πράγματα και τα οποία ήταν και ιδιαίτερα σοβαρά. Δηλαδή στην αρχή με την Εμπορική Τράπεζα, και είμαι περήφανη ακόμα, είτε τα λέμε ναυπηγεία Ελευσίνας, είτε φωσφορικά λιπάσματα, είτε τράπεζα Αττικής κλπ. Έχουν έργα που έχουμε φτιάξει. Έφερα την Oracle στην Ελλάδα και εκεί επικράτησε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον από όλα αυτά που συζητάμε. Και έχω και μάρτυρα. Γιατί είμαι ιδιαίτερα περήφανη ότι κάποιους ανθρώπους που περάσανε από εκεί είναι παιδιά μου. Ναι. Και τα έχω και τα καμαρώνω. Αλλά ήταν ένα περιβάλλον που δεν υπήρχε διαφορά άντρας-γυναίκα, ούτε μισθολογική, ούτε για κατευθύνσεις εξέλιξης, ούτε για τίποτα. Αυτά λοιπόν τα είχα εδραιώσει. Και την δεκαετία του 90 συνεργασίες με όλα και τα λοιπά και βάλαμε τις βάσεις στο δημόσιο για την πληροφορική και όλα αυτά που σήμερα είτε το λέμε τάξεις, είτε το λέμε ΟΤΕ, είτε οτιδήποτε, και τα πανεπιστήμια, ό,τι έχουν είναι από έργα που δημιουργήσαμε ή μάλλον που δημιούργησα, και συγχωρέστε μου που αν ακούγομαι λίγο έτσι αυτά, που δημιουργήθηκε. Από εκεί και μετά υπήρξε λοιπόν ένα άλλο καθεστώς, το οποίο είχε χαράξει μια πορεία, και οι άνθρωποι που προήρθαν από εκεί και βρίσκονται και στη Microsoft και σε θέσεις διεθνείς, όπως η Δήμητρα, η Ντάρδα και τα λοιπά, έχουν πλέον αυτές τις κατευθύνσεις. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι πιστεύω ότι εάν και πολλές εταιρείες έχουν πια μεταμορφωθεί. Και παράδειγμα έχουμε την EY που είναι 50-50 και που έχει μια απόλυτη ισορροπία στις μισθολογικές καταστάσεις. Όμως, αυτό που είναι το βασικό είναι εμείς οι ίδιες τι θέλουμε να κάνουμε, τι θέλουμε να πετύχουμε. Διότι είτε το θέλουμε είτε όχι, από την ώρα που γεννιόμαστε παίζουμε σε πολλά σενάρια. Και αυτό είναι που μας διακρίνει. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Και το να συνυπάρχουμε, γιατί προηγουμένως είπε η Μανουέλα ότι αν δεν ήταν οι μαμάδες. Εγώ έχω πει σε αυτό εδώ το συνέδριο πιο παλιά ότι δεν υπάρχει γυναικεία επιχειρηματικότητα, γιατί αυτοί τη δημιουργήσανε κάποιοι προπαπούδες και παππούδες κλπ. Και εμείς τη συνεχίζουμε και πάντα υπήρχαμε. Και πάντα θα υπάρχουμε. Επομένως είναι εμείς που βάζουμε τον πύχη μας, εμείς τι θέλουμε να κάνουμε, δύσκολη δουλειά μας. Αλλά έχουμε αυτό το προσόν ότι μπορούμε και δημιουργούμε τα σενάρια και μπορούμε και βοηθάμε και το κάθε τι για να αναπτυχθεί. Τώρα, ελπίζω να συμφωνούν. Λοιπόν, τώρα με την έλευση και της τεχνητής νοημοσύνης θα υπάρξουν νέες θέσεις για τις γυναίκες ή θα γίνουν πιο ελκυστικές για τις γυναίκες? Πιο ελκυστικός ο τομέας? Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ και αλλάζει σήμερα τον κόσμο μας. Μάλιστα, μας δίνει τη δυνατότητα να λύσουμε προβλήματα που παλιά δεν διανοούμασταν καν ότι θα ήμασταν σε θέση να αναλύσουμε και να δώσουμε κατευθύνσεις για λύση. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τις γυναίκες. Θα ξεκινήσω από τη μεγάλη εικόνα. Με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να λύσουμε θέματα και να βρούμε κατευθύνσεις για τη λύση τους, όπως είναι η φτώχεια, όπως είναι η υγεία,
μια καλύτερη υγεία, όπως είναι η μόρφωση. Άρα υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη που παλιότερα οι γυναίκες δεν μπορούσαν να έχουν ούτε εύκολη πρόσβαση, ούτε κάποια καθοδήγηση. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να το έχουμε αυτό. Το άλλο είναι ότι πρακτικά αυτή τη στιγμή γίνεται μια επανάσταση. Άρα υπάρχουν πολλές νέες θέσεις και ειδικότητες που θα απαιτηθούν και είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Υπάρχει μια μελέτη της McKinsey που λέει ότι αυτή τη στιγμή που βιώνουμε οι γυναίκες έχουν την ευκαιρία να μεταφερθούν σε τομείς, το ανέφερε και πριν η Μάρα, της τεχνολογίας. Υπάρχουν πάρα πολλές εκπαιδεύσεις που ήδη δίνονται, άρα είναι μια φοβερή ευκαιρία για τις γυναίκες και να δουλέψουν σε αυτό το τομέα και αν έχουν τη δική τους επιχείρηση να εκμεταλλευτούν αυτή την τεχνολογία για διαφοροποίηση και για μεγαλύτερο impact ουσιαστικά. Προϋπόθεση, επίσης, μας βοηθάει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη στο να δίνουμε equal treatment στους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, υπάρχει και μια μελέτη της Boston Consulting γι' αυτό. Όποιος χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για προσλήψεις, για αξιολογήσεις και για προαγωγές, έχει ένα πιο δίκαιο σύστημα. Τι προϋποθέτει όμως, και είμαι σίγουρη ότι και η Μάρα θα θέλει να αναφερθεί σε αυτό, προϋποθέτει ότι το AI που χρησιμοποιούμε είναι responsible. Τι σημαίνει αυτό? Ότι, για παράδειγμα, το AI είναι τόσο καλό όσο το έχουμε εκπαιδεύσει εμείς και με βάση τα δεδομένα που του δίνουμε. Που σημαίνει ότι αν εμείς έχουμε φροντίσει να συμπεριλάβουμε τη συμπερίληψη, τα δεδομένα μας να είναι σωστά, να δίνουμε ίσες ευκαιρίες, να υπάρχει διαφάνεια, τότε αυτό θα μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν έχουμε κάνει το σχεδιασμό με responsible AI πρακτικές, τότε το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι αυτό που θέλουμε. Και εγώ θα συμπλήρωνα σε αυτά που λέει η Γιάννα, συγγνώμη Μάρα, θα συμπλήρωνα σε αυτά που λέει η Γιάννα, ότι όλες αυτές οι προϋποθέσεις, έστω αν δεν τις λέγαμε AI, υπήρχαν. Έτσι. Απλά τώρα είναι πλέον εξελιγμένες, μεταδίδονται και βέβαια δεν πρέπει μόνο να τις εστιάζουμε στις γυναίκες. Βέβαια ο στόχος μας και λόγω του συνεδρίου είναι οι γυναίκες, είναι να το καταλάβουν οι νέες κοπέλες και μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Έχουμε άπειρες ερευνήτριες σήμερα, είτε στα ιατρικά θέματα, έχουμε γυναίκες οι οποίες διευθύνουν πλατφόρμες που βγάζουν crude oil και είναι μοναδικές γυναίκες. Έχουμε γυναίκες οι οποίες είναι φωτεινά αστέρια. Το θέμα είναι να περάσει από τα νήπια ακόμα, από το δημοτικό και βέβαια τα πανεπιστήμια, και εδώ είναι που θα μας καθοδηγήσει η Μάρα, να περάσει σε αυτό το κομμάτι των νέων που πάνε τώρα να δημιουργήσουν την καριέρα τους και να ξεφύγουν από τα τετριμένα. Μάρα. Εγώ να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το τρέχον κεφάλαιο σε μια σειρά εξελίξεις που φέρνει η τεχνολογία. Και αυτό δεν θα σταματήσει. Και κάθε μια καινούργια εξέλιξη είναι μεγαλύτερη και έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει πολύ περισσότερο κόσμο. Αυτό μας φέρνει αντιμέτωπους με τους εαυτούς μας ως ανθρώπους. Διότι στο τέλος της ημέρας το ChatGPT, αν κάνει λάθος ή αν δεν μας αρέσουν οι απαντήσεις του, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η πληροφορία που βρήκε από εμάς σε όλο το διαδίκτυο αντανακλά αυτές τις απαντήσεις. Άρα, στη τελική ανάλυση μπορεί να μην μας αρέσει ο εαυτός μας. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να διαμορφώσουμε το αύριο, πρέπει να αγκαλιάσουμε την τεχνολογία. Οπότε και εγώ θα πω άλλη μια φορά τα ίδια. Κορίτσια, ελάτε στην πληροφορική. Οι εμπειρίες, αλλά και οι δυνατότητες να αλλάξει τον κόσμο είναι μεγαλύτερες από οποιαδήποτε άλλη επιστήμη αυτή τη στιγμή. Επομένως, πρέπει να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία. Το δεύτερο είναι, ελάτε όπως είστε. Δεν είναι ανάγκη να αλλάξετε. Ελάτε με τα ρούχα που σας αρέσουν. Αν σας αρέσει η μόδα, εμένα μου αρέσει πολύ, έχει καλός. Αν δεν σας αρέσει, και πάλι καλός έχει. Και σκεφτείτε ότι είστε σημαντικοί, σημαντικές γι' αυτό που είστε. Άρα μην αλλάξετε, ούτε γιατί μας το λέει η μαμά μας, όπως είπε η Μανουέλα, ούτε γιατί μας το λέει ο διευθυντής μας, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Να είστε αυτές που είστε και στο τέλος θα βρείτε το δρόμο της. Και βέβαια διεκδικήστε. Γιατί αν δεν διεκδικήσεις περισσότερα λεφτά, δεν θα πάρεις μεγαλύτερο μισθό. Και αυτό δεν αφορά τις γυναίκες, είναι βασικός νόμος των επιχειρήσεων. Εδώ να πω όμως ότι σε αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ
τη Λίτσα γιατί μου έδωσε την πρώτη μου δουλειά και δεν χρειάστηκε να το μάθω αυτό the hard way. Ήταν πολύ καλή μαζί μου εξ αρχής και αυτό θα ήθελα να το καταθέσω. Λοιπόν, και ένα πράγμα να συμπληρώσω για το AI, ακόμα και τα κορίτσια που θα διαλέξουν να πάνε να γίνουν νομικοί. Σήμερα με το chat GPT όλα τα συμβόλαια και να τα δώσουν σωστά, τους τα βγάζει σε δευτερόλεπτα, τα μόνα που έχουν να δούνε και να υπογράψουν. Επομένως, πρέπει να καταλάβουν, και αυτό πάει για τα πανεπιστήμια γενικά, όταν πηγαίνουν για να γίνουν είτε νομικοί είτε ψυχολόγοι, να δουν η πληροφορική και η τεχνολογία τι κάνει και να μπει μέσα σε όλα και εμείς οι άλλοι από κάθε πλευρά να μπορέσουμε να προσφέρουμε επιπλέον εκπαίδευση σε αυτά τα επαγγέλματα που δεν διαλέξανε την πληροφορική. Και να πω ένα τελευταίο γι' αυτό. Όταν λέμε AI, δεν είναι μόνο το generative AI, αλλά αυτό που μας αλλάζει με αυτό που έχει γίνει το τελευταίο πλέον 1,5 χρόνο, είναι ότι, και έχουν βγει και καινούργια επαγγέλματα, ένα από αυτά είναι το prompting, είναι ότι πλέον σου δίνεται η δυνατότητα να αλληλοεπιδράσεις με τη τεχνητή νοημοσύνη σε φυσική γλώσσα. Ειδικά για τις γυναίκες, εκτός από τα υπόλοιπα layers που είναι και πολύ τεχνολογικά, το κομμάτι αυτής της επικοινωνίας και το prompting είναι επίσης κάτι που είναι νέο και θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για τις γυναίκες. Είναι από τα πράγματα που μας αρέσουν. Όπως επίσης θα συμφωνήσω, με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να επηρεάσουμε τον κόσμο προς το καλύτερο. Και αυτό είναι κάτι που οι γυναίκες πάντα είχαν και έχουμε ενδιαφέρον στο να το κάνουμε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί όπως αναφέρθηκε και πριν, δεν σκεφτόμαστε μόνο εμάς, σκεφτόμαστε και φροντίζουμε και πολλούς άλλους γύρω μας. Λοιπόν, κλείνω, θα πιαστώ από κάτι που είπες, Γιάννα, ότι δεν υπάρχουν role models. Θα πω ότι υπάρχουν role models, υπάρχουν πρότυπα, τα ακούσαμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε και εσάς. Και κρατάω αυτό που είπες, Μάρα, ελάτε όπως είστε. Ευχαριστούμε πολύ. Βγάλουμε φωτογραφία. Βέβαια. Καλημέρα σας. Βλέπετε, βιάστηκα να ανέβω, γιατί έχουμε βγει λίγο εκτός προγράμματος, οπότε θα χρειαστεί να το μαζέψουμε. Ladies and gentlemen, good morning. I will speak in Greek initially, and then Ms. Clark, I will ask your question in English. Please take your seats. Yeah. Κύριε Ζαβέλη, παρακαλώ. Ναι. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο δεύτερο πάνελ του Δευτέρου Διεθνούς Φόρουμ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, που τιτλοφορείται «The Role of Investors for a More Inclusive Society». Και έχουμε πραγματικά λιανεκλεκτούς ομιλητές από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, που θα σας παρουσιάσω ευθύς αμέσως. Είναι η κυρία Μαριάννα Ναθαναήλ, επικεφαλής του γραφείου στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είναι η κυρία Μπάρμπαρα Κλάρκ, founder and board chair of the Impact Seed Foundation. Και ο κύριος Γιώργος Ζαβός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Για τα διαδικαστικά θα κάνουμε 2 κύκλους ερωτήσεων με σύντομες τετράλεπτες απαντήσεις. Να πω εν είδη εισαγωγής ότι η συμπερίληψη μαζί με την ενσυναίσθηση είναι 2 από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται όλο και συχνότερα στο δημόσιο διάλογο. Εμείς στο σημερινό πάνελ θα ασχοληθούμε με τη συμπερίληψη. Ωστόσο, για να συμβεί, χρειάζεται πολλές δόσεις από τη δεύτερη, την ενσυναίσθηση. Συμπερίληψη, λοιπόν, σημαίνει να μην αφήνουμε κανέναν εκτός του συνόλου, εκτός του κύκλου, από το σπίτι μας, από την οικογένειά μας, από τη γειτονιά μας, από την πόλη, το χωριό, το σχολείο, την εργασία, την κοινωνία.
να μην επιτρέπουμε σε κανέναν να αποκλείεται και να αντιμετωπίζει διακρίσεις με βάση το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την ηλικία και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά. Και όπως πολύ εύκολα νομίζω διαπιστώνουμε και στην καθημερινότητά μας, οι διακρίσεις είναι πολυθεματικές. Υπάρχει αυτό που λέμε, είναι το intersectional, είναι διαθεματικές, οπότε υπάρχουν πάνω από μία. Θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως με εσάς, κυρία Ναθαναήλ. Όλες οι έρευνες αποδεικνύουν συνεχώς ότι οι οργανισμοί με μεγαλύτερη ενσωμάτωση της διαφορετικότητας υπερέχουν σε σχέση με τους ομόλογους οργανισμούς τους, όπως καταδεικνύουν δείκτες που αφορούν τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και ανθεκτικότητας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ώστε το επιχειρηματικό περιβάλλον να γίνεται πιο συμπεριληπτικό. Καταρχήν, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι εξαιρετική η εκδήλωση και έχουμε ήδη ακούσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας έχουν εμπνεύσει. Για μένα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένας πολυμερής μηχανισμός χρηματοδότησης. Όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω, έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι γυναίκες, όταν πρόκειται να κάνουν κάποια επιχειρηματικά βήματα, απευθύνονται σε φίλους, στην οικογένεια. Δεν σκέφτονται να πάνε να τρέξουν στον επίσημο δανεισμό, όπως κάνουν κυρίως οι άντρες. Εκεί λοιπόν έρχονται πολυμερείς μηχανισμοί χρηματοδότησης, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να καλύψουν αυτό το χρηματοδοτικό κοινό. Υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό, το οποίο οργανισμοί με στρατηγικές ισότητας, όπως η ΕΤΕΠ, λαμβάνουν οριζόντια μέτρα. Και τι σημαίνει αυτό? Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει μια οριζόντια στρατηγική για την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, αλλά ήταν ο πρώτος οργανισμός ο οποίος έφτιαξε μια στρατηγική ισότητας. Και αυτό νομίζω ότι δίνει μια αντικατορροπτερίστη σε πάρα πολλούς τομείς. Και θα σας δώσω 3 παραδείγματα. Έχουμε ήδη αναπτύξει με ελληνικές τράπεζες πολλά προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση επιχειρήσεων οι οποίες έχουν γυναίκες σε ηγετικές θέσεις. Επενδύσεις οι οποίες ενθαρρύνουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθίσαμε και οργανώσαμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το InvestEU, το οποίο επίσης έχει όχι μόνο κάθετους τομείς ενδιαφέροντος που είναι επενδύσεις με ένα social impact, με ένα κοινωνικό αντίτυπο, αλλά επίσης έχουμε βάλει και σε όλη την οριζόντια αξιολόγηση το αν αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις είναι γυναίκες. Αν συμμετέχουν γυναίκες στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Αυτό το κάνουμε, για παράδειγμα, για τα venture capitals με τα οποία συνεργαζόμαστε, για τους fund managers. Το τρίτο επίσης που κάνει η τράπεζα είναι ότι οποτεδήποτε εξετάζουμε ένα καινούριο έργο, κάνουμε ένα environmental και ένα social impact assessment και κοιτάμε ακριβώς εάν η επένδυση έχει λάβει υπόψη μειονεκτούντα άτομα, αν έχει λάβει υπόψη υποεκπροσωπούμενα άτομα κτλ. Άρα, για παράδειγμα, έχουμε μια καινούργια επένδυση στις μεταφορές. Θα κοιτάξουμε αν αυτό παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους και ιδιαίτερα στις γυναίκες. Άρα, λοιπόν, υπάρχει αυτή λοιπόν η οπτική γωνία πάντα της ισότητας στις επενδύσεις μας. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για την ΕΤΕΠ ειδικά είναι στο DNA του οργανισμού μας η ισότητα. Η ΕΤΕΠ συστήθηκε με την συνθήκη της της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 8 μιλάει για την ισότητα των φύλων. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, που είναι πλέον η βίβλος όλων μας, έχει ακριβώς αυτό τον ίδιο προσανατολισμό. Και ένα όμως κομμάτι το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο αναφέρθηκε και λίγο νωρίτερα, οι γυναίκες, υπάρχουν έρευνες και της τράπεζας, οι οποίες καταδεικνύουν ότι όταν υπάρχουν γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη τάση να κάνουν βιώσιμες επενδύσεις, να επενδύουν στο κλίμα, να επενδύουν σε βιώσιμες και επίσης να επενδύουν σε επιχειρήσεις που ηγούνται από γυναίκες. Άρα λοιπόν ανοίγει αυτή η συζήτηση και νομίζω ότι είναι σημαντικό να βλέπουμε έτσι και τη σύνδεση
της ηγεσίας της γυναίκας, της ηγεσίας με την κλιματική συζήτηση. Να κάνουμε αυτή τη σύνδεση στην οποία αναφέρεστε. Ms. Clark, I would like to address a question to you regarding full-stack philanthropy. You have broadened and reinvented the sense of such philanthropic contribution in the field of corporate female empowerment. Could you elaborate this in 3 minutes? Oh, sure. It's actually very simple. A lot of foundations and other institutions are not consistent throughout their whole operation. So I call it full stack philanthropy, which means the assets of the foundation are all invested in technology companies led by women. Because the mission of the foundation is to support women, particularly women of color, to succeed in business, and particularly technology high-growth businesses. So all the assets are made, they're all invested in those kinds of companies. Then we support nonprofits that are supporting women, particularly women of color, in this industry. So that's where we donate our charitable funds. And then the top layer is advocacy. And that's where we bring people together to try to make changes in policies and systems in order to support women, particularly women of color, who are working in the high-tech industry. Thank you for this contribution. What I would like to stress is that the impact of SIT Foundation is not about short-term, ephemeral philanthropy, but about long-term, life-changing empowerment of women and their careers and their life goals. So, yeah, because to be a leader, it takes some time, and you have to sort of grow your career. And that's also why our assets are in these kinds of investments. Because when you invest in an individual company, it can take many years for that company to be acquired or to go public or something like that. So it is long term. Congratulations, you're a true source of inspiration. Κύριε Ζαβέ, έρχομαι σε εσάς. Συνήθως, ξέρετε, σε αυτές τις ημερίδες, στα συνέδρια, στα πάνελ, κυρίως απουσιάζουν οι άντρες, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι διοργανωτές εδώ φρόντισαν να έχουμε και ένα άντρα σε κάθε ένα από τα πάνελ μας, οπότε έρχομαι σε εσάς να σας ρωτήσω κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Ναθαναήλ. Ως Υφυπουργός Οικονομικών το 2020, περάσατε τη διάταξη της εταιρικής διακυβέρνησης, βάσει της οποίας θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ελληνική υποχρεωτική ποσόστοση για τη συμμετοχή των γυναικών κατά 25% στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Αναρωτιέμαι τι έγινε από τότε. Έχουμε κάποια στοιχεία που θα μπορούσατε να μας πείτε για την αποτελεσματικότητα αυτής της ποσόστοσης? Καταρχήν σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους διοργανωτές που με καλέσαν σήμερα, γιατί είναι ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη χαρά στην αναφορά που κάνετε και στη μικρή ιστορία, αλλά σημαντική, που 4 χρόνια πριν, δηλαδή τον Ιούνιο του 2020 ως Υφυπουργός Οικονομικών, φέραμε και υποστηρίξαμε στη Βουλή ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο ευρύτερα για την εταιρική διακυβέρνηση, δηλαδή για τη διαφάνεια των εισηγμένων εταιριών, το οποίο θα ήθελα να πω ψηφίστηκε για πρώτη φορά από 4 κόμματα, αλλά αυτό που συγκρατώ, το πιο σημαντικό στοιχείο, ήταν ότι τότε για πρώτη φορά, όπως είπατε, φέραμε και υιοθετήθηκε, ψηφίστηκε η ρήτρα βάση της οποίας οι γυναίκες υποχρεωτικά θα συμμετέχουν κατά 25% στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών. Ήταν, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα ριζοσπαστικό μέτρο, πρέπει να πω όχι χωρίς αντιδράσεις μερικές φορές ή χωρίς δισταγμούς από πάγιες, αν θέλετε, πλευρές, όπως άκουσα από κάποιους επιχειρηματίες να λένε και πού θα τους βρω εγώ 25% γυναίκες. Μα λέγαμε, είναι δυνατόν να μην βρεις, όταν ξέρουμε ότι οι γυναίκες αυτή τη στιγμή διατρέπουν σε πανεπιστήμια και στην καριέρα τους.
Ποιο ήταν όμως το πρωτοποριακό στοιχείο αυτής, αν θέλετε, της ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης για την Ελλάδα? Ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το πήρε ως σημείο αναφοράς και παρόθηση για τις εργασίες οι οποίες βρίσκονταν εν εξελίξη τότε, γιατί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ξέρετε, αργότερα όμως υιοθετήθηκαν μια σειρά μέτρων, δηλαδή μια οδηγία, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα και διευρυμένη μάλιστα για συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Πολύ πρόσφατα στοιχεία, αφού ό,τι μου ζητήσατε, του 2022 δείχνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι οι γυναίκες είναι ακόμα στο 31 περίπου τα 100 σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως μέλη διοικητικού συμβουλίου και μόνο το 8% ως πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων. Τι επιβάλλει τώρα η οδηγία αυτή, η οποία έχει υιοθετηθεί και έχει μία ημερομηνία εφαρμογής που είναι 30 Ιουνίου νομίζω του 2026, είναι ότι μέχρι τότε η συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων θα πρέπει να φτάσει στο 40% για τα μη εκτελεστικά μέλη και σε όλα τα μέλη να είναι τουλάχιστον το 33%, δηλαδή τα διευθυντικά στελέχη. Αν θέλουμε να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα, με στοιχεία φρέσκα θα έλεγα, που βρίσκεται από το European Institute of Gender Equality που έχουμε, δείχνουν ότι έχουμε μια άνοδο από το 2021 που ήταν στο 15,4% η συμμετοχή των γυναικών, το 2022 ανέβηκε στο 23%. Μικρή πρόοδος, σημαντική, που σημαίνει αν μη τι άλλο ότι χρειάζεται να αυξηθούν οι προσπάθειες αυτές. Θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Μιλάμε για εισηγμένες εταιρείες. Άραγε η εισηγμένη εταιρεία σημαίνει ότι υπόκειται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, άραγε που υπάρχει μηχανισμός εφαρμογής και συμμόρφωσης, αλλά θα είναι σκόπιμο ενδεχομένως να σκεφτούμε πολύ και τη συμμετοχή των γυναικών στις μη εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες επίσης αποτελούν μεγάλο κομμάτι της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Πολύ σωστά. Ms. Clark, on a more personal note, what were the difficulties you faced in your career path that inspired setting up the organization? I'm not sure if I would describe them as difficulties. However, we've all had the experience of being the only something in a room, the only woman, the only maybe possibly the women of color. And so I just was tired of going into those rooms. I wanted to go into rooms where they reflect the larger society, and it also, because you know that if you have a monoculture, you have a culture that's all the same thing, you're just not getting the best ideas. And when I walk into a room, I want to know that the people in that room, it's the best I can bring together. And even if they don't have to be all the smartest, because data has shown that a group of diverse people will create better problem solutions than a bunch of smart people. Yeah. It's the diversity that really brings it. Thank you for this insightful comment. Κυρία Ναθαναήλ, να έρθω σε εσάς να μας πείτε, η ερώτηση είναι απλή. Τι θα συμβουλεύατε τα νέα παιδιά, τα νέα κορίτσια? Δηλαδή θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση πιο προσωπική. Μιας και είμαστε προτελευταίοι στη συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασίας, πώς θα μπορούσαμε να μεγαλώσουμε τα κορίτσια της νέας γενιάς, ώστε να διεκδικούν την οικονομική τους ανεξαρτησία, να διεκδικούν θέσεις ευθύνης στις οποίες αναφερθήκατε πριν? Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα, πραγματικά, τα οποία μας ενέπνευσαν νωρίτερα από την κυρία Μανουέλα της Microsoft. Αυτό που έχω βιώσει εγώ, αυτό που έχω καταλάβει ότι με βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια, ήταν σκληρή δουλειά. Ίσως σκληρότερη χρειάζεται να δουλεύουμε, ίσως εμείς οι γυναίκες λίγο περισσότερο από ότι οι άντρες, αν το έχω αντιληφθεί σωστά όλα αυτά τα χρόνια, για να πετύχουμε τα ίδια ή και λιγότερα πράγματα. Τουλάχιστον να μπορώ να το καταθέσω αυτό. Χρειάζεται να κατέχεις πάρα πολύ το αντικείμενό σου, να μελετάς συνέχεια, να διαβάζεις, να μπορείς να βρίσκεις λύσεις
Και εκεί είναι, νομίζω, ότι κάποιος πρέπει να μπορεί να στηριχτεί πάνω σου. Κάποιος να μπορεί να θεωρήσει ότι θα του βρει τη λύση. Και εκεί είναι ακριβώς η στιγμή που θα σου δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία. Βασικό είναι να αναγνωρίζεις την αξία σου για να μπορέσει να την αναγνωρίσει και ο άλλος. Και να τολμούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Υπάρχουν τόσες θέσεις ευθύνης, υπάρχουν τόσες θέσεις και στην πολιτική. Οι γυναίκες δεν τις διεκδικούν. Πραγματικά, λέμε ότι υπάρχουν γυναίκες για τα πάνελς, λέμε ότι πραγματικά υπάρχουν. Ας δούμε λίγο τα υπουργικά συμβούλια, ας δούμε λίγο πώς μπορούν να ενισχυθούν αυτά. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες μπορούν να μας εκπροσωπήσουν σε όλους τους τομείς και έτσι νομίζω ότι θα δημιουργηθούν και τα κατάλληλα πρότυπα για τα κορίτσια, ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέσεις ηγεσίας για το καλό όλων μας τελικά. Σωστό. Πάντως αυτό που αναφερθήκατε στα συνέδρια και τολμώ να συγχαρώ τους διοργανωτές εδώ σήμερα, είναι πολλές φορές βλέπουμε οι γυναίκες να έχουν το ρόλο της συντονίστριας και να είναι 5 άντρες στη σειρά οι οποίοι θα μιλούν για την πολιτική, για την οικονομία, για την τεχνολογία. Λες και δεν βρίσκεται μια γυναίκα η οποία θα μπορούσε να μιλήσει για τα θέματα αυτά. Οπότε αυτό το No More Manel, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική κίνηση, πρέπει να εκπαιδευτούμε και εμείς οι ίδιες, και προφανώς και οι άντρες αυτό, ότι όταν δεν υπάρχει εκπροσώπηση και από το άλλο φύλο, ότι δεν θα πρέπει να πηγαίνουμε σε αυτά τα πάνελ. Actually, and if I could say something on that. Yes, Ms. Clark. There have been several examples of men who will say, I will not participate in a conference or a panel if there's not gender equity. Awesome. Yes. Interesting. Awesome. There's been some interesting results of that. Yeah. Hope we will see it here in Greece also. Κύριε Ζαβέ, σε περίπου 1 λεπτό να μας πείτε τι κάνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τα θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας και για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Βεβαιότατα. 3 σημεία. Το πρώτο είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει στα διευθυντικά της στελέχη, γενικούς διευθυντές και διευθυντές στην συντριπτική πλειοψηφία γυναίκες. Άρα δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι μου αντιμετωπίζουν άλλους. Δεύτερο, έχουμε μια σειρά κινήτρων στις χρηματοδοτήσεις που δίνουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή στο Ταμείο Καινοτομίας 5% επιστρέφονται αν πληρούνται κριτήρια του ESG και κυρίως στο ESG κοιτάμε θέματα που αφορούν την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών. Έχουμε ένα εργαλείο που λέγεται EG Tracker, που παρέχεται δωρεάν, είναι διαδικτυακό, που έχει σχέση με τις επιχειρήσεις που αυτοαξιολογούνται. Είμαστε οι πρώτοι πάλι στα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε σχεδιάσει και πρέπει να υποβληθούν εκθέσεις για ESG. Και εδώ θέλω να σας πω και κάτι που είναι νέο, το λέω για πρώτη φορά και λέγεται για πρώτη φορά, ότι έχουμε πολύ σε τελικό στάδιο ετοιμασίας και με εφαρμογή την επόμενη χρονιά να δημιουργήσουμε με τους πόρους ΕΣΠΑ νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα παρέχουμε μικροχρηματοδοτήσεις οι οποίες θα αφορούν κυρίως τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Δηλαδή έχουμε διαμορφώσει ήδη πρόταση με διακριτό πρόγραμμα μικροδανείων προς επιχειρήσεις που διοικούνται ή συμμετέχουν γυναίκες επιχειρηματίες καθώς και νέοι ηλικιακά. Δηλαδή στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ταμείο μικροχρηματοδότησης το 2024 για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα που θα παρέχει κεφάλαια αλλά κυρίως mentoring, δηλαδή καθοδήγηση που είναι πολύ σημαντική για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, δικτύωση ώστε να βρει η γυναίκα που θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση, συνεργάτες, προμηθευτές, δίκτυα πωλήσεων κτλ. Αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε ότι χωρίς τα θηλυκά μυαλά, δηλαδή τις δυναμικές συνέργειες εκείνη που χρειάζεται και η ελληνική επιχειρηματικότητα και η ελληνική κοινωνία, δεν πάμε πολύ μπροστά. Εξού και θα έλεγα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε συντονισμό και με τους μεγάλους εδώ την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είμαστε στην πρωτοπορία, αν θέλετε, πραγματικά καινοτόμων εργαλείων που στοχεύουν απτά, συγκεκριμένα, με αποτελέσματα και στα θέματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
Πολύ χαιρόμαστε που τα ακούμε αυτά. Νομίζω ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα sum up. Οπότε κατακλείδη να πω, ορμόμενοι από αυτό που είπε η Ms. Clark, ότι μπορεί η διαφορετικότητα να είναι δύσκολη, ωστόσο θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνο αν δεν υπήρχε στην κοινωνία μας. Ας την αγκαλιάσουμε λοιπόν και σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Θα περάσουμε, δεν δίνω... μία φωτογραφία βέβαια. Thank you so much. Είναι ανοιχτό αυτό το μικρόφωνο. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως στο επόμενο πάνελ. Εδώ θα με βλέπετε, θα εδραιωθώ, δεν θα κουνηθώ, για να μιλήσουμε για τις γυναίκες και για το μέλλον της εργασίας. Καλώς ήρθατε λοιπόν και στο τρίτο πάνελ του δεύτερου Διεθνούς Φόρουμ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, που όπως είπα τιτλοφορείται «Καλώς ήρθατε». Γεια σας, παρακαλώ. Take your seats, όπως λέμε σε καλή επέστερα ελληνικά. Λοιπόν, εν είδη εισαγωγής να αναφέρω ότι σχεδόν ένας αιώνας θα χρειαστεί για να επιτευχθεί η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων σε όλους τους τομείς και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αναφέρει η έκθεση του World Economic Forum. Αν κοιτάξει βέβαια κανείς διάφορους υποδείκτες, όπως είναι τα ζητήματα οικονομικής ισότητας, θα δει ότι χρειαζόμαστε διπλάσιο χρόνο, 257 χρόνια. Και αν αναρωτιόμαστε γιατί υπερδιπλάσια, υπάρχει μια τρυφυής, ας πούμε, προσέγγιση στην απάντηση αυτή. Αφενός εξαιτίας ενός επίμονα μικρού ποσοστού των γυναικών που αναλαμβάνουν διοικητικές ή ηγετικές θέσεις, μόλις το 17,9% των θέσεων ευθύνης των επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Στη μικρή συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, οπότε η αύξηση αυτής της συμμετοχής αυξάνει το εθνικό μας προϊόν και την κοινωνική ευημερία. Και τέλος, το έμφυλο μισθολογικό χάσμα, που στην Ελλάδα τουλάχιστον, σύμφωνα με στοιχεία, οι γυναίκες αμείβονται κατά 12,5% λιγότερο σε σχέση με τους άντρες, αν κοιτάξει κανείς το μέσο όρο των ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών τους. Βέβαια, ο μέσος όρος πάντα δίνει μια μικρή εικόνα. Υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που μπορεί κανείς να φωτίσει βλέποντας τις γυναίκες όχι τόσο ως μια ενιαία ομάδα, αλλά για αυτά θα είμαστε σήμερα εδώ να τα συζητήσουμε με εκλεκτούς καλεσμένους που θα σας παρουσιάσω ευθύς αμέσως. Εξεβονίμων μου η κυρία Γιάννα Χορμόβα, υποδιοικήτρια Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της ΔΥΠΑ του πρώην ΟΑΕΔ. Δίπλα στην κυρία Χορμόβα η κυρία Ρεβέκα Πιτσίκα, CEO της People for Business. Και ακριβώς δίπλα ο άντρας της παρέας, ο Γιάννης Μαστρογεωργίου, ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της κυβέρνησης. Καλώς ήρθατε. Ξεκινάω με εσάς, κυρία Πιτσίκα. Εάν και δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια το μέλλον, ξέρουμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι περισσότερο πράσινο. Βλέπουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και περισσότερο ψηφιακό, με την ενσωμάτωση περισσότερων τεχνολογιών που θα δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας και η προσφορά της στη διαμόρφωση αυτού του καινούριου περιβάλλοντος? Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την κυρία Εφρέμογλου, την πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Είναι πολύ ωραία η ερώτηση, γιατί έρχομαι κιόλας από ένα διεθνές φόρουμ στο Αμπου Ντάμπι, όπου συζητήθηκε ακριβώς και αυτό το θέμα. Πηγαίνοντας λοιπόν προς ένα μέλλον πολύ περισσότερο τεχνολογικό, πολύ περισσότερο πράσινο όπως λέτε, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι χρειάζεται όσον αφορά τις δεξιότητες να γυρίσουμε πίσω στα βασικά. Τι σημαίνει βασικά? Σημαίνει ενσυναίσθηση, σημαίνει ομαδικότητα, συνεργασία, συνεργασία ανθρώπων με ανθρώπων, συνεργασία ανθρώπων με μηχανές, αλλά σε κάθε περίπτωση δεξιότητες που είναι βασικές και που φαίνεται ότι ίσως και να σχετίζονται σε κάποιο μεγαλύτερο βαθμό με τη γυναικεία φύση από ότι με την αντρική. Συγγνώμη Γιάννη, αλλά έχουμε κάνει και μαζί πάρα πολλές φορές τη συζήτηση περί ταυτόχρονης ανάπτυξης ακόμα και των ανθρωπιστικών επιστημών, στις οποίες
περισσότερη τάση έχουν παραδοσιακά οι γυναίκες. Οπότε κάπως έτσι φαίνονται τα πράγματα. Κλείνοντας, απλό για να μην μονοπολώ το χρόνο, να πω ότι θέσατε το κομμάτι της πράσινης μετάβασης. Αυτό είναι ένας παράγοντας που εκτός από την τεχνολογία είναι το next big thing που θα επηρεάσει την αγορά εργασίας γενικά. Η κλιματική κρίση, που δεν μιλάμε πλέον για αλλαγή, μιλάμε για κρίση. Σωστά, ορθότερα κλιματική κρίση, για να αντικατοπτρίζει τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αναφερθήκατε στις δεξιότητες και θα έρθω σε εσάς, κυρία Χορμόβα. Ποιος άλλος θα ήταν πιο ειδικός να μας μιλήσει άλλωστε γι' αυτό. Η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία, είναι 24η στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις ψηφιακές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Είμαστε τελευταία μαζί με την Ισπανία ως προς τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δεξιοτήτων. Είμαστε 32η στις 33 χώρες του ΟΣΑ ως προς το ποσοστό συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε προγράμματα κατάρτισης. Αυτή είναι η υφιστάμενη κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακηρύξει το έτος που διανύουμε ως το έτος δεξιοτήτων. Τι κάνει η ΔΥΠΑ στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των δεξιοτήτων που χρειάζεται η αγορά εργασίας, αλλά και οι άλλες εκφάνσεις της ζωής μας. Οι δεξιότητες δεν είναι μόνο αναγκαίες για την αγορά εργασίας, και αν κάνετε κάτι στοχευμένα για τις γυναίκες. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και τους διοργανωτές και ευχαριστούμε και για τον συντονισμό. Θα αρχίσω από δύο σημεία. Από το γεγονός ότι η φετινή χρονιά έχει ανακηρυχθεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, και αυτό δίνει την ευκαιρία όχι για νέες δράσεις τόσο, όσο για την συντονισμένη προβολή της ανάγκης της συνεχόμενης εξέλιξης και τους συνεχόμενης αναβάθμισης των δεξιοτήτων μας όλων, ώστε να είμαστε σε θέση να προσαρμοζόμαστε στις μεταλλασσόμενες συνθήκες. Θα ξεκινήσω όμως και από αυτό που είπε η κυρία Πιτσίκα, με την οποία είχαμε τη χαρά να έχουμε συχνές τέτοιες συνομιλίες. Να πω ότι υπάρχει μια σχεδόν μονοκατευθυντήρια στόχευση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες. Ταυτόχρονα, ωστόσο, και όπως και η περίοδος COVID ανέδειξε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη και πολύ μεγάλη ζήτηση για κοινωνικές επιστήμες και για δεξιότητες στον τομέα της φροντίδας των ανθρώπων. Επομένως, φαίνεται τρία πράγματα ταυτόχρονα να οδεύουν σε αυτό. Η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης σε αυτό το πλαίσιο και εκμεταλλευόμενοι πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης υλοποιεί ήδη το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων με ειδικότερη στόχευση στις πράσινες και ψηφιακές, χωρίς όμως να λείπουν και οι δεξιότητες που απαιτούνται στον κλάδο της φροντίδας. Σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε ήδη υλοποιήσει συνεχόμενη κατάρτιση για 150.000 ανέργους και 100.000 εργαζομένους ανθρώπους. Πρέπει να πω ότι από τα στατιστικά μας προκύπτει ότι το 60% στη συμμετοχή ήταν γυναίκες, και αυτό δείχνει πάρα πολλά και για τη ζήτηση και για την ανάγκη των ανθρώπων να ασχοληθούν σε νέους κλάδους και νέους τομείς ή να προσαρμόσουν το δικό τους πρόγραμμα ζωής με νέες θέσεις εργασίας που ενδεχομένως να έχουν χαρακτηριστεί και από πιο ευέλικτα ωράρια. Οπότε είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ταυτόχρονα υλοποιούμε τώρα ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης με τη συνεργασία κολοσσών στον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας, της Cisco, της Amazon, της Microsoft, της Google και όλων των υπολείπων, στο οποίο πάλι το 60% είναι γυναίκες στην συμμετοχή αυτή. Νομίζω ότι αν κάποιος δει το συνολικό πλαίσιο των εργαλείων που προσφέρονται, τόσο για την αναβάθμιση των ίδιων των δεξιοτήτων μέσα από μικρά προγράμματα κατάρτισης ή επανακατάρτισης, όσο και των εργαλείων που προσφέρονται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και όχι μόνο, θα πω και από το νέο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, από πάρα πολλούς φορείς ταυτόχρονα, των εργαλείων των υπολείπων που αφορούν στο συνδυασμό, αν θέλετε, των καθιερωμένων, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, επαγγελματικών οικογενειακών υποχρεώσεων, με στόχευση κυρίως στη γυναίκα, αλλά και των εργαλείων θωράκισης του εαυτού μας σε συνεντεύξεις για απασχόληση, σε κατάρτιση ενός επιχειρησιακού πλάνου, τότε βλέπουμε ότι σιγά σιγά διαμορφώνεται ένα νέο παζλ, στο οποίο όντως υπάρχουν εργαλεία στα οποία η γυναίκα μπορεί να βρει στοχευμένα αυτό που χρειάζεται και καλύπτει τις δικές της ανάγκες και το δικό της πλάνο ζωής. Και υπάρχουν φορείς οι οποίοι στη συνένωση των δυνάμεών τους και των προγραμματών τους στοχεύουν πραγματικά σε μια καλύτερη θέση.
Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μαστρογεωργίου, έρχομαι σε εσάς. Γυναίκες και μέλλον εργασίας είναι τιτλοφορείται το πάνελ μας. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερο εκπρόσωπο, νομίζω, για να μας απαντήσει στο πυρήνα της θεματικής του συγκεκριμένου πάνελ. Τι λέει το foresight για το μέλλον και πώς η γυναίκα τοποθετείται μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Κάνετε να πω εδώ και πραγματικά είναι πρωτοποριακές και πάντα με καινοτόμες κάποιες εκδηλώσεις για το μέλλον της εργασίας, για το μέλλον της διατροφής, για το μέλλον της μόδας, με πραγματικά εκλεκτούς ομιλητές από το εξωτερικό, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούμε και κυρίως διαφορετικά. Οπότε, πώς βλέπουμε τη γυναίκα σε αυτό το νέο περιβάλλον? Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, Φέη, και ευχαριστώ τους διοργανωτές, την κυρία Εφρέμογλου και το ΕΒΕΑ. Οι εκδηλώσεις που λέτε είναι σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ. Με το ΕΒΕΑ, βέβαια. Και υπό την επίνευση της Ρεβέκας, η οποία είχε την πρώτη Δεν είμαι σίγουρη ότι αρχή. ακούγεται ο κύριος Μαστρογεωργίου. Θέλω λοιπόν να πω εισαγωγικά ότι ευχαριστώ ξανά και για την πρωτοβουλία, αλλά και για την πρόσκληση σε μία από τις πιο απαιτητικές εμπειρίες που έχω σε πάνελ, με 3 εξαιρετικές κυρίες επαγγελματίες και με γυναικείο κοινό κατά πλειοψηφία. Οπότε νιώθω λίγο στρεσαρισμένος, αλλά οκ, θα το παλέψω μια χαρά. Λοιπόν, η είδηση που είπε στην αρχή, κατά τη γνώμη μου, είναι μια από τις πολύ ωραίες αισιόδοξες ειδήσεις. Δηλαδή, θα χρειαστούμε ακόμα 132 χρόνια, αυτός είναι ακριβώς ο χρόνος, για να φτάσουμε στην απόλυτη ισορροπία των σχέσεων των δύο φύλων σε όλους τους τομείς. Είναι αισιόδοξο. Δηλαδή, αν περάσαμε όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια για να μας μένουν 132 μόνο χρόνια, OK, we've done it. Απλά δεν θα τα ζήσουμε εμείς, εκτός αν η τεχνολογία έχει προοδεύσει. Αν δηλαδή μας πάρει μόνο 3 γενιές ακόμα, μια χαρά. Ναι. Μια χαρά. Υποθέτω ότι το ίδιο θα μας απασχολήσει στο μέλλον και στις σχέσεις των δύο φύλων στο Metaverse. Δηλαδή τα avatars θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, τα ανδρικά και τα γυναικεία. Θα δούμε. Νομίζω ναι. Δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε από μια βάση ότι εκεί θα είναι τελείως, όταν πάμε στο Metaverse πλήρως στον ψηφιακό κόσμο, θα έχουμε την απόλυτη ισότητα. Γιατί θα ξεκινήσουμε από μηδενική βάση. Και θα ξέρουμε λοιπόν τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ή δεν θα υπάρχει το φύλο με την έννοια. Μπορεί να μην υπάρχει το φύλο με την έννοια αυτή. Λοιπόν, άρα, φεύγοντας λοιπόν από όλα αυτά λίγο τα ουτοπικά science fiction θέματα, το μέλλον είναι, παραφράζοντας την Πάτη Smith, people have the power, women have the power. Γιατί το μέλλον έχει αυτά που είπε η Ρεβέκα και αυτά που χρειάζονται που είπε η Γιάννα. Δηλαδή έχει ανθρωπιστικό πρόσημο 100%, γιατί μέσα σε ένα full AI περιβάλλον, artificial intelligence περιβάλλον, ο άνθρωπος θα επανεφεύρει τον εαυτό του. Και θα επανεφεύρει τον εαυτό του μέσα από ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά που συμφωνώ με τη Ρεβέκα ότι είναι κυρίως ένα προτέρημα και ένα πλεονέκτημα που έχει ο γυναικείος τρόπος σκέψης και αντίληψης του κόσμου. Δηλαδή θα έχουμε την ενσυναίσθηση, θα έχουμε τη φαντασία, θα έχουμε τη διαδικασία επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, θα έχουμε το να κάνουμε γέφυρες μεταξύ μας σε θέματα που έχουν να κάνουν με disputes. Αυτά είναι γυναικεία. Και θα έχουμε μετά όμως και μια αναβάθμιση των ανθρωπίνων μας ιδιωτήτων μέσα από αυτά που κάνει η Γιάννα. Γιατί οι δύο βασικές λέξεις του μέλλοντος είναι το reskilling και το upskilling. Αυτές είναι οι αναγκαίες απαιτητές βάσεις εκκίνησης για τον άνθρωπο του μέλλοντος. Με αυτό λοιπόν ως αρχή, με μια συγκλονιστική τεχνολογία που θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη που θα αλλάξει τα πάντα, θα αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τον εαυτό του και θα γίνει με ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά που είναι οι ιδιότητες της γυναίκας. Αυτό ως βάση. Τα υπόλοιπα μετά, σε 130 χρόνια θα τα δούμε. Κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι το ChatGPT το έχει φτιάξει γυναίκα. Σωστά, όλοι ξέρουμε το Sam Altman, αλλά δεν ξέρουμε ότι το... Ακριβώς. Ο Sam Altman, ο επικεφαλής, τον ξέρουμε γιατί είναι προσωπικότητα που κάνει και αυτά που κάνει. Τον κώδικα τον έφτιαξαν γυναίκες. Γυναίκα είναι η επικεφαλής του πηγαίου κώδικα, του πρωτογενούς κώδικα του ChatGPT. Στην Ελλάδα επίσης έχουμε γυναίκες οι οποίες είναι manager εταιριών πληροφορικής. Προχθές ήμασταν στην εκδήλωση της Google για τα 15 χρόνια Google Ελλάδος. Γυναίκα είναι η manager. Η άλλη μεγάλη εταιρεία, η Microsoft Ελλάς, γυναίκα έχει manager. Την είχαμε εδώ πριν λίγο, την κυρία Ανδριοπούλου. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι σιγά σιγά καλύπτεται και αυτό και πολύ καλώς καλύπτεται και αυτό το κενό το οποίο υπήρχε. Και επειδή οι γυναίκες υπολείπονται πράγματι στα STEMs, θεωρώ ότι σιγά σιγά η τεχνητή νοημοσύνη βάζει και τα STEMs λίγο σε δεύτερη μοίρα, γιατί ξαναβγάζει μπροστά τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Άρα νομίζω ότι women have the power, future is women, μια χαρά.
Τα soft skills είναι προνόμιο των γυναικών. Για να κλείσω, γιατί θέλω μετά να πάω να κάνω 2 πιο προσωπικές ερωτήσεις στις κυρίες της παρέας. Εάν βάλουμε ταμπέλα, είναι προνόμιο των γυναικών. Αν βάλουμε όμως μια ταμπέλα ιστορικής εξέλιξης, ναι, ενδεχομένως να είναι μια ταμπέλα των γυναικών. Γιατί πάλι με την αντίστροφη ταμπέλα, ο άντρας έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία και εγώ, εντάξει, θεωρώ ότι αυτά πλέον είναι παροχημένα, δεν ισχύουν αυτά καθόλου και κυρίως δεν αφορούν την Gen Z, τα παιδιά που σημαίνουν 25 χρονών, και την Gen Α, τα παιδιά τα οποία ακόμα γεννιούνται, γιατί η Gen Α θα ολοκληρώσει τη γέννησή της σε αυτόν τον κόσμο το 2025. Άρα, νομίζω ότι τις νέες γενιές αυτά την αφήνουν παγερά διάφορα, είναι κλισέ της δικιάς μας της εποχής. Κλείνει ο κύκλος με την generation που είμαστε εμείς. Από εδώ και πέρα προχωράμε σε ένα άλλο τοπίο. Δεν υπάρχουν αυτές οι ταμπέλες, δεν υπάρχουν αυτά τα στεγανά. Σημασία έχει τι κουβαλάς μέσα σου, τι αρχές έχεις πάρει από την οικογένειά σου, πώς ξεκινάς διαφορετικά να αντιμετωπίζεις τη γυναίκα ως ισότιμο εταίρο στη ζωή. Κρατάω και αυτό που είπατε πριν και μου άρεσε, ότι θα πρέπει να επαναεπινοήσουμε τον εαυτό μας, ο άνθρωπος, μέσα σε όλο αυτό το setup, να επανατοποθετηθεί, γιατί προφανώς... Η μηχανή θα τα κάνει όλα. Αν η μηχανή κάνει τα πάντα, εγώ τι θα κάνω ως άνθρωπος. Δεν θα πρέπει να βρω κι εγώ πλέον ποιο θα είναι το αντικείμενό μου. Και δεν θα είναι το αντικείμενό μου αυτό που κάνει η μηχανή, γιατί η μηχανή το κάνει καλύτερα και θα το κάνει καλύτερα. Άρα θα πρέπει εγώ να δω τι είναι αυτό που μπορώ να κάνω ως άνθρωπος, το οποίο με έχει αναβιβάσει σε αυτή την ύπαρξη, στο μάταιο αυτό κόσμο. Άρα να αποκτήσω αυτά τα χαρακτηριστικά που είναι ο άνθρωπος που διαφοροποιείται από τη μηχανή. Σωστά, σωστά. Και επίσης αυτό που είπατε για το reskilling και το upskilling, με όλα αυτά τα ωραία που κάνει η ΔΥΠΑ, καθότι το γραμμικό μοντέλο ζωής των 3 φάσεων της εκπαίδευσης, δουλειάς, συνταξιοδότησης, έχει παρέλθει οριστικά. Ναι. Γιατί η διαβίου μάθηση ήρθε για να μείνει. Και θα είναι κάτι που θα μας συντροφεύει σε όλη τη ζωή. Τέλεια. Έρχομαι σε εσάς να σας ρωτήσω κάτι τώρα πιο προσωπικό. Να σας ρωτήσω για τη γυάλινη οροφή. Είναι ουσιαστικά οι προκλήσεις και τα εμπόδια που συναντάνε οι γυναίκες στην προσπάθεια επαγγελματικής ανέλυξης λόγω των εδρεωμένων έμφυλων διακρίσεων και των κοινωνικών νορμών. Είχατε μια τέτοια εμπειρία στην προσπάθειά σας να ανέλθετε στην επαγγελματική, ας πούμε, στις επαγγελματικές βαθμίδες. Κυρία Πιτσίκα, ως ηγέτιδα στην People for Business, έχετε να μας διηγηθείτε μια τέτοια εμπειρία και τι κάνατε για να καταφέρετε να είστε σήμερα εδώ? Πριν απαντήσω την ερώτηση, να πω 2 πράγματα, γιατί άκουσα πολύ ενδιαφέροντα και από τη Γιάννα και από τον Γιάννη. Καταρχήν, είναι καταπληκτική πρωτοβουλία του ΑΕΔ για τα επαγγέλματα φροντίδας, διότι οι έρευνες δείχνουν ότι τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση στο μέλλον δεν είναι η τεχνολογία όπως φανταζόμαστε, είναι τα επαγγέλματα φροντίδας. Σωστά, λόγω δημογραφικών εξελίξεων. Ναι, και όχι μόνο βέβαια. Να πω ότι ο Γιάννης είναι ο άνθρωπος ο οποίος εισήγαγε την End for Sight στην Ελλάδα και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, άρα δεν υπάρχει καλύτερος ειδήμων. Και σε σχέση με το τι θα κάνουμε εμείς σε σχέση με τις μηχανές, ένα από τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου που ήμουνα ήταν ότι ο άνθρωπος καθοδηγεί την τεχνολογία. Άρα αυτός είναι ο ουσιαστικό μας ρόλο. Τώρα, με ρωτήσατε για την προσωπική μου ανέλυξη αν συνάντησε εμπόδια. Θα πω πάρα πολύ ξεκάθαρα όχι. Πάρα πολύ ξεκάθαρα όχι. Οποιαδήποτε εξέλιξη οφείλεται στις δικές μου δυνατότητες και οποιοδήποτε εμπόδιο οφείλεται στις δικές μου αδυναμίες. Άρα έχει να κάνει καθαρά με τα δικά μου προσωπικά χαρακτηριστικά, με τις επιλογές που έχω κάνει στη ζωή μου, και επιλογές δεν σημαίνει μόνο επιλογές δουλειάς, αλλά γιατί έχω κάνει μια μεγάλη, κοιτάζοντας πίσω, ξέρετε, έχω κάνει μια μεγάλη πορεία, βήμα που ξεκίνησα. Κάποια πράγματα μου φαινόντουσαν τότε ακατόρθωτα. Δεν είναι όμως μόνο επιλογές δουλειάς, ξέρετε, είναι κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και επιλογές ανθρώπων που έχουμε γύρω μας. Άρα, το αν επιλέγω και το ποιους επιλέγω να έχω στις προσωπικές μου σχέσεις, στον άντρα μου, στους φίλους μου, στους συνεργάτες μου, έχει να κάνει καθαρά με το τι εγώ επιλέγω. Άρα δεν θα μπορούσα να είμαι σε μια σχέση, παραδείγματος χάρη, οικογενειακή, με κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν θα μπορούσε να σεβαστεί αυτές τις επιλογές μου. Και κάτι τελευταίο, η κόρη μου το πρώτο ποίημα που έμαθε, γιατί άκουσα πως κλείσα το προηγούμενο πάνελ, ήταν τα παιδάκια στο σχολείο, οι μαμάδες στο γραφείο. Και νομίζω ότι αυτό Γιάννη, τι 137 χρόνια είναι αυτό. Είναι το lead by example, είναι το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας. Και οι ιστορίες, γιατί οι ιστορίες ουσιαστικά
είναι η επένδυση των δεδομένων με την ψυχή μας και αυτές οδηγούν σε δράση. Οπότε έρχομαι σε εσάς, κυρία Χορμόβα, τώρα να μας πείτε τη δική σας ιστορία για να δημιουργηθεί αυτή η συναντήληψη γύρω από τα ζητήματα της γυάλινης οροφής και τα υπόλοιπα που μας απασχολούν. Ναι, εγώ το έχω δηλώσει και αλλού και χαίρομαι για αυτό που είπε η Ρεβέκα, ότι είναι ζήτημα προσωπικών επιλογών και ότι πολλές φορές πίσω από τις κοινωνικές ανισότητες ή τις αντιλήψεις μπορεί και να κρύβεται μία διάθεση, όχι διεκδίκησης, αλλά μία διάθεση ίσως δικαιολόγησης για αυτό το λόγο δεν έκανα αυτό που ήθελα. Οπότε θα ήθελα πραγματικά να πω ότι πέρα από όλα αυτά τα επιχειρήματα και τα πλαστά, αν θέλετε, αναπαραγωγή έμεση των στερεοτύπων, γιατί όταν κάποιος τα αναγνωρίζει μπορεί και λίγο να τα αναπαράγει εμέσως και να τα διαιωνίζει. Θα πω όμως ότι υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία είναι πολύ διαφορετική από άκρο σε άκρο της χώρας. Εγώ προερχόμενη από μια πολύ μικρή επαρχιακή πόλη, ναι, δυσκολεύτηκα πολύ. Ήταν αρκετές οι φορές που έπρεπε να αποδείξω ότι δικαιούμαι μια καρέκλα στο τραπέζι. Επειδή απασχολήθηκα και επαγγελματικά σε μικρή περιοχή, σε Δήμο της ελληνικής επαρχίας, ως γενική γραμματέας, πρέπει να πω ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων, στο βαθμό που όλοι οι προκάτοχοι στη θέση ήταν άντρες, έτειναν να μην απευθύνονται σε μένα ως γενική γραμματέα του Δήμου, αλλά ως γραμματέα του Δημάρχου. Σχεδόν σε καθημερινή βάση. Αυτό ήταν λίγο κουραστικό, ότι πρέπει να αποδείξεις. Εξίσου κουραστικό μπορεί να είναι κάποιες φορές ότι για πράγματα που είναι αυτονόητα, όταν κάποιος εργάζεται σε ένα τομέα, προφανώς και εργάζεται γιατί έχει τα τυπικά προσόντα, την δυνατότητα να απασχοληθεί σε αυτόν τον τομέα, πολλές φορές όταν ο κάτοχος αυτής της θέσης είναι γυναίκα, πρέπει να αποδείξει ότι δικαιούται να κάθεται στην καρέκλα. Πράγμα που δεν ζητήθηκε από έναν αντίστοιχο συνάδελφό της ποτέ. Αλλά αυτά είναι πράγματα που πιο πολύ σε πεισμώνουν και σε δυναμώνουν παρά σε καθυστερούν ή σε πάνε πίσω ή σου δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες. Οπότε χαίρομαι και για αυτό που ανέφερε και η Ρεβέκα και ο Γιάννης πριν για τη θέση της γυναίκας στο αύριο, αλλά και για το παράδειγμα με το ποίημα που είπε η μικρή πρώτη. Εγώ θα πω ένα μικρό παράδειγμα και θα κλείσω εδώ. Έχω μια κόρη, ένα γιο. Οι γονείς μου προφανώς είναι μιας μεγάλης ηλικίας, οπότε έτσι ένα έντονο παράδειγμα 3 γενιών στο ίδιο τραπέζι, εγώ, η κόρη μου, ο γιος μου και η μαμά μου, ήταν η μαμά μου να λέει στην κόρη μου σήκω να μαζέψει το τραπέζι και να παρεμβαίνει ο άντρας μου να λέει στο γιο μου προς Θεού σήκω μαζί της. Ωραίο, αλλά θέλω να πω ότι είναι καθημερινές αυτές οι διεκδικήσεις. Συμφωνώ όμως με αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι στην επόμενη γενιά, στη γενιά των παιδιών μας, αυτά τα ζητήματα είναι κλεισμένα. Δεν είναι ζητήματα προς συζήτηση. Το θεωρούν αυτονόητο ότι είναι ακριβώς το ίδιο, με τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες προκλήσεις να αντιμετωπίσουν στη ζωή. Cross our fingers γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε αυτές τις ιστορίες μαζί μας και μας δώσατε έτσι δύναμη να πιστέψουμε ότι κάθε οροφή είναι όντως γυάλινη, ότι σπάει και είναι ωραίος ο κρότος που ακούμε την επόμενη μέρα. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε και εμείς. Είναι να βγάλουμε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία από ό,τι άκουγα από τα προηγούμενα πάνελ. Ναι. Έλατε εδώ μπροστά. Γιάννη μου, θα πρέπει να είσαι να στη μέση. Να σε βάλουμε στη μέση. Δεν γίνεται. Χαίρομαι. Ωραία, παραδίδουμε τις καρέκλες αυτές, τις όχι μουσικές, αλλά θα ακουστεί σαν μουσική στα αυτιά μας όλα αυτά που θα πείτε, στην κυρία Εφρέμογλου, την οποία ευχαριστούμε θερμότατα και για την οργάνωση. Θα ήθελα... Σε αυτό το πάνελ έχουμε γυναίκες πρέσβεις, πολύ δυναμικές. So, I just said that you are very active ambassadors in Greece. Susanna Terstal, the ambassador of Netherlands, Pays-Bas, and Karin Asselin, the ambassador of Canada. What they do and how I met them is at an event that Susanna organized for me, and she had all the women ambassadors in Greece. I think it's the first time that we have so many female ambassadors
I think that now the number is 25 or something like that. And they organize events, networking, bonding, and learning about Greece. So, Netherlands is home to a network of organizations and communities that are committed to promoting equality and diversity in the workplace. In the past decade, the percentage of female entrepreneurs increased by over 60%. What are the best practices that led to that result? Well, thank you for mentioning the very positive statistics. The fact is that only a bit over a third of all the enterprises in the Netherlands is run by women, so we still have a way to go. Let me start with the ease of doing business. It's the same for all the businesses, but it's of vital importance when you want to start a business. The Netherlands ranks number 5 in the world, very weirdly, I must say, behind Saudi Arabia, United Arab Emirates, Taiwan, and India, and then it's the Netherlands, according to the Global Entrepreneurship Monitor. And it means, I tried it myself, if you go to the internet within 5 minutes, you know exactly what to do. There are government sites who give you all the information. So that's the start. And of course it's for men and women, it's the same, but it shows how easy it is to start your business. Then there are networks. You mentioned our ambassadors network. Networks are of vital importance where women can help each other and not work against one another. There are government networks, central level, but especially at local level where women meet, exchange best practices in order to move their business forward. And then on the government side, what is very much promoted is to get women entrepreneurs to also export. Exports brings money for the whole country, so also of vital importance for the economy. What you see is that there is a difference between the fields where male entrepreneurs and female entrepreneurs are working. For the men, it's the biggest sector is agriculture. For women, it's care and education. It also has a lot to do with our part-time culture, where women still carry most of the burden of care at the home, care for the parents, care for the family. And in those sectors, it is easier to work part-time. At the same time, and I think this was also mentioned in previous panels, the impact of female entrepreneurship, social impact, is higher than male companies. They score much higher, for instance, on the sustainable development goals, and especially when it is about combating poverty. Now, let me say one word about the importance of, first financing. For women, it's still much harder to find finance, and I think this also was talked about in the previous panel, to get loans through banks, but especially to get money through venture capital. In a way, the government can play a role here. We see that the bank where the government had to buy a lot of shares during the financial crisis in 2010, it's much more open to giving loans to women, and they have their own policy for that. You also see that funds that are led by women are much
better at giving funds to female entrepreneurs. It has a lot to do still with stereotyping. Men decide, and they have a preference for men. Now, we wouldn't be the Netherlands if we don't want to portray this also and promote this also outside our own country. So, like Canada, and I'm sure you're going to say something about this as well, we have a feminist foreign policy. And feminist foreign policy is very much about representation, it's about rights, it's about resources. You need to have the means, you need to be part of the political decision-making process, and you need to have access to your universal rights. And whether that is inside the country or whether that is outside the country, this is something that we really stand for and want to promote. I leave it at that. Forgive me for not being politically correct, but I think Canada has the best strategy for women. You have Thank you. the Women Entrepreneurship Knowledge Hub, and you have the Women Entrepreneurship Strategy since 2018. We could say that it represents a whole-of-government approach to increasing women's own businesses with access to financing, talent, networks, and expertise that they need to start up, scale up, and access new markets. And it's amazing that it represents nearly $7 billion in investments and commitments from almost 20 different federal departments, agencies, and crown corporations. How do you do that? Thank you, Sophia, and thank you for inviting me. It's a real pleasure to be here with you and Susanna and to be able to connect with this group of women entrepreneurs. And thank you for promoting Canada as well. I mean, if I may just start a little bit, as Susanna expected, I would do, of course, just to give the context of how significant this is important, the importance that this is, has for our current government. And I think Canada has a long standing history of branding as, a country of gender equality. But as you know, since the current government, 2015, there's been a huge increase in the number of legislation, program, and policies to increase gender equality, starting by our 50-50 cabinet. And I know that everyone is aware of this, the famous phrase, because it's 2015 that our Prime Minister mentioned, but it started with high-level leadership, at the highest level, and then, this cannot be done just by women. We have a Prime Minister who's really pushing this. And I would say that after this, a lot of other pieces of legislation or things came into place. And just to mention one, of course, we're one of the first countries to adopt a feminist foreign policy. And with that, we have also an international development policy, a feminist policy. We have a women peace and security policy with a special ambassador promoting this and much more. But I will focus on the business sector given our current context. But just before, I would say that in doing that, the government has also attached a lot of importance at the representation aspect that Susanna mentioned, and has decided to put quotas. Yes, quotas. I know it's not always popular, but targets are not enough. Often they take years and years and years, and you do not meet them. So the government decided to impose 50-50 representation of ambassadors around the world. And so since 2016, we've discovered, I think we knew we had very competent diplomats, but now we also have an equal number of ambassadors that are women to men all around the world. And with that, the executives of our ministry, and it's across the public service, are now at around 35% of executives that are women. And, still there is a gap. So we still have a lot of work to do in Canada. So just going to the women in the workforce, and also you referred to the women entrepreneurship strategy.
So there's really interesting surveys as I was doing research, because entrepreneurship is not my area of expertise, but very interesting research among businesses and the workplace where, and I think a lot of our countries have identified already these areas of challenges for women, applies also to women in business, such as the importance of increasing the awareness about gender equality and challenging the widespread myths that exist around, women in whether business or senior positions. And also trying to change the structures, not the people, not the individual. It's one thing to work on training and education, but sometimes you have to have the bold move of, changing, your board and the policy and the structure around how that will be done. So, and a lot of things that maybe no need to mention this here, but insufficient childcare or caregiving support. Women still carry the bulk of the burden of, family and other sort of house obligations. The lack of access to flexible and remote work. Issues like widening the gender pay gap, it also has an impact. The lack of sponsorship or mentorship, the importance of not just mentoring, but also sponsoring women within our midst in order to allow them to get up there and flourish. And then the unconscious bias, Susanna, you mentioned the stereotypes, etc. So, and I just want to mention two of those myths and how we can also counteract them. This concept of promoting diversity contravenes meritocracy, i.e., I'm all for gender equality, but we really need to get the best candidate in the job, as if that wouldn't necessarily be a woman at 50%. Or also the issue of the gender gap, or the fact that we have less women in boards and executive position in businesses, is a product of choice. It's their decision. Well, it implies, it forgets the fact that women may choose to opt out of the career pipeline, not just by pure individual choice, but that because they are expected to carry the bulk of these domestic work and child and elderly care, etc. So I just flagged those because I think it's important to put that at the forefront. So means even in a country like Canada, in terms of the advancement, right now, Canadian women earn on average 88 cents to every dollar that a Canadian man earns. So we still have a very, an important gap. And I will just mention perhaps in the private sector, it is businesses that are majority owned by women account for 17.7% of all private sector. And they are also a little bit more in the healthcare, social assistance, technical services, retail trade. And there is much less if you look at industries in tech or clean tech. So there's whole studies about that, and it's quite interesting to see why. And so addressing, do you want me to get straight to the women entrepreneurship strategy? Sorry, I'm just going to mention a few aspects here. So there is only 10% of SMEs, the small and medium enterprises, that contract with the federal government, but they represent 16%. So we have specific programs that are now mandating, or in the process of mandating, our public works department, the procurement, to increase 50% of their purchases from women-led enterprises. So going from 10% to 15%. And we have, of course, there's also an understanding that addressing the women economic empowerment gap has the potential to add 150 billion incremental in the GDP of Canada, in the Canadian economy by 2026. And perhaps just to mention one last aspect of interest, and then happy to take any questions or discuss, but the TSX, the Toronto Stock Exchange, in the context of the TSX, you have 29% of the companies that have at least one
member of their senior board that is a woman, 29%, but 40% have none. This is the Toronto Stock Exchange. And you have about 10% of the companies that have a senior executive that is a woman, but only 4% that have a CEO that is a woman. So just to say that we still have a long way to go, but we have our Trade Commissioner Service. So these are experts that work with us in embassies and to promote exports from Canada. They have now tailored program for women exporters, focusing on ensuring that we have delegations of women by sectors that can be selected for outreach in different markets. And we have also a number of other programs that allow to have tailored advice for women entrepreneurs depending on the markets they choose to do business on. So they're a good resource. I would just mention that we are there if you want to and have some businesses in Canada, as well as the Canada-Greek Chamber of Commerce, which is excellent and really efficient. And of course, Sophia has testified to that in a recent engagement in Toronto with the business sector of both of our countries. So thank you. That's how she charmed me by going to Toronto. If I may add to that, at the recent economic forum, we met, we had companies with us, and we had B2B meetings there, excellent B2B meetings actually. And we met with an investor who was a speaker there, Peter Polydor, who has Ergo Holdings, a major investing company, who was interested in our startups. And even emailed us asking us to bring him into contact. That was amazing. Nice, nice. Yes, no, indeed, there is the DMZ, who's a sort of incubator that works with the egg also to ensure that there is more of these exchanges and partnerships. But it's nice to see, because Peter Polydor is a young, very energetic entrepreneur, and venture capital can be made aware to as well. And of course, there are major investments from Canada to Greece, Premgocha. And you know that, you both know that it's very close to my heart and the startup ecosystem. And here we are trying to help female-led startups and teams to accelerate. So Orange Grove, you have a big startup ecosystem, and Orange Grove, that is here in Greece, is doing an amazing work. And Orange Grove is not a baby anymore. It celebrated its 10-year anniversary. How we work, let me talk a little bit about a little bit, because our time is up. And how Orange Grove fits into that. In the Netherlands, we work with the ecosystem, the triangle: government, business, knowledge institutions. Universities generate knowledge that can be used by businesses, startups, and government does everything to support that. Now, this is a program that we are replicating in Greece. Orange Grove is the startup part, and it was the start during the financial crisis, especially to assist Greece to get businesses going. 50% of the founders of businesses are female. Half of the trainers are female, and of the board members, two out of 6 from the 6 board members are female. So in the Orange Grove system, we are really trying to push entrepreneurship. And I've met with some incredible Greek female entrepreneurs, also in the agricultural sector, olives, care, IT, in all different sectors.
What we do to complement that ecosystem now is have the program of the Entrepreneurial University. So it means that Dutch universities and Greek universities work together and train the trainer to make sure that the education already incorporates all the knowledge that people need to start their own business, that you don't only get the theoretical business, but knows how to apply that if you want to start a business. And there are a lot of exchanges between Greek professors, Dutch professors, Greek trainers, and Dutch trainers. And then the last part, I mentioned already SDG. We started with the business community here and SDG House Greece. It's still in its infancy. This is the baby at the moment, but we're working at environmental and social governance, all those things that make businesses more sustainable and make that they have more social impact. Thank you. Karin, any last remarks, comments on female entrepreneurship? Yes, well, perhaps just to mention something interesting that was adopted by our TSX, the Toronto Stock Exchange, that could be applied to any, of the business sector in terms of the board level of companies. That it's called the Comply and Explain model, and it means that it's a program that aims to promote gender diversity, and it asks that companies disclose the gender diversity policies that they have and the percentage of women on their board, and then explain why there's a lack thereof if they haven't found a way to do it. So it kind of is forcing change at the top as well. It's an interesting, I think it has been revolutionizing the way that companies think about getting funding and their successes. Thank you. Thank you both so much. Thank you. Ladies and gentlemen. Thank you. Do we sit? In the middle. Thank you very much. Okay, so, sure. You come first. Sorry. This is around. And last but not least. Thank you. Καλησπέρα σας. Είμαι η Σόνια Χαϊμαντά. Είμαι συντονίστρια αυτού του πάνελ. Είμαι δημοσιογράφος. Θα γυρίσω αμέσως στα αγγλικά, γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια πίεση με το χρόνο, οπότε θα προσπαθήσουμε να είμαστε σε ένα όριο της τάξης των 20 λεπτών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή και την υπομονή σας εκ των προτέρων. Ladies and gentlemen, good evening. Dear President of the Athens Chamber of Commerce and Industry, Mrs. Sofia Kounenaki Efremoglu, thank you very much for honoring me to coordinate this great panel. Dear panelists, ladies and gentlemen, we are in the fifth panel of the second day of the second International Forum of Women Entrepreneurships, which is focusing on small businesses and big opportunities. Today we will talk about the crucial, the important role women play in shaping small businesses. Our panelists, who are also successful entrepreneurs,
two women and a man, will share their knowledges, their experiences, and of course their insights. And I think, in my opinion, this is not about a discussion, it is rather a platform for empowerment, for collaboration, for exchanges ideas to bring the positive and the great change. So let's dive together, you and us, into this charming, this wonderful, this interesting journey of wisdom, of insights, of experiences, of ideas in this topic of women in small businesses. So let me introduce my panelists. I had the occasion to speak a little bit with them by mail and alive. Mrs. Chaitra Vedulapeli, co-founder and president Women in Cloud. Thank you very much for being here. And the second is Mrs. Esra Talu, Go Global founder and CEO. And last but not least, Mr. Alfredo Coppola, co-CEO, US Market Access and founder of Prospera Women. So, as we have a little bit strict time limit, so please condense a little bit your speeches and your responses. And I will start by you. I have some notes because I want to be very specific about what they do. So, Chaitra, what does Google not know about you, and what do your friends and customers come to you for? First is, thank you for having me. Can you all hear me? Perfect. How many of you are founders here? Good, pretty good. Excellent. So what does Google not know about me? So I grew up in India, and our Prime Minister was Indira Gandhi. She was the woman who led the country for 8 years. So she spoke at UN when I was young. I was 8 years old. And I told my dad that I will also speak at UN. He looked at me and he says, nah, that's not even possible. How can it be possible? Because you've been raised to be a housewife, not being do it at the UN. So 4 years ago, I got to go and speak at UN on the women entrepreneurship. And he could not believe that anything is possible if you put a big dream out there and you work at it. So when it comes to my friends, usually I'm a very curious entrepreneur. And as Manuela was talking about, I ask a lot of why questions and the what questions. And really a lot of focus on the technology world, because I'm an engineer. I have a lot of technology background, so a lot of constructing and deconstructing of how technologies are done. And really focus a lot on how does the access is created with technology. So I spend a lot of time, so I'm very much a strong go-to-market specialist. And I'm also a 2 a.m. friend. That means when my friends call me, I'm accessible at 2 a.m. So I will pick up the phone, I'll go and help them out whenever they need it. So that's who I am. Thank you very much. But what are the current trends? My first question to the point, to your topic. What are the current trends shaping the landscape for women-led tech small businesses, and what unique challenges do women face in this domain? How are the challenges evolving, and what strategies have proven effective in overcoming them? Sure. So the big opportunity in the tech with cloud and AI infrastructure, especially the services, it's $7 trillion with an aim that it's going to be $15 trillion. So with that one, when you look at such a huge opportunity, less than 1% of the women are building tech solution. So if we have such a small amount of innovation happening by women, what happens is the tech is built with a lot of bias in it, especially with AI coming. So, and then 2% of those opportunities which are in the
enterprise ecosystem, which are billions of dollars, that one is actually given access for women, so very small amount. So what it means is access to market has become very difficult. Access to technology is very difficult because we don't know how to acquire that. Access to distribution of these technologies to massive amount of customers, that is becoming extremely difficult. And then not having the right skilling actually makes it much difficult for you to really build the kind of business or the innovation that you need. So that's kind of a lot of the trend that we are seeing. So a couple of things that we are tackling is to ensure that women have access to cloud and AI skilling scholarship. So in partnership with Microsoft, we actually have delivered over 3,500 scholarships for women so they can get ready, they can get certified, they can start building innovation. And with regards to the women entrepreneurs, addressing the visibility and distribution. Visibility, that means they are available in the market through the Women in Cloud infrastructure and the platform that we have put together. All these women, we have 3,000 tech women who are actually building a very successful tech business. And then distribution is ensuring that they are leveraging the cloud marketplaces, which is how the customers are buying. So if you're not there, you need to get ready so that you can actually access all the technology contracts. Okay, very, very short response about this. In the realms of cloud and AI technology, machine learning, etc., what specific JTM opportunities are emerging for women entrepreneurs? How can women leverage cloud marketplaces as a new sales route to innovate and grow their businesses, and what role do networks and mentorships play in these processes? Awesome. How many of you use ChatGPT? Okay, so if you look at how the ChatGPT is getting used, one of the things is the inclusion of women's voice is missing right now. That means you need to have is a consent strategy in place. So a lot of policy needs to happen. So when you are working at a technology level, one of the things at a government level you can address is what we are doing in US is making sure that whenever women are leveraging the technology, there is an explicit consent created so that you are giving your data with consent, like the way you do it with healthcare, that the doctors can say, do you consent with taking care of you? Same thing that needs to happen in the tech. So when you think about the go-to-market, if women are not comfortable and skilled on AI and cloud infrastructure, what it does is you really cannot build the technology of the future. Mm-hmm. So you really need to build is the right go-to-market with the right policy in place. So, this is a very interesting point of view I didn't think about before. Yes. Okay, you open us you give us some food for thought for this JTP issue. Okay, considering the dilemmas faced by women in tech, what actionable ideas and proposals can be implemented to create a more inclusive and supportive environment? Okay, so as an entrepreneur, this is what I learned very early on, is every day you're eating glass. Not only breaking glass, but also you're eating glass. It's painful, right? Because you're dealing with talent issues, market issues. So when you think about the dilemmas, there are two big dilemmas that most of the founders and entrepreneurs are facing right now. One is the visibility challenge, is how do I get visible at a local level and at a global level. The second dilemma that they are dealing with is distribution. How do I take my product or service to my customers effectively? And that is something women entrepreneurs face at a massive level. So to address that, what we always ask women entrepreneurs is attach yourself to a community. That means I was talking to today with Sophia and few others that the Chamber of Commerce has 100,000 members, which is fantastic. So you attach yourself where there is a gravity of community and you do your marketing with people for people. So that's the first thing.
Second is adopting the technology marketplace. Don't sell by yourself. Partner with big companies like Microsoft and Google's so that you can take your product to market so you can acquire your contracts very easily. And the third one is making sure that you are working on telling your stories effectively, so using the media platform like the movie platform, the TEDx platform, the Davos platform as a mechanism to really scale, and partnering with the Chamber of Commerce and the communities can help you get there. Okay. And the last question is, coming from a strong background in technology, of course, okay, what inspired you to establish a film fund? And what are the key goals or impacts you aim to achieve with this unique intersection of tech and film? How do you envision this fund contributing in the evolution of both industries? Yeah, first is I love watching movies. Any one of you watch movies on Netflix? Yes? Have you ever seen any movie about entrepreneurs on Netflix? Yeah? Right? Haven't you seen? Yeah, but there's not a whole lot of inspirational movies about women on Netflix who are entrepreneurs who inspire you to say, I want to become an entrepreneur. So that was kind of the genesis of saying is how can a tech woman think about disrupting entertainment business, because AI is disrupting entirety of the movie industry. So we said, let's bring the tech women, put a fund together, create the movies which inspire the future with the role models so that we can literally create the right impact. So what we are doing is working with all the tech women to galvanize not only at a global level but at a local level, so you can leverage that infrastructure to create your movies at a local level, so you take ownership and then leverage the state and the country taxes or incentives that are available for movie making to highlight the role models so that when the young generations are looking at it, they say, I can be that kind of an entrepreneur. Because right now, those stories do not exist in our current infrastructure. I don't want to advertise here, but we have in Greece a very great woman entrepreneur who created Sinobo. You know Sinobo? It is a Netflix for more, sophisticated films and series. And this founder is a woman, and she's from Greece. Sinobo. I don't advertise here. I don't know her, okay? But I have my coordination approach is linear a little bit, because I think that we have 3 different topics, and I cannot easily match and mix this speeches. So thank you very, very much. Ezra Talu follows, and she's founder and CEO of Go Global Founder. Given your role as the founder of CEO and Go Global, which focuses on empowering tech startups to access global economic, human, and social capital, could you share insights into the unique challenges and opportunities small businesses face when entering and navigating international markets? Thank you. Thank you so much. Maybe I should start telling a little bit about myself first, so it makes more sense when I talk lecture here. I always like to call myself a tech entrepreneur because I've started the first e-commerce company in Turkey, in Istanbul. So I believe you can create empathy with me because we are neighbors. So for us, when you talk about challenges, struggles, this is something we share in common. It's a bit different from US, Canada, and more, European countries, but our cultures are very similar. And as women, we share the same culture. And when we talk about being global,
I am born and raised in Turkey, but then I went to US. I'm a first-generation immigrant to US in the 90s. I studied in Switzerland. I lived in Switzerland, and then I went to Los Angeles. I got married there. I get my kids there. But for me, producing something, doing something, and technology was very appealing because it was the beginning of Amazon, Jeff Bezos. And when we talk about women, unfortunately, like you say, there are not so many inspiring women back then. Jeff Bezos was my always idol because of what he has created. So I said, I can do this in Turkey. I should do this something. I bring this know-how, this technology, and I can adapt it to my country and to the region. But there were many challenges, like you cannot imagine. So I started. I raised money, and I bring investors to Turkey, and the business grew. It's for 15 years. I worked as co-founder and CEO of that company. Until one day I said, enough is enough, because this is not what I want to do anymore. Because after 15 years, it becomes like a big business, and this is not what I really wanted to do. Entrepreneurs are usually people with ambition, and they want to create new things. They want to follow new paths, and So in 2014, I said I have to find a way to give back to the society. So I started working at university, working with students, and I realized that the missing part, they all want to be an entrepreneur, but they don't know how to do it. They want to become global. They especially want to go to US, to North America, because this is very appealing for them, but they don't know how to do it. So all my life, I've seen that kind of barriers for people, willing to do things, and they had the technology, they have created something with technology, a good service or a product, but they were missing. And to your question, back to your question, language is a huge problem. Language, if, for example, US is too big, we know it. And I lived in Miami. I lived in Los Angeles. So a friend of mine once said to me, we met, and he said to me, when did you come to Miami? I said, like 5 years ago. And he said, yes, me too. I came to Miami. I moved from United States to Miami like 10 years ago. So, even in the US, there are 50 states, there are a lot of cultural differences, like also the language. So if you want to, for example, expand to US and start from Miami, by the way, it's a very new and emerging, exciting market. And it gives a lot of importance to women entrepreneurs. But you have to speak the Spanish. If you speak Spanish, it's an advantage because the community is mostly Spanish. I don't speak Spanish, but I'm Turkish originally. So you're Greek, and we have this. We easily get connected, and we can create our network. So this is very, very important to start with, to be able to align with the communities that you're going to start your business. So if you come and just try to build your own community and talk with people who only speaks your language, you cannot grow. So this type of events, what I suggest to any woman entrepreneur, woman or man, it really doesn't matter, socializing and following this type of events, traveling, meeting other people, other entrepreneurs, listening to their challenges, it's very important. And also
one other issue. I think when you want to grow your business, expand your business, you definitely have to have local partners. This is also very, very important. People from that, community, from that country, from that city, it brings a lot of plus to it makes your life easier, first of all. And then small businesses have the ability to pivot or to be agile, they can easily adapt to new conditions. And this is an advantage. You should not be resistant to bring what you have built somewhere else, because sometimes it doesn't fit. You really have to understand the market itself, maybe live a little bit there to see what's going on. And for me, the best thing to understand is to hang out with local people, just go and walk in the streets, just have a coffee and talk to people. It's the best way to understand, what is the economy in this country? Are people happy? What's missing? What they want? What kind of service, if you bring here, they would use? What would make them sense for them? Because you can have the best technology, but if people, they don't want it or they do not ask for it, you cannot force them to use it. So it's very important. I mean, there are, of course, other things that can be said. Yes, but this is my priority. This world is very fast-moving and fast-changing. You don't have the time to digest all this, changements and all this, evolution. Of course, it's not easy, like you're saying. It's not easy, but just think that this way. Technology is here to help us. Not us to the technology. We don't work for technology. Technology is here to make our lives easy, to create a peaceful world, to create a better environment, to create a more social environment, a better world for all of us. So it's not driving us, but we have to use technology for it. So, Esra, your commitment to women entrepreneurs is evident through your active involvement in organizations like the Area Women Investment Platform and mentoring roles in programs such as Microsoft MEA Global Startup Programs. In your experience, what are some key strategies or initiatives that have proven effective in empowering and supporting women entrepreneurs in the tech startup ecosystem? Thank you. By the way, I want to tell a little bit more about Arya Women Investment Platform. It's the leading women investment platform in Turkey. It has many chapters now, and I would really like to discuss having one chapter in Athens. It would be great for us, gathering entrepreneurs and investors. The idea with Arya Women Investment Platform, it's financing women through women investors. So we are trying to reach out to women with wealth. Women with businesswomen can be, or women having wealth from their families, their other businesses. They don't have to be specifically related to technology. What's important is that the investment world is very much male dominant. So I'm not saying the men have a bad intention or they exclude women. This is not the problem. But the problem, because of my experience, when you are a woman and when you target women markets, like let's say beauty products or retail cosmetics, or whatever, the things that related more to women, men, they don't create an empathy. They don't understand. And they very sweetly, they say, oh, this is like a nice idea. Let me
ask to my wife, as an investor. Let me ask to my daughter. So I want to get their opinion, that kind of stuff. So when they cannot have an empathy, they feel like, they don't know if they should invest or not. So this is why having female investor, women as investors, it's very, very important, because they can have an empathy on the business, and also the challenges, the difficulties, and everything. So mentorship in that sense, from entrepreneur women to other women, it's very important. Education is important, like trainings important. But most important of all is networking. The main problem I've seen in any startup ecosystem is women, they work hard. They go to work or as early as possible, and they work all day. But when they finish work, they rush to go home because they have other duties, like cooking, taking care of the kids, or family members. But men are more flexible. They go out, they go for drinks, or to discuss, to network, and most of the business networking happens. Bonding, yes. Not in the during the with time. Other males, okay. Like you said, you talk nicely, you get to know each other, and you say what you're doing, what I'm doing, and that kind of stuff. So women, they lack of this. It's a luxury for a lot of women. So what's important, I think, we have to help them to get more connected, or find ways, if not physically, maybe through, Zoom, or video conferencing or whatever, to participate to network. And please answer in brief the last question. As the president of Kericho Forum Turkey from 17 to 19, I think, you played a crucial leadership role, of course. What lessons did you learn during this period that could be valuable for small businesses and startups, and us also? In brief, please. Yes, of course. What I've learned in both sides, as an investor and also as an entrepreneur, that especially after the pandemic era, that the world no more needs billionaires. The world needs more ethical leaders, more ethical entrepreneurs, with social responsibilities, with environmentally responsible people. So I believe that without being ethical, there is no future for anyone in this world. And I personally don't support any business if they don't include any of the United Nations sustainable goals. Entrepreneurs, small businesses, from day one, they have to embrace and adapt at least two or three of the sustainable development goals in their businesses, but sincerely, not like just they have to sincerely adapt and work to it, because right now there are a lot of funds and there are a lot of grants, and in early stage young companies can reach out to those funds and to those grants. So it is very important for them. So to make it condense my speech, I believe that the future depend on socially responsible, environmentally responsible generations, like young generation. And what we have to do, because I feel responsible, what today is today, but we have our responsibility because of climate change, because of the wars, because everything. I mean, I'm 55 years old, and I feel you don't look like. Yes, but I am. So I feel like I should do more. Right now, all we have to do, our generation, it's to open the doors for young generation, not to stand in front of them and to support them. Okay, thank you. Very inspiring. Thank you very, very much. Thank you.
last but not least, Alfredo Coppola. I had the opportunity to find out 2 hours ago how much fan is Mr. Alfredo Coppola of women's leadership. I asked him if he considers, if he thinks that women are only for middle management, or she or they could be leaders also in a very male environment. So, could you repeat your thoughts, your opinion here in public? Yeah, where do I begin? So just to give some background, I've had 5 startups in my career. 2 of them have had female co-founders, and it never even became an issue. That's just, I viewed them as people. And it wasn't until I got to Silicon Valley that I saw the incredible inequality. But it was never, again, being, a white man with lots of opportunity, we always knew there was inequality, but we never thought that we had a role to play in fixing the problem. So after operating our startup accelerator in Silicon Valley for 14 years now, we've helped about 2,200 startups to raise about $5 billion in our history so far. Less than 80 of them were women, and that's, again, we just saw this is nature, right? But it really hit hard in 2019 when the rise of the Me Too movement. And the Draper family, I don't know if you know, the Draper family is the original venture capitalist in Silicon Valley. Jessie Draper was the granddaughter, really, really hit hard to people like me. So we had to take some action. And we launched our first Prospera Women program. We helped 10 women from 7 countries. And what happened, what was a profoundly impactful moment that happened at that event is we brought together at least 60 very powerful women VCs, corporate executives, and social impact investors that we'd never met before. And a lot of them lived a mile away from my house. So we've taken this community, and Sophia, thank you so much for inviting me for the 2nd year in a row. A lot has happened in 12 months. So we've launched 12 chapters worldwide in Europe, in Japan, Korea, and Middle East. And now we've empowered other incredibly powerful women in these countries to take advantage of this community that we have built. So we're doing this in Greece, my friends. But we have to be very methodical. 12 was a big number. Anyway, to answer your question, where we see the women's landscape in two different market segments. There's the younger generation, 25 to 35, which honestly, they have not been heard. They're not getting heard. And they're the most vulnerable, in my view, because daddy, brother, uncle, grandfather, bank loan officer, these are all the people that typically destroy their confidence to keep going. And we're doing something to prevent that. And secondly, there's the next generation of younger moms who maybe they're in their 40s and they'll start a new business in their 40s, and we're helping both sides. So the biggest challenges right now that we are tackling, and because we know how to do it, is to help them get funded locally and in Silicon Valley. And to date, we've helped 67 female founders from 11 countries to raise more than $50 million. And right now, I'm on a quest to raise $5 million just so we can run the most incredible accelerator program that's ever been done on the planet. If you look at the terrible probability of success between Y Combinator, Techstars, 500, Alchemist, and Skydeck Accelerator, they have great success rates, but the chances of getting in if you're a woman is less than 0.5%. So that's not a solution. More grants by the EU, there are already too many that nobody knows how to apply for. We're solving that problem as well. So, and by the way, you didn't know this, but I have a female CEO who's an incredible leader who's working with me, and we're taking this to many, many levels. I'd love to talk with you more. I'd love to talk with you more. Anyone else in the room, we're going to do this. So I know I don't answer your question. Yes, of course, but you told me
you empower, you consult women and men to be together, Yes, and yes. to give them the opportunity not to compete each other, but to be the complementary each towards others. Okay? Yeah. All you the need data, couples, business couples, not absolutely. you All the know, data human shows that when you have a woman on the management team or a woman as a co-founder, you gave 35%, at least 35% more return on investment to the shareholders. So, but these elements, women elements, are natural, physical, complementary elements, or like empathy, focusing in details, multitasking characters, or they are elements of their civilization, you know, their cultural civilization. women get things done. Oh, okay. Women do follow up, not like men. Yeah, absolutely. No, and investors love a blended team, a co-founding team. Someone very strong in business, someone very strong in the tech side, you know. Tell us, where is the match point with the Athens Chamber of Commerce and Industry of ΕΒΕΑ and Mrs. You have a great experience with Mrs. Sofia Efremoglu. Yes, and we're not going to tell everything on a microphone. Where is your connection? How did we connect? Yes. Yes. Yes, educating women. At the incubator. Thank you for feeding me the lines. Yes. Yeah, and we do a lot of work at Enterprise Greece. We've seen the talent here. It's incredible. Tell us a little bit about this. Absolutely. But here is a good thing. We have Microsoft folks here too. With your accelerator, with the Microsoft Marketplace and the go-to-market funds, with the chamber, I think the founder ecosystem can thrive really well. That's kind of at least an early assessment I had. Definitely. Yeah, I mean, the female founder population is still very small, but I think, you know, our ultimate goal is to create some of the most powerful role models. And I heard some numbers mentioned earlier today. If we let things grow organically, we have to wait about 130 years, right? So no, this is going to be in my lifetime. We envision to create an accelerator program that is 1 year long. And because these 3 month programs just don't work. And we tested this with the former tech CEO, CTO of BlackBerry. I don't know if you remember, you should see this movie. It's an incredible, you're talking about movies that inspire people. The BlackBerry story, even though it was the movie about its demise, Mike Lazaridis started his own institute in Canada called the Lazaridis Institute. And he put $25 million of his own money, and the Canadian government matched it. And our organization was hired to design the winning program, because let's look at Mike Lazaridis lost his lunch to Steve Jobs. So we've created 6 unicorns in Canada because of this program. And we want to take the best of those ingredients and do it here in Europe. What do we want to create? We want to create at least 4 high growth performing companies founded by female founders, founded by female CEOs, that will be the inspiration of the young generation. And the first 20 employees of each of those high growth companies is going to spin off the best new startups. If you look at the lessons learned from PayPal, right? One of the first darlings in Silicon Valley, and the list goes on, right? How many of the first 20 employees at Airbnb, at Uber, are going to create the best fundable companies? That's what we need to do here in Greece and in Europe. Thank you very much. I wish we had we more run out of time. But Alfredo, the last question is very briefly, tell me that when exactly in the future, in the timeline you think that will be discriminative for men to empower, to continue empowering and protecting women? We want to see, hopefully in my lifetime, where we're just talking about people. Yes. That's it, people. Okay.
We're doing business with people. Okay. Thank you very, very much. Thank you, Chedra, Thank you. Ezra, and Fredo. Thank you very much for listening. And I think that νομίζω ότι το επόμενο πάνελ είναι ποιος είναι να βγάλουμε μια φωτογραφία και μετά θα σας πω ποιο είναι το επόμενο πάνελ. Δεν βλέπω τον... Ο κύριος Βαμβακάρης, σωστά. Ο κύριος Βαμβακάρης, δημοσιογράφος, θα πάρει το επόμενο πάνελ, θα βγούμε μια φωτογραφία και θα φύγουμε γρήγορα. With a neighbor. Okay, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you. All right, real pleasure. Thank you.
Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ. Εδώ. Το βλέπω, το πάω ανάλογα με τα ονόματα πίσω. Ωραία, τότε πρέπει να έχουμε λίγο από το... Γεια σας, τι κάνετε, έλατε λίγα με τα ονόματα. Τα λίγα Γιονί, εδώ. Ναι. Πάει έτσι. Ελληνικά, είπε ο κύριος Μαυρακάρης εχθές. Ενώ ότι... Νομίζω ελληνικά και θα έχει Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Περνάμε τώρα στο πάνελ νούμερο 6 με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα Nurturing Creativity, Innovation and Entrepreneurship. Μας έχουν κάνει την τιμή να είναι εδώ η κυρία Νίκη Μπουτάρη, η κυρία Ναταλή Βαγιονή, η κυρία Ιωάννα Σαμπράκου και η κυρία Σάμα Ελ Μπατραούι. Θα ξεκινήσω με την κυρία Νίκη Μπουτάρη για το θέμα αυτό. Θα σας πω την ιδιότητα, βέβαια. Και εγώ ευχαριστώ. Για την πρόσκληση και ειδικά το ΕΒΕΑ και ειδικότερα ακόμα και την κυρία Σοφία Εφρέμοκλου. Νομίζω τώρα συνδέθηκα και ακούγομαι. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Νίκη Μπουτάρη είναι δημιουργός του Just a Number, αλλά και πολλών άλλων πραγμάτων. Λοιπόν, το Just a Number είναι ένα ψηφιακό όχημα που επιδιώκει να προσφέρει ένα βήμα σε όσους έχουν ξεπεράσει το στερεοτυπικό όριο ηλικίας, αλλά συνεχίζουν να είναι ενεργά και επιδραστικά μέλη της κοινωνίας. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Όπως είπατε, προέκυψε από μια ιδέα. Το Just a Number είναι σαν όνομα, είναι ένα κομμάτι του πάρα πολύ γνωστού, σχεδόν σλόγγαν πλέον, μότο, Age is just a number, με την έννοια ότι η ηλικία, το νούμερο της ηλικίας δεν μπορεί να μας προσδιορίζει. Δεν λέει κάτι απαραίτητα. Λέει, βεβαίως, αλλά δεν λέει κάτι που μας καθορίζει. Και πολύ περισσότερο δεν θα έπρεπε, και αυτό είναι και το αντικείμενό μας, όχι μόνο να μας καθορίζει, αλλά και να μας αποκλείει και κυρίως πολλές φορές να μας κάνει αντικείμενο αυτού που λέμε σήμερα ηλικιακός ρατσισμός. Η ιδέα προέκυψε από μια προσωπική εμπειρία όταν έφτασα τα 67 μου, που είναι το νούμερο της ηλικίας, το οποίο συνήθως, όχι πάντα από επιλογή, προχωράς στην επόμενη φάση της ζωής σου, που είναι το τέλος της σταδιοδρομίας σου μέσω της σύνταξης, και όπως είπα δεν είναι πάντα επιλογή σου. Και τότε συνειδητοποίησα, επειδή έφτασα σε αυτή την ηλικία, ότι δεν είμαι η μόνη, δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο, δεν ήταν και η επιλογή μου άλλωστε, αλλά κυρίως ότι δεν είμαι η μόνη και ότι είναι ένα παγκόσμιο θέμα αυτή τη στιγμή, ο ηλικιακός ρατσισμός. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνω κάτι που στο χώρο που εγώ ξέρω, να του δώσω δηλαδή τη μορφή ενός περιοδικού και να είναι κυρίως μια στέγη η οποία θα απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους, ευρύτατο πλέον και αριθμητικά κοινό, των 55+, που φτάνουν κάποια στιγμή σε ένα κατόφλι της σταδιοδρομίας τους και της ζωής τους γενικότερα και που είναι ενεργοί, θέλουν να συνεχίσουν να είναι ενεργοί ή δεν είναι τόσο ενεργοί ή δεν θέλουν να συνεχίσουν στην ίδια δραστηριότητα. Όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ένα χώρο συνάντησης. Του έδωσα λοιπόν τη μορφή ενός ψηφιακού περιοδικού, 15ήμερου, το οποίο καλύπτει πάρα πολλές ενότητες, σαν ένα περιοδικό ποικίλης ύλης, όπως είναι η υγεία, η ευεξία και η αντιγύρανση, όπως είναι οι τέχνες, ο πολιτισμός, η στήριξη, η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, η υποστήριξη μέσω mentoring. Όλα λοιπόν είναι με την ηλικιακή αυτή στόχευση. Έχει στοιχεία μοναδικότητας και καινοτομίας, γιατί είναι πραγματικά το πρώτο τέτοιο περιοδικό που υπάρχει στην Ελλάδα
Και το πώς είναι οργανωμένο επίσης έχει στοιχεία μοναδικότητας και πρωτοτυπίας, γιατί παράγουμε πρωτογενές περιεχόμενο, έρευνες, τάσεις, καταστάσεις, όπως είπα, υποστήριξη, μέσα από άρθρα, τα οποία άρθρα δεν τα γράφουν επαγγελματίες συντάκτες, αλλά άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί και μάλιστα ειδήμονες στον χώρο τους, επαγγελματίες, και καλύπτουν το χώρο τους και τις αντίστοιχες θεματικές μας ενότητες μέσα από αυτή την αρθρογραφία. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 18 τεύχη, είναι 15ήμερο το ψηφιακό περιοδικό. Επίσης ήταν συνειδητή επιλογή και επίσης θεωρώ πρωτοτυπία το ότι δεν προχωρήσαμε να κάνουμε ένα έντυπο, αλλά ένα ψηφιακό μέσο, παρόλο που απευθυνόμαστε ακριβώς σε αυτή την ηλικία, η οποία δεν έχει μεγαλώσει με ένα κινητό στο χέρι, δεν είναι μέρος και του DNA μας, όπως είναι της νέας γενιάς, οι ψηφιακές τεχνολογίες, και πολύ περισσότερο και η τεχνητή νοημοσύνη, η ταφνή, όπως θέλω να τη λέω ελληνικά, που είναι το AI, το Artificial Intelligence, και που εγκαινιάζουμε τώρα και μια ξεχωριστή ενότητα μέσα στο περιεχόμενό μας, ακριβώς γιατί αυτές οι γενιές είναι πολύ μέσα σε αυτές τις τεχνολογίες και θα είναι και περισσότερο, διότι αυτές τις τεχνολογίες απευθύνονται και σε αυτές τις γενιές να κάνουν τη ζωή καλύτερη. Το στερεότυπο της ηλικίας βλέπετε να ενισχύεται ή να απαλύνεται με το πέρασμα των χρόνων? Καταρχήν είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι το στερεότυπο της ηλικίας και αυτό που λέμε τα στερεότυπα τα οποία συνιστούν ηλικιακό ρατσισμό έχει έρθει στην επιφάνεια, αντιμετωπίζεται πλέον επίσημα σαν γεγονός από επίσημους φορείς και υπάρχει πλέον η συνειδητοποίηση ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και που αν το αφήσουμε έτσι θα γίνει ένα πάρα πολύ οξύ πρόβλημα. Γιατί? Διότι καταρχήν έχουμε, ειδικά στην Ελλάδα, που έχουμε το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο είναι αφενός η μείωση του πληθυσμού, διότι γεννάμε πολύ λιγότερο, η υπογεννητικότητα δηλαδή, αφετέρου η γύρανση του πληθυσμού, που σημαίνει ότι το 2030 το 1/5 του πληθυσμού μας, το 2030 είναι αύριο, έτσι, θα είναι άνω των 50 ετών στην Ελλάδα. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα ευτυχώς έχει έρθει στην επιφάνεια. Ήδη αρχίζουν και επιβάλλονται, με την καλή έννοια, πρακτικές και πολιτικές από, όπως είπα, μεγάλους και διεθνείς οργανισμούς, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κατατόπους κυβερνήσεις, ακόμα και στην Ελλάδα πρόσφατα, ας πούμε, κάτι πάρα πολύ θετικό, το νομοσχέδιο για την δυνατότητα των συνταξιούχων να συνεχίσουν σε νέα δραστηριότητα, να δουλεύουν χωρίς να χάνουν τη σύνταξή τους, διότι ακριβώς θα γίνει τεράστιο πρόβλημα να πρέπει να αντιστοιχεί, παραδείγματος χάρη, όπως στην Ελλάδα, ένας εργαζόμενος σε έναν συνταξιούχο. Δηλαδή, το μισό του πληθυσμού θα δουλεύει για να κάθεται το άλλο μισό, το οποίο όμως είναι ενεργό, μπορεί να είναι ενεργό, μπορεί να προχωρήσει και να προσφέρει διαφορετικά ίσως από ό,τι πριν, παράδειγμα, σε μια επιχείρηση, να αφήσει τόπο στους νέους, αλλά να προχωρήσει σε μια θέση συμβούλευσης και εκπαίδευσης των νέων, διότι έχει το κεφάλαιο το μεγάλο της πείρας και της σοφίας, το οποίο μπορεί να μεταδώσει, ή μπορεί να πάει να κάνει μια καινούρια, να ξεκινήσει μια καινούρια δραστηριότητα προσφέροντας εργασία στους νέους ή υποστηρίζοντας νεοφυείς επιχειρήσεις από το χώρο της γνώσης και της συμβούλευσης, ειδικά στα οικονομικά. Έτσι. Οπότε, ναι, αν δεν απαλύνεται ήδη, σιγά-σιγά νομίζω είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Αισιόδοξο, λοιπόν. Θα περάσω στην κυρία Ναταλή Βαγιονή, CEO της Fresh Line.
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η καλλιέργεια της δημιουργικότητας είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πόσο σημαντική είναι μια τέτοια κουλτούρα για μια επιχείρηση καλλιτικών και ποιοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αυτή την προσπάθεια? Καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ από μεριάς μου και πραγματικά συγχαρητήρια. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο, το είπανε και πριν, τόσο μεγάλη συμμετοχή γυναικών σε πάνελ και φόρουμ. Και εννοείται συγχαρητήρια στην κυρία Φρέμογλου, είναι αυτό που είπανε στο τελευταίο πάνελ, Women get things done, τελικά. Η δημιουργικότητα, γιατί μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για δημιουργικότητα, μιλάμε για εξέλιξη. Αυτό πραγματικά έχει να κάνει με την κουλτούρα μιας εταιρείας, πόσο μάλλον στο καλλιτικό, πόσο μάλλον στο φυσικό καλλιτικό, που γενικότερα έχουμε συνεχώς αλλαγές. Αλλάζουν τα συστατικά, ξαφνικά μετά από 15 χρόνια έχουμε δραστικά τα οποία από τη φύση, που είναι εξίσου αποτελεσματικά από ό,τι ήταν τα χημικά παλιότερα. Είναι όμως και η εξέλιξη. Δηλαδή, φανταστείτε ότι σήμερα φτιάχνουμε καλλιτικά gender neutral. Ποιος από εδώ θα σκεφτότανε ότι εμείς πριν 30 χρόνια, πριν 20 χρόνια, θα φτιάχναμε καλλιτικά gender neutral. Οπότε αυτό θέλει ένα think out of the box mentality. Όλοι μας πρέπει λίγο να γίνουμε μικροί futurists, που στο εξωτερικό είναι επάγγελμα ο futurist. Θέλει ρίσκο, θέλει πρωτοβουλία και όλα, το είπε και η κυρία Μπιτσίκα που είχε έρθει από ένα πάνελ στο εξωτερικό, όλα είναι οι άνθρωποι. Τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω, έτσι μεγάλωσα, αυτό συνεχίζω και αυτοί οι άνθρωποι μας είναι η κουλτούρα σε έναν οργανισμό, σε οποιονδήποτε οργανισμό και πραγματικά είναι να τους ενισχύσουμε αυτό το think out of the box, την περιέργεια που είχαμε ως παιδιά. Το να συνδέονται, το να ψάχνουν. Η εξέλιξη έρχεται μέσα από τη θέση του δεν ξέρω. Όσα ξέρουμε, όπως λέμε και εμείς, ξεράδια, πάμε για να εξελιχθούμε, πάμε να βρούμε το επόμενο, πού πάει, ποιος είναι ο πελάτης μας, ποια είναι η γυναίκα, ποιος είναι ο άντρας. Δεν υπάρχει άντρας-γυναίκα, είναι gender neutral. Ωραία. Τι χρειάζονται, τι ανάγκες έχουμε. Δηλαδή, άλλες ανάγκες είχαμε στον κορονοϊό. Συνεχώς μιλάγαμε για self-care. Είμαι τόσο χαρούμενη που άκουσα πριν ότι τα επαγγέλματα του μέλλοντος είναι η φροντίδα. Και το λέω γιατί το α και το μέγα που αγαπώ στο καλλιτικό είναι ότι είναι πάνω απ' όλα φροντίδα. Δεν είναι ομορφιά. Είναι το αγαπάω τον εαυτό μου, τον φροντίζω. Και αυτό όλο θέλει δημιουργικότητα. Οπότε είναι να ενισχύουμε και να σπρώχνουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Πρόκληση πολλές φορές στην ηγεσία, θα πω, γιατί να τους κάνουμε λίγο να σκέφτονται πώς αλλιώς. Πάντα είναι το πώς αλλιώς και να σκεφτόμαστε το μέλλον. Δηλαδή, σε 20 χρόνια από τώρα, σε 30 χρόνια από τώρα. Αυτή είναι η τάση, αυτή είναι η μόδα, αυτό είναι το μέλλον. Δεν είναι μόνο καλλιτικό. Το καλλιτικό πάντα δημιουργούσε και ήταν edgy. Να σκεφτούμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν το άρωμα, το κραγιόν, το χρώμα. Κάλυπτε άλλα πράγματα τότε. Τώρα χρειαζόμαστε άλλα. Οπότε είναι μια συνεχής βελτίωση και συνεχής εξέλιξη και θεωρώ ότι είναι και σε όλες τις επιχειρήσεις ασχέτως καλλιτικού, γιατί η στασιμότητα δεν είναι βιώσιμη για μένα. Πόσο σημαντική είναι η προσαρμοστικότητα και η διαβίου μάθηση στο χώρο σας? Νομίζω για όλους είναι οξυγόνο. Τα καλλιτικά αλλάζουν συνεχώς, τα συστατικά αλλάζουν συνεχώς, τα trend αλλάζουν συνεχώς, ο πελάτης αλλάζει συνεχώς και για μένα για να κρατιόμαστε για πάντα νέοι και άρα να μην έχουμε νούμερο, να μην είμαστε νούμερο, συμφωνώ απόλυτα, έχοντας το βιώσει βέβαια με το διαφορετικό τρόπο της μικρής. Βεβαίως. Μου λέγανε που είναι η μαμά σου για να έρθουμε να δουλέψουμε. Βεβαίως. Πραγματικά, συνεχώς πρέπει όλοι να εκπαιδευόμαστε. Συνεχώς πρέπει να μαθαίνουμε. Γυράσκω αίδη δεσκόμενος. Όλα μας τα είπαν οι αρχαίοι μας. Αν τα βάλουμε, είναι και η προσαρμοστικότητα είναι αυτό που είπε ο Ηράκλειτος, ότι τα πάντα ρέουνε. Πρέπει να ακολουθούμε τη ροή. Βλέπουμε ότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Ένας πόλεμος μέσα στην Ευρώπη, ξαφνικά ένας πόλεμος μέσα στην Μέση Ανατολή. Αυτό αλλάζει πάρα πολλά και τα δεδομένα μας. Και αλλάζουμε εμείς οι άνθρωποι και ελπίζω να ξαναγυρίσουμε πραγματικά στο άνθρωποι, γιατί εμείς θα δημιουργήσουμε όλα αυτά. Εμείς δημιουργούμε όντως την τεχνολογία και όχι η τεχνολογία εμάς. Οπότε είναι καλό να προσαρμοστούμε σε καινούρια δεδομένα και ίσως να γυρίσουμε και λίγο πίσω σε άλλες αξίες. Πολύ επίκαιρο αυτό που λέτε για την τεχνολογία, είναι κάτι που το συζητάμε στις μέρες μας.
Να περάσω και στην κυρία Ιωάννα Σαμπράκου, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλο της Elite Global Consulting Services. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια γυναίκα επιχειρηματία στην Ελλάδα του 2024? Με ποιους τρόπους πιστεύετε πως μπορεί να υποστηριχθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα? Καταρχάς, σας ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια στην κυρία Σοφία Γκονάκη Φρέμογλου για την εξαιρετική πρωτοβουλία, η οποία μάλιστα σε πολύ λίγο χρόνο συγκέντρωσε τόσο σημαντικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο και όχι μόνο από την Ελλάδα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι οι προκλήσεις, κάποιες είναι οριζόντιες σε παγκόσμιο επίπεδο, κάποιες λίγο πιο ιδιαίτερες στα ελληνικά δεδομένα. Το μεγάλη πρόκληση φυσικά είναι το θέμα του χρόνου. Είναι αυτό το οποίο οδήγησε, θεωρώ, την κυρία Μπουτάρη, η οποία θεωρώ αποτελεί παράδειγμα για όλες μας σήμερα. Είναι το θέμα μια γυναίκα μεγαλώνοντας έχει να επιλέξει, έρχεται πολύ πιο σύντομα στο σταυροδρόμι και στη λήψη απόφασης στο εξής. Τελειώνει το πανεπιστήμιο, για όσους σπουδάζουν τέλος πάντων, ξεκινάω τώρα οικογένεια, κάνω τώρα παιδιά ή μπαίνω στην αγορά εργασίας. Εκεί βέβαια μεγαλώνουμε από μικρές με το εξής, και οι περισσότερες. Και αυτό όχι επειδή το θέλουμε, επειδή είναι όλο το περιβάλλον συντελεί σε αυτό. Πρώτα να κάνω παιδιά και μετά, εντάξει, δεν πειράζει, θα πάω σε μια θέση σταθερή, στο δημόσιο, υπάλληλος. Φυσικά είναι μια χαρά να είναι κάποιος δημόσιο υπάλληλος, να είναι στέλεχος επιχείρησης, τέλεια. Αλλά δεν μπαίνει καθόλου στο μυαλό μας το ότι δεν είναι τόσο δύσκολο το να κάνω και μια επιχείρηση. Νομίζω ότι οι περισσότερες, αν κάναμε μια έτσι έρευνα, θα νιώθαμε ίσως το ίδιο. Εγώ τουλάχιστον το ένιωθα και πάρα πολλές φίλες μου, τόσο προσωπικό επίπεδο όσο και από το επαγγελματικό μου περιβάλλον. Και μάλιστα έχω παραδείγματα πρόσφατα τελευταία χρόνια, υπήρξαν γυναίκες διαφόρων ηλικιών, οι οποίες δούλευαν σε κάποιους οργανισμούς, κάποια στιγμή όμως τους ήρθε η όρεξη να εκδηλώσουν το όνειρό τους και να ξεκινήσουν μια εταιρεία. Όμως μία μας είχε πει σε μια πολύ ωραία ομάδα experience sharing, ανώτατων διοικητικών συλλογών, ότι εγώ μόλις έκανα παιδιά, έχω 2 δίδυμα, πώς θα το κάνω αυτό? Και έπρεπε το περιβάλλον τριγύρω και από το επαγγελματικό τομέα και κάποιοι μέντορες να άρουν αυτό το εμπόδιο που είχε στο μυαλό της. Αυτό νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Μεγάλη πρόκληση φυσικά αποτελεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Είναι πολύ πιο σύνηθες και πιο εύκολο να υπάρχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση από εταιρείες οι οποίες είτε διοικούνται είτε ανήκουν σε άντρες. Θεωρώ ότι αυτό σιγά σιγά μπορεί φυσικά να βελτιωθεί και να αλλάξει με συγκεκριμένους τρόπους, αλλά αυτό ακόμα αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Για παράδειγμα, στον χώρο των startup επιχειρήσεων, από πρόσφατες έρευνες από την Αμερική, από τη ΣΥΠΑ, φάνηκε ότι μόνο το 3% από τα startups που παρουσιάζονται μπροστά στα VCs παίρνουν χρηματοδότηση, το 3% ανήκουν σε γυναίκες. Δεν θέλετε να πω τα νούμερα του ποσοστού έναρξης νέων επιχειρήσεων startup από γυναίκες, γιατί θα απογοητευτούμε όλοι. Θα ήθελα όμως να βάλω και στον εαυτό μας μια πρόκληση, να αρχίσουμε να μετράμε ίσως πιο ενεργά. Φυσικά από μελέτες της ΕΛΤΑΤ φαίνεται ότι στην Ελλάδα ακόμα τα ποσοστά είναι χαμηλά, δηλαδή το 26,6% είναι γυναίκες αυτοαπασχολούμενες, εκ των οποίων μόνο το 25% σε σύνολο επιχειρήσεων είναι διοικείται ή ανήκει σε γυναίκες. Είναι αρκετά χαμηλό. Άρα μια πρόκληση είναι αυτή. Μεγάλο από τη δική μου εμπειρία είναι το θέμα της πρόσβασης στη δικτύωση. Αυτό βέβαια φυσικά τα τελευταία χρόνια με πρωτοβουλίες εξαιρετικών γυναικών με όραμα και με διάθεση να συνεισφέρουν, που δημιουργούν δράσεις σαν τη σημερινή, αλλάζει. Αλλά μέχρι τώρα τα πιο πολλά group, φόρα, ομάδες ήταν μεταξύ ανδρών και ήταν ανδροκρατούμενοι
όχι πάλι σκοπίμως, αλλά επειδή δεν υπήρχαν, θα μου πείτε, γυναίκες επιχειρηματίες. Οπότε και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση, γιατί μια γυναίκα δυσκολεύεται περισσότερο από ότι ένας άντρας όταν πάει να κάνει αυτό το βήμα, στο να βρει, το αναφέρει και ο κύριος Κόπολα προλίγου, στο προηγούμενο πάνελ, το να μπορέσει, πάει στην τράπεζα, ο bank lender είναι άντρας, βλέπει γυναίκα μπροστά του, μαγκώνει κάπως. Τώρα, όλα αυτά φυσικά, και φυσικά η τελευταία πρόκληση είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης που εμείς οι ίδιες οι γυναίκες πολλές φορές έχουμε. Τρόποι για να αρθούν κάποια εμπόδια και να περάσουμε σε μια νέα εποχή είναι πολλοί. Φυσικά με το να δημιουργήσουμε καινοτόμα προγράμματα στο financing και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε πανευρωπαϊκό και σε global. Αυτό φυσικά θα υποστηριχθεί και θα ενισχυθεί με εκπροσώπηση και γυναικών επιχειρηματιών σε διεθνή φόρα, όπου θα έχουν βήμα και λόγο και με σχετικές εισηγήσεις. Για παράδειγμα, θα μιλήσω για την Ελλάδα, που τα περισσότερα προγράμματα καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούμε να συζητήσουμε ότι και από τα πολιτικά χρηματοδοτικά προγράμματα, τα λεγόμενα ΕΣΠΑ που γνωρίζουμε όλοι, ακόμα και από το RRF, να μπουν, έχουμε ακόμα καιρό για να γίνει αυτό, να προτείνουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις, κάποιες καινοτόμες ιδέες, ώστε είτε, για παράδειγμα, τα χρήματα που δίνονται μέσω των funds, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα, μέσω του Τανέου, της Hellenic Development Bank of Investments, θα μπορούσε να μπουν κριτήρια ελαφριά, θα τολμούσα να πω. Τι εννοώ ελαφριά? Μια μικρή ποσόστοση να είναι γυναίκες στα boards των εταιριών, στα boards των venture capitals, και χρησιμοποιώ και αναφέρομαι και σε αυτό το τομέα, γιατί ειδικά στο κομμάτι του financing οι γυναίκες, ξέρετε, ακούνε γυναίκα και είναι πιο σπάνιο. Στον τομέα της τεχνολογίας και των επιστημών έχει μεγαλώσει το ποσοστό ραγδαία. Στον τομέα των κατασκευών είναι πολύ χαμηλό ακόμα, όμως θεωρώ ότι οι γυναίκες έχουν πολλά προσφέρουν. Με mentoring προγράμματα που μπορούν να δημιουργηθούν για να βοηθήσουμε στο empowerment και στην εμψύχωση. Άρα όλα αυτά θεωρώ και άλλες πολλές δράσεις που μπορούν να δημιουργηθούν μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ως γυναίκα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία, υπάρχει κάποια συνταγή επιτυχίας? Δηλαδή, τι θα συμβουλεύατε σε μια γυναίκα που θέλει να ξεκινήσει τώρα μια επιχείρηση? Θα τολμούσα να πω να μην βάζει όρια στον εαυτό της. Όλα ξεκινάνε από εμάς τις ίδιες. Φυσικά δεν είχαμε όλη την χαρά και την ευτυχία και την τύχη να έχουμε γίνει inspire, να εμπνευστούμε από αντίστοιχες γυναίκες. Εγώ είχα αυτή τη χαρά. Πολλές εκ των οποίων βρίσκονται και σήμερα εδώ. Πριν πάρα πολλά χρόνια ξεκινήσαμε με θεσμικούς ρόλους. Εγώ συνάντησα την κυρία Λίτσα Παναγιωτοπούλου. Για μένα δεν το ξέρει. Της το λέω πρώτη φορά δημόσια, και για μένα και για άλλους πολλούς, και για τα startup, τις πιο μικρές κοπέλες που ξεκινούσαν. Αποτελούσαν παράδειγμα. Η κυρία Εφρέμογλου, αντιστοίχως, όταν τη γνώρισα πριν πολλά χρόνια. Η κυρία Μαρίνα Φλούδη, η οποία δεν γνωριζόμασταν, για μένα και για πολλές άλλες γυναίκες, αποτελούν παράδειγμα. Σήμερα, αν ήταν πολλές άλλες και νέες κοπέλες σε αυτή την αίθουσα, και είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλές μας παρακολουθούν, φαντάζομαι, εγώ το κοινοποίησα σε πολλά νέα κορίτσια και αγόρι και άντρες, γιατί η εμψύχωση μπορεί να δώσει μια γυναίκα, αγγίζει και τους άντρες. Γιατί δεν είναι από εμάς για εμάς, είναι από εμάς για όλο το σύνολο της κοινωνίας. Οπότε πάρα πολλοί που μας ακούνε είναι embracing. Άρα, εγώ, το μυστικό της επιτυχίας είναι πρωτίστως αυτό. Δευτερευόντως, να τολμάμε να κάνουμε αυτά που νιώθουμε ότι μας αρέσουν. Νιώθουμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα επιχειρηματικό, να λέμε στον εαυτό μας ότι δεν υπάρχουν boundaries, δεν υπάρχουν όρια. Άρα αυτό που μας οδηγεί στο να ψάξουμε μόνες μας, να βρούμε τρόπους να οχυρωθούμε από skills, από δεξιότητες, από ικανότητες, από γνώση, για να μπορέσουμε να πετύχουμε έναν στόχο. Και αφού το κάνουμε, είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε τη γυναικεία μας φύση, η οποία γιατί άραγε λένε στα ποσοστά ότι οι γυναίκες που διοικούνται οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες έχουν μεγαλύτερα
πολύ καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Αυτό φαίνεται από πρόσφατες έρευνες και της Ελστάτ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αναζητήσει κανείς. Τα έχει ανακοινώσει και η AI, κάποια άλλες εταιρείες. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Δεν θα έλεγα είμαστε πιο έξυπνες εμείς από τους άντρες. Όλοι το ίδιο. Αυτό το λόγο είναι πολύ καλά τα ζευγάρια. Τα επιχειρηματικά ζευγάρια. Συμπληρώνουμε πολύ καλώς. Αλλά η γυναικεία μας φύση μας οδηγεί στο ότι και σε επίπεδο και στη διοίκηση μιας εταιρείας κάνουμε αυτό το nurturing πολλές φορές, το οποίο οδηγεί στην βέλτιστη ψύχωση των στελεχών και στο καλό interaction με αντισυμβαλόμενους, με πελάτες, με συνεργάτες. Άρα, αν αυτό δεν το ξεχνάμε, μας οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Πετυχαίνουμε στόχους. Άρα όλα πηγάζουν από μέσα μας. Φυσικά το υποστηρικτικό περιβάλλον, το οικοσύστημα που δημιουργείται, βοηθάει πάντα και γίνονται ευτυχώς δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Να περάσω στην κυρία Σαμαέλ Μπατραουή, που είναι Owner and Editor-in-Chief στην Prime Press Greece. Θα συνεχίσω στα ελληνικά τις ερωτήσεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία για τους νέους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στην Ελλάδα? Να βρουν εκδότη ή έχουν μια ψευδαίσθηση ότι θα έχουν μια οικονομική αποκατάσταση? I'm just waiting to hear the translation. Understand. Well, let me start by a sad short story. A few years ago, a research was conducted for kids 4 to 7 years old, and they were asked to draw different professions. They were asked to draw a cook, a teacher, a nurse, a surgeon, and an astronaut. Interestingly, they were all men. The kids drew them all as men, except for the cook and the teacher and the nurse. The rest of the professions were men. Well, this tells you something. It tells you that this is what the kids see in books. This is what we train them to see, to visualize. And the challenge that we're having at the moment as publishers and as writers is the mindset. So if the writers try to change their mindset in writing the books, they will have an opportunity easier. And that's what I'm trying to do currently with my writers. No, I want more to see women as the electricians and as bus drivers and astronauts and the pilots. And actually there are in real life. So why don't we see them in books as well? Σας ανησυχεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ως ένας πιθανός ανταγωνιστής του δικού σας χώρου? Well, interestingly, I see where this comes from because I hear it all the time from everyone in the market that they see AI as a threat and that they will be jobless very soon. I don't see it that way at all. I actually see it the opposite. I see it's going to be an opportunity, a better opportunity more than a challenge because we can never do anything without the human element. The AI does not give me the human element. I cannot depend on AI to write me a book or to edit a book, or even to do the voiceover. I cannot. But I can depend on AI to make me do it quicker or more efficiently. So instead of publishing 10 books a year, I can publish 30 books a year with the help of AI. So I actually see it as a good thing. Λοιπόν, επειδή βλέπω το time is up, θα κάνω ένα τελευταίο γύρο από μια ερώτηση. Δεν είναι το 1 εκατομμυρίου η ερώτηση. Λοιπόν, κυρία Νίκη Μπουτάρη, έχοντας μια μεγάλη εμπειρία στη διαφήμιση, κυρίως με την εταιρεία Arrow, που την ξέρουμε όλοι, έχετε ζήσει στην αγορά για πάρα πολλά χρόνια. Ποια ήταν τα συμπεράσματα που έχετε βγάλει μέχρι τώρα για την πορεία της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ποια ήταν η πρώτη γυναίκα επιχειρηματίας με την οποία συνεργαστήκατε στην Arrow? Λοιπόν, εμένα η σταδιοδρομία μου, όπως λέτε, στην αγορά πράγματι είναι πολύ μακρόχρονη. Νομίζω ότι είμαι πρώτο, δεύτερο, πιο μεγαλύτερη από όλους εδώ σε αυτή την αίθουσα. Σε αυτά λοιπόν τα 35 και χρόνια ήμουν εναλλάξ και διαδοχικά στέλεχος, βεβαίως σε top management θέσεις, επιχειρηματίας, στέλεχος, επιχειρηματίας, στέλεχος, επιχειρηματίας. Με αυτή ακριβώς την ποσότητα και τη σειρά. Δεν μπορώ να διακρίνω πάρα πολύ εύκολα
τα όρια μεταξύ επιχειρηματικότητας και διοίκησης και management. Σαφέστατα η επιχειρηματικότητα δεν διδάσκεται. Το management ναι. Σαφέστατα η επιχειρηματικότητα είναι ένα αμάλγαμα από διάφορους παράγοντες. Είναι και ένα ταλέντο, το οποίο επίσης δεν διδάσκεται, όμως καλλιεργείται, εφόσον το έχεις. Είναι όμως και άλλα πράγματα, και ειδικά όταν ερχόμαστε στην γυναικεία επιχειρηματικότητα, πιστεύω, παρόλο που δεν ήθελα αυτό να το παραδεχτώ, ότι υπάρχει πράγματι γυναικεία φύση, πλέον και στο DNA μας. Η Σιμών ντε Μποβουάρ, η οποία ήταν το πρότυπό μου και ο ήρωάς μου ως φεμινίστρια και γυναίκα, έχει βγάλει το δεύτερο φύλλο, το περιβόητο βιβλίο, το οποίο πριν από τόσα χρόνια έλεγε ότι η γυναίκα δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Στην πορεία λοιπόν, είτε γιατί γίναμε ματαβιστικά, είτε γιατί πράγματι έχει περάσει πια στο DNA μας, όπως έχει περάσει στο DNA της νέας γενιάς η ψηφιακή τεχνολογία, πράγματι υπάρχουν στοιχεία που μπορούμε να κατατάξουμε την επιχειρηματικότητα σε γενικά επιχειρηματικότητα και με κάποια ειδικά χαρακτηριστικά όσον αφορά το φύλο. Δεν θα πω λοιπόν αν είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι σε αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά σαφώς οι γυναίκες, γιατί δεν μου αρέσει τόσο πολύ να γινόμαστε και στερεοτυπικοί, αλλά οι γυναίκες όντως έχουν μια ικανότητα μεγαλύτερη, δεν θα πω μεγαλύτερη, έχουν μια ικανότητα ενόρασης, δηλαδή να συλλαμβάνουν οράματα, αλλά και να τα εφαρμόζουν στην πράξη, διότι έχουν και αυτή την πρακτικότητα, και αυτό που λέμε common sense, έχουν μια συναίσθηση η οποία βοηθάει πάρα πολύ στο χτίσιμο ομάδας, που είναι κάτι θεμελιώδες για να χτίσεις μια επιχείρηση, να χτίσεις την ομάδα. Αλλά και σε μια υψηλή διοικητική θέση αυτό ισχύει. Έχουν επίσης σθένος και ψυχική αντοχή μεγαλύτερη. Και αυτό πραγματικά έχει επιστημονικά αποδειχθεί. Αυτό που λέμε resilience, και που υπόθηκε κιόλας προηγουμένως, και αυτό φαίνεται κιόλας στο πώς αντέχουν περισσότερο, όχι μόνο βιολογικά, αλλά αντέχουν περισσότερο και σε αυτή τη μετάβαση, σπανίως στο επόμενο στάδιο, όπως είπα πριν. Σπανίως θα δεις, ας πούμε, μια γυναίκα να είναι τελείως χαμένη όταν σταματήσει την επαγγελματική της δραστηριότητα. Θα βρει να κάνει κάτι, επομένως θα βρει να προχωρήσει παρακάτω, και έχουν και κάτι άλλο, είναι επιμελείς. Δηλαδή μορφώνονται, επιμορφώνονται, βρίσκουν γρήγορα τις αδυναμίες τους, γιατί δεν έχουν τόσο πολύ ego, τόσο πολύ εγωισμό, να παραδεχτούν ότι σε κάτι υπολείπονται στις δεξιότητές τους και να προχωρήσουν παρακάτω. Και είναι πάρα πολύ προσαρμοστικές οι γυναίκες. Επομένως, ναι, υπάρχει η γυναικεία επιχειρηματικότητα, μπορούμε να πούμε ότι ναι, είναι διακριτή. Τώρα, εγώ το καιρό εκείνο, όταν ξεκίνησα, παρόλο που ξεκίνησα στο χώρο του μάρκετινγκ και μετέπειτα στην επικοινωνία και στη διαφήμιση, όπου υπήρχαν πολλές γυναίκες, αλλά σε επίπεδο στελεχών, οι επιχειρηματίες οι πρώτες που γνώρισα ήταν πελάτησές μου, που ηγούνται επιχειρήσεων σε διάφορες επιχειρήσεις που διαφημιζόταν. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν καθοριστικές όσον αφορά το πρότυπο που μπορεί να μου έδωσαν εμένα, διότι τότε πλέον είχα φτάσει και σε μια φάση που προσπαθούσα και κυρίως ήμουν επικεντρωμένη στο πώς θα εξυπηρετούσα καλύτερα τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους. Οπότε σε αυτό δεν το διαχώρισα ποτέ από το αν είναι άνδρας επιχειρηματίας ή γυναίκα επιχειρηματίας. Όμως δώσανε λαμπρά παραδείγματα και πρότυπα μέσα στις ίδιες τους τις επιχειρήσεις. Δεν θέλω να κατονομάσω τώρα, αλλά είναι και πάρα πολύ γνωστές. Πολλές από αυτές, όλους τους χώρους και της βιομηχανίας, κυρίως στις υπηρεσίες και κυρίως πράγματι στη φροντίδα, στην εκπαίδευση. Εγώ είχα την τύχη να έχω, και νομίζω και πολλοί από εμάς, εξαιρετικές γυναίκες εκπαιδευτικούς,
Και τελειώνοντας, θέλω να πω ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες υφίστανται και αυτές, για να επανέλθω και στο δικό μου το θέμα, πέρα από το ρατσισμό, αν θέλετε, του φύλου, για να φτάσουν σε αυτό το σημείο που είναι, και τον ηλικιακό ρατσισμό, όπου καλούνται να παραδώσουν τη σκητάλη ή να αλλάξουν, να φύγουν από την μεγάλη θέση διοίκησης που βρίσκονται, που σας είπα το ταυτίζω με το να είναι δική σου η επιχείρηση, και να μην πραγματικά σταματήσουν και να προχωρήσουν να προσφέρουν αυτό που μπορούν στους νεότερους. Για μένα, λοιπόν, και συνοψίζοντας, η γυναίκα επιχειρηματίας, η οποία φέρνει κοντά τις δύο γενιές και βοηθάει στη σύγκληση των γενιών μέσα στην επιχείρηση, είναι το πρότυπό μου. Μάλιστα. Κυρία Βαγιονή, στα 22 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, που είσαστε στην εταιρεία, έχετε καταφέρει να διευρύνετε το όραμα της μητέρας σας, κάνοντας τα φυτικά καλλιτικά fresh line ανάρπαστα σε πάρα πολλές χώρες και, ας πούμε, για παράδειγμα, τους Ασιάτες να προφέρουν σωστά ονόματα Ελλήνων θεών όπως ο Απόλλωνας και η Άρτεμις. Μια γυναικεία οικογενειακή επιχείρηση, λοιπόν. Ποιο είναι το, ας πούμε, το γυναικείο συστατικό που, αν υπάρχει, που συνέβαλε περισσότερο στην επιτυχία της εταιρείας σας? Ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η εταιρεία απαρτίζεται 90% από γυναίκες. Αυτή είναι. Αλήθεια είναι, βέβαια, παραδόξως, παρότι έχουμε και παραγωγή. Η μητέρα μου νομίζω ότι έβαλε πολύ όμορφες αξίες και συνήθως νομίζω τα θεμέλια, τουλάχιστον στη χώρα μας, μπαίνουν από τις μαμάδες και από τις γυναίκες. Οπότε κρατήθηκε η παράδοση, κρατήθηκαν οι αρχές, κρατήθηκε ο σεβασμός και όλοι προσεγγίσαμε αυτή την εταιρεία και ακόμα και σήμερα την προσεγγίζουμε λίγο σαν ένα παιδί, όπως και τις ομάδες που χτίζουμε. Έχουν πολύ έντονο το οικογενειακό στοιχείο ακόμα και σήμερα, παρότι είμαι η μόνη που έχει μείνει από την οικογένεια μέσα στην εταιρεία. Νομίζω ότι το βασικό ήταν οι αρχές, θα το ξαναπώ, είναι οι αξίες. Το α και το ω είναι οι αξίες, είναι τα θεμέλια μιας οικογένειας, ενός κράτους, μιας επιχείρησης, είναι ο βασικός πυλώνας ύπαρξης. Πολύ σημαντικό, βεβαίως. Και νομίζω ότι είναι λίγο πιο γυναικεία υπόθεση. Αυτά. Κυρία Σαμπράκου, εάν κάνατε μία πρόβλεψη για τον τρόπο που θα κινηθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα την επόμενη πενταετία, ποια θα ήταν αυτή? Λοιπόν, με την αύξηση των ιδιαίτερων πρωτοβουλειών και δράσεων που γίνονται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θεωρώ ότι ακόμα και τα ποσοστά που ανέφερα νωρίτερα σε ελληνικό επίπεδο, τολμώ να πω ότι θα μπορούσαν να διπλασιαστούν ακόμα και μέσα σε μία τριετία, το πολύ πενταετία. Βλέπω μία αυξητική τάση, διότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες σπάνε αυτό το φράγμα του χρόνου, το ηλικιακό, και επίσης νιώθουν ότι υπάρχουν πιο πολλά εργαλεία που θα τις βοηθήσουν να επιχειρήσουν, αλλά μεγάλο ρόλο έχει παίξει η πρόσβαση στη γνώση και το ίντερνετ. Πλέον αποκτούν, οι γυναίκες ούτως όλες έχουν την τάση να ακολουθούν διαβίου-μάθηση, να συμμετέχουν σε mentoring προγράμματα. Βλέπω πλέον και μια τάση να αποκτούν επιπλέον διπλώματα τεχνικά skills. Το παρατηρώ τα τελευταία 5 χρόνια και μου έχει κάνει και ιδιαίτερη εντύπωση. Οπότε πραγματικά πιστεύω ότι τα νούμερα θα μας εκπλήξουν θετικά τα επόμενα χρόνια και εδώ θα είμαστε να ξαναβρεθούμε, να βρισκόμαστε στο τρίτο φόρουμ συχνά. Φυσικά θα ήθελα να ευχηθώ και κάτι άλλο. Θα ήθελα να ευχηθώ ότι πέρα από το γνωρίζουμε πολλές γυναίκες να διαπρέπουν, μάλλον γνωρίζουμε ονόματα γυναικών, σε παγκόσμιο επίπεδο θα πω, τα οποία αποτελούν σημεία αναφοράς και παγκόσμια πρότυπα, στον πολιτικό τομέα, από διεθνείς οργανώσεις. Θα ήθελα
σύντομα, όπως η Μεγάλη Κολοσσή, να έχουν και γυναικείο όνομα και όλος ο κόσμος, όπως τώρα γνωρίζει Elon Musk, Steve Jobs, μην αναφέρω τώρα και άλλα τέτοια ονόματα, από τους παγκόσμιους κολοσσούς που όλους μας συνδέουν, να μπουν ελληνικά ονόματα εκεί και όλος ο πλανήτης να έχει και μία αναφορά τέτοια, γιατί επιταχύνεται περισσότερη διαδικασία και οδηγούμαστε περισσότερο στον επιθυμητό στόχο. Ευχή όλων. Κυρία Έλμπα Τραουή, η εταιρεία σας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά τις διδακτικές τεχνικές των σχολείων σε αρκετές χώρες. Έχετε σχηματίσει κάποια εικόνα για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα? Yes, I do. So you want me to tell you more about... okay. So the thing is, with our books and our curriculum, when we offer consultancy to schools, we don't care about the information because the information is there online and the kids are better online than any of us. We care about two things, skills and values. And this is the core for change. If you want to see change in the coming 20 years, that's where we need to focus. Primary students, skills and values. What I noticed here in the Greek market that parents and schools are more exam-oriented. They want to see their kids getting a high score in the exams. Well, I have to tell you that the exams do not tell anything. They do not tell anything about the skills. They do not tell anything about the values that kids have learned. So for me, exams are not important. And I remember 4 years ago when I came here to interview people to start the company, I interviewed around 80-something candidates. And one of the conditions was to have a proficiency level of English so that we can communicate, basically. And about more than 80% of those who came for the interview had the certificate but could not communicate with me and could not answer my questions. So actually, the certificate says nothing. What I need to see more is the parents caring about the values that kids learn in school, because the school will then have to adopt more of these values and the skills. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Λοιπόν, κυρία Βουτάρη, κυρία Βαγιονή, κυρία Σαμπράκου, κυρία Έλμπα Τραουή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε κι άλλο χρόνο. Βλέπετε πόση ώρα έχει ανάψει το κόκκινο. Αν ήμουν στο ραδιόφωνο θα με είχαν απολύσει. Γιατί όπως είπαμε για τις γυναίκες, δεν υπάρχει χρόνος. Κοντά είμαι. Δεν υπάρχει χρόνος για τις γυναίκες. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που κάναμε. Οπότε να περάσουμε τώρα στο επόμενο πάνελ, που πάλι θα είμαι συντονιστής. Θα είμαι πιο σύντομο. Κάνουμε και τη φωτογραφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Μακάρι να είχαμε άλλο χρόνο. Πραγματικά. Και εγώ χάρηκα πολύ.
Λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θα υποβάλω 2 ερωτήσεις μόνο. Θα σας αδικήσω λίγο, αλλά αν και θα ήθελα έχω ετοιμάσει πάρα πολλές ερωτήσεις, κρίμα. Λοιπόν, breaking barriers είναι το επόμενο θέμα. Πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε γυναίκες οι οποίες πραγματικά έχουν σπάσει τα όρια στους τομείς τους που ασχολούνται. Η καθεμία για τους δικούς της λόγους. Θα ξεκινήσω με την κυρία Άννα Βινιτσένκο, η οποία είναι Official Representative of Ukrainian Chamber of Commerce and Industry. Ευχιόλων μας είναι να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η επόμενη μέρα στη χώρα σας θα έχει να κάνει με το τεράστιο, μάλλον πριν σας ρωτήσω γι' αυτό, θέλω να μου πείτε για τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου της Ουκρανίας, που είναι πολύ σημαντικό να τις ξέρουμε. Thank you very much. Dear organizers of the forum, dear participants, our partners, Ethnic Chamber of Commerce, καλησπέρα. Δεν δουλεύει. Λίγο πιο δυνατά δεν ακούγεται. Something is my... okay. Should I retell? Yes. It's my very great pleasure and honor to speak to you as an official representative of Ukrainian Chamber of Commerce. I came to you from Kyiv, from Ukraine, and thank you very much for my ability to take part in this conference. First of all, I would like to say a couple of words about our chamber. Ukrainian Chamber of Commerce is the biggest organization in Ukraine. It works more than 50 years. We consist of 8,000 members and 25 regional chambers. And within our chamber, we have a special women entrepreneurship committee, which units more than 200 women enterprises from all sectors of economy of Ukraine. It's very important for me to mention that Ukrainian Chamber of Commerce is a member of International Chamber of Commerce, of Euro Chambers, and of World Chamber Federation. And also, it's very important for me to mention that Athens Chamber of Commerce is our main partner in Greece. And we have jointly organized a business forum, and we there participated with our Ukrainian official delegation in Thessaloniki. Yeah. Ευχιόλων μας είναι να τελειώσει ο πόλεμος στην... Ναι. Ευχιόλων μας είναι να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η επόμενη μέρα στη χώρα σας θα έχει να κάνει με το τεράστιο έργο της ανοικοδόμησης. Ποιος ήταν ο ρόλος των γυναικών επιχειρηματιών σε αυτό το έργο? Και επίσης, σύμφωνα με μια έρευνα που διάβασα, έγινε μια έρευνα στις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ουκρανία και είπαν περίπου το 18,8% ότι ο πόλεμος ήταν μια όθηση για να ανοίξουν επιχείρηση στην Ουκρανία. Πώς θα μπορούσε να ήταν όθηση ο πόλεμος, δηλαδή? Firstly, I would like to mention that women will be the pushing force after our war. I hope, I'm sure that we will win. But firstly, we have to overcome a gender gap. I totally agree with Madam Ambassador from Netherlands about gender distinguish in wages, in men's salary and women's salary. For example, in Ukraine we have difference that women has salary less than men, so it's more than 25%. So every fifth working day we are working for free in our country. Also, women are more likely to take unpaid leave for their kids, and invest money and their time
not to themselves, but their kids. It's a very, very long time. Speaking about war situation, I would like to make an accent that even now, Ukrainian women are the very big power in Ukraine because thousands of hundreds of our men are now serving army. And wives of that businessman has to run their men's businesses. And a lot of, we have also a very big gender gap that we also have to overcome in such professions like architecture, IT technology, even mathematics and construction. So I think for now it's also such not good situation in Ukraine with this gap. Thank you very much. Thank you. Θα περάσω τώρα στην Dr. Kristin Wonky, Senior Vice President for Global Business Development at Capitol Hill Consulting Group. Πριν από μερικές μέρες παρουσιάσετε την Kathleen Kennedy Townsend στο συνέδριο της Sister Cities International στην Ουάσιγκτον. Η κόρη του Ρόμπερτ Kennedy θα βοηθήσει στο σχέδιό σας για αδελφοποιήσεις αμερικανικών πόλεων με ελληνικές που θα έχουν ως κύριο στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία εμπορικών δεσμών με τις ΗΠΑ. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό? Δεν έχει το... You can tell me. You can take mine. Yes. And then I take that. Okay. Yes, it's okay. It's English. Yes. Επειδή έχει ελληνική καταγωγή, πριν από μερικές μέρες παρουσιάσατε την Kathleen Kennedy Townsend στο συνέδριο της Sister Cities International στην Ουάσιγκτον. Δεν ακούγεται. No, it works. Okay. Πριν από μερικές μέρες παρουσιάσατε την Kathleen Kennedy Townsend στο συνέδριο της Sister Cities International στην Ουάσιγκτον. Η κόρη του Ρόμπερτ Kennedy θα βοηθήσει στο σχέδιό σας για αδελφοποιήσεις αμερικανικών πόλεων με ελληνικές που θα έχουν ως κύριο στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία εμπορικών δεσμών με τις ΗΠΑ. Πώς θα το πετύχετε αυτό? Is a dear friend, and she is someone that loves Greece. She spent time here when she was actually studying in college. And the Kennedy family has a long tie to Greece to begin with. I know John F. Kennedy, her uncle, actually hosted, at that time, Prime Minister Karamanlis in 1961 when he came to the White House. But there's a great love for Greece. In terms of Sister Cities International, I'm the director now of Washington, D.C.'s Sister Cities International, and we have 15 sister cities, one of them being Athens, Greece. And oh, by the way, before I even say all of that, I have to say something about the dynamic Sofia Evlamoglu. Sofia is amazing. I'm so happy to see a woman head of the Chamber of Commerce here. And thank you, Sofia, for inviting me from the heart. And of course, Marina, she's a powerhouse and a force to be reckoned with. And thank you, Maria, for making this connection. By the way, a little background, may I say something quickly? I consider myself a citizen of the world. I was born in Washington, D.C. I have a Greek-born mother. I have a Ukrainian-born grandmother. Oh. I have a German father. And I grew up in South America. So I came back to Washington after my young years in South America, and I only spoke Spanish, but it was my second language actually. But so I come with a very different perspective of the world, and I grew up in a Cuban-American community. So I have the Caribbean, I have the Greek, I have so I consider myself a citizen, and now the African, of course. But going back to Sister Cities, that's why it's such a natural for me, actually, to be part of the Sister Cities family. Because we can make so many connections. And it's all about people to people. And it's all about people in this room, and it's all about engaging the local community.
I'm a grassroots organizer. I always have been. I started at the age of 14, and I always took on leadership roles. And as women, we have to do that in whatever arena. I happened to take a leadership role within the Order of Ahepa family. I think you all know about the Order of Ahepa. At 14, 15, 16, I was running around the country giving speeches at the age of 20. But I think it's really important for women and women in Greece, the audience, to mobilize, to connect. We're great communicators as women. That's our strength. I call it the 3 C's. Women, our strengths are communication, collaboration, cooperation, and compassion. And you've got to have compassion. I've always, my passion and my compassion is to organize and to gain a greater voice for women, whether it be in business, whether it be socially, whether it be impacting HIV/AIDS initiatives in Africa. But getting involved, you've got to get involved on a local community. They think in Washington, my greatest support is actually from the African American community, because I have worked with them so long and I have promoted their policies. I'm all about inclusion. And I think as now that we are citizens of the world, we all are really, because of our connections, we have to talk about inclusivity. That is really important. And so that's why my role as director of Washington, D.C. Sister Cities is perfect for me, because I feel I can connect everyone. I was, prior, 5 months ago, I was the Chief of International Affairs and Protocol Officer for Washington, D.C. So I dealt with 195 embassies on many levels, and I learned a lot. But I also came out of Congress. That's where I got my start. That's my public position. That's where I got my public, public policy and the impact of getting involved in the public policy. And again, I encourage women in this audience, women that are watching, get involved in your public policy arenas, whether that's locally on the mayor level, city, your governors, or your parliament. Get involved, get your foot in the door. Then you have an impact on business as you move up the ladder. But breaking, and I did that, but I had to break a lot of barriers in that process, because I started very many years ago. So, thank you. Θέλω να σας πω και συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας στην Advisory Committee of the Arts του Προέδρου Biden. Είναι καινούριο αυτό, πριν από 3 εβδομάδες. Thank you. Yes. Και η επόμενη ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι: οι γυναίκες έχουν κάνει τεράστια βήματα προόδου στις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, ανεβαίνοντας στην κορυφή της ιεραρχίας και μπαίνοντας στα διοικητικά συμβούλια σε αριθμούς ρεκόρ. Αλλά φαίνεται ότι εξακολουθούν να απέχουν από το να πετύχουν ισότητα με τους άντρες όσον αφορά την εξασφάλιση κορυφαίων εταιρικών θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Absolutely. Well, we always have when I started 30 years ago, I chaired an organization called Boardroom Bound. And basically, my role as a leader was to promote women and minorities to corporate boards. And it was I have to say, it was a very difficult process. And even today, to be honest with you, we need many more women and minorities on corporate boards, because we are the majority consuming public. And it makes just business sense that women and minorities, minority community in the United States is tremendous, between the Hispanic American, the African American, and other sectors. We are the largest consuming public. And it makes sense for corporate America to understand that they need to have people that are the consumers, that are buying the products, that understand the technologies. And so I think that's going to change. But again, I looked at some of my colleagues that have been speaking previously. It's still a process. But again, you have to talk about it. So that's why a forum like this is so important. And again, I thank Sophia for organizing this last year, and of course this year. So thank you. Και να περάσω στην κυρία Ελένη Μπέλση, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης. Να μιλήσουμε για τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στη βαριά βιομηχανία της χώρας. Σπάνε οι φραγμοί. Και θα μιλήσω με το άλλο καπέλο μου και όχι του συνδέσμου.
Αλλά πριν ξεκινήσω, δεν θα φάω πολύ χρόνο, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία Κουνενάκη Θέμελου για την πολύ ωραία πρόσκληση. Είναι τιμή μου. Κυρία Παναγιωτοπούλου, έχετε βαρεθεί να ακούσετε σήμερα ότι είσαστε role model για πολλές από εμάς. Τη δεκαετία του 90 είχα τη χαρά, όταν ήμουν στον τομέα της πληροφορικής, να συνεργαστώ με την κυρία Παναγιωτοπούλου. Βαγιά βιομηχανία, λοιπόν. Και μιλάμε τώρα για τον όμιλο Ηρακλής, με το βιομηχανία, μέλος της Holcim, που είναι η ηγέτιδα εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο στα οικοδομικά υλικά. Τα πράγματα βελτιώνονται σιγά-σιγά, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Να σας δώσω μία αίσθηση: στην Ελλάδα, από περίπου 1.000 άτομα προσωπικό, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 15% του προσωπικού, αλλά σε θέσεις senior managers μόλις το 12,5%. Σε αντίθεση με τη Holcim, που σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνολικό πληθυσμό 65.000 ατόμων, σε 65 χώρες και σε όλες τις υπήρους, έχουμε περίπου 17%, λίγο μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών, αλλά 20% είναι σε senior managerial positions. Οπότε υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα να διανύσουμε. Από τη δική σας εμπειρία, ποια ήταν τα εμπόδια που συναντήσατε στην ανέλυξή σας σε ηγετικές θέσεις? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω συναντήσει εμπόδια. Οι προκλήσεις, ας πούμε. Γιατί, όπως είπε πριν και η πρέσβυρα του Καναδά, με την οποία συμφωνώ απολύτως, το θέμα δεν είναι να έχουμε γυναίκες, να έχουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση. Απλώς πρέπει να δίνονται οι ευκαιρίες στις γυναίκες. Οι προκλήσεις, νομίζω, και τα εμπόδια έρχονται κυρίως από το σπίτι και από τον τρόπο που μεγαλώνουμε. Έτσι, γέλαγα πάρα πολύ πριν που άκουγα, γιατί μπορούσα να καταλάβω τι λέγανε πολλές από τις ομιλήτριες πριν. Να σας πω χαρακτηριστικά: πριν από 16 χρόνια που άλλαζα δουλειές και ήμουνα σε διαδικασία interviews με 2 εταιριών και λέω στη μητέρα μου στο τηλέφωνο μια μέρα: έχω άγχος τώρα γιατί κάνω interview σε 2 εταιρείες, έχω πρόταση από μία, περιμένω την άλλη, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και η απάντηση ήταν: πουλάκι μου, να πάρεις την πιο εύκολη, να μην κουράζεσαι. Το οποίο το βρήκα πολύ αστείο τότε, εννοείται, δεν αποφάσισα και με αυτό το κριτήριο. Υπάρχουν οι ευκαιρίες για τις γυναίκες, αλλά πολλές φορές οι ίδιες οι γυναίκες, νομίζω, δεν δίνουμε ευκαιρία στον εαυτό μας και δεν καταλαβαίνουμε πόσο καλές είμαστε και εγκλωβιζόμαστε, και σε αυτό που είπε η Μανουέλα το νωρίτερα, η keynote speaker, που ήταν εξαιρετική και αυτή, στο χρόνο που αφιερώνουμε στον εαυτό μας, γιατί για να προχωρήσεις και στη δουλειά πρέπει να αποφασίσεις ότι θα δώσεις και χρόνο σε αυτό και όχι μόνο στις υπόλοιπες υποχρεώσεις που παραδοσιακά έρχονται με το ρόλο μας, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ακόμα σε αυξημένο βαθμό. Το παραδοσιακά ταυτίζεται με την Ελλάδα. Ακριβώς. Στην Ελλάδα. Και τέλος θα περάσω στην κυρία Βαλμπόνα Μπεγκόλη, που είναι CEO του Help Group Albania. Ξεκινήσατε την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και κάποια στιγμή αποφασίσατε να πάτε στην Αλβανία και να ξεκινήσετε κάτι καινούργιο εκεί. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση? Είναι περίεργο, γιατί είναι σαν να γυρνάω πίσω 20 χρόνια πριν και έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα σχεδόν, έχω σπουδάσει εδώ, έχω τις ομορφότερες εμπειρίες από τη χώρα αυτή και έχω πάρει, η Ελλάδα δεν μπορώ να ξεχάσω, γιατί μας δέχτηκε σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την Αλβανία. Οι γονείς μου μείναν χωρίς δουλειά και αναγκάστηκαν να έρθουν ως μετανάστες εδώ. Οπότε η πιθανότητα να σπουδάσω στην Αλβανία ήταν ελάχιστες και δεν υπήρχε μέλλον εκείνη τη στιγμή. Γυρνώντας εδώ, είχα τη τύχη να σπουδάσω σε ευρωπαϊκό σχολείο, οι οποίοι οι άνθρωποι, θυμάμαι ακόμα, συμφωνούμε αυτή τη στιγμή, γιατί μου φαίνεται, έχω ακούσει πολλές φορές την ιστορία μου σήμερα εδώ, αλλά είναι ωραία αίσθηση να είμαι μέσα σε τόσες ωραίες γυναίκες, δυνατές, που έχουν κάνει πολλά πράγματα. Αυτό που θα έλεγα, ότι σπούδασα σε καλές σχολές και οι οποίοι άνθρωποι πάντα με βοηθούσαν να προχωρήσω και να πάω μπροστά. Το λέω αυτό γιατί και εγώ αυτή τη στιγμή το κάνω αυτό και προσπαθώ να το κάνω σε πολλές νέες γυναίκες και δεν έχω μείνει μόνο στο επαγγελματικό χώρο, αλλά έχω ιδρύσει ένα επιμελητήριο γυναικών στην Αλβανία που βοηθάω να προωθούνται οι γυναίκες, να έχουν ίσες ευκαιρίες. Πιστεύω σαν την κύρια που οι ευκαιρίες εμείς πρέπει να τις αρπάξουμε, όχι να τις περιμένουμε να έρθουν. Και να είμαστε άξιες το ίδιο με τους άντρες. Για μένα, το να κάνεις επιχείρηση δεν έχει σχέση με το φύλο, έχει σχέση με την προσωπικότητά μας, έχει σχέση με τη γιαγιά μας, τη μαμά μας, με όλες τις γυναίκες της ζωής μας, που
που μας μάθανε έναν τρόπο άλλο να ζούμε και να διαμορφώνουμε και να ζητάμε τα πράγματα όπως εμείς θέλουμε. Από την Ελλάδα πιστεύω ότι πήρα ό,τι καλύτερο και γυρνώντας πίσω στην Αλβανία σε μια περίοδος επίσης δύσκολη, το 2010, που η Ελλάδα ήταν σε μια κρίσιμη εποχή, επειδή πίστευα ότι η Αλβανία τότε είχε περισσότερη ανάπτυξη και είχε ανάγκη να προσθέσω και εγώ κάτι στη χώρα μου. Οπότε έφερα μαζί μου ένα άλλο τρόπο, κάνοντας μια επιχείρηση με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική κουλτούρα, να αναπτύσσουμε συνεχόμενα και δημιούργησα ένα group εταιριών στον χώρο της υγιεινής, distribution, εκπαίδευσης και τεχνολογίας. Γιατί έχω σπουδάσει και εγώ πληροφορική, λέγοντας συνέχεια εδώ, αλλά έχω επιλέξει πιο πολύ τη διοίκηση. Πιστεύοντας ότι θα μπορούσα να μείνω εδώ και να μπορούσα να μην συνεχίσω παραπέρα, αλλά όταν εμείς σαν επαγγελματίες θέλουμε να εξελιχθούμε στον χώρο αυτό, το μεγαλύτερο impact που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τις άλλες γυναίκες, να δείξουμε τον δρόμο, να δείξουμε τα βήματα, ότι δεν χρειάζεται πάντα κεφάλαιο να κάνουμε κάτι, δεν χρειάζεται πάντα να μας υποστηρίζει κάποιος. Σας λέω ειλικρινά, ο παπάς μου εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι επιχείρηση, ούτε ο άντρας μου επίσης. Οπότε είπα ότι δεν έχω κάτι να χάσω και ξεκίνησα ξανά από το μηδέν. Τα εμπόδια μου φαίνονται ότι είναι πάντα στον δρόμο μου και είναι όμορφα να έχουμε εμπόδια, γιατί αυτά μας εξελίσσουν. Δεν περιμένεις ποτέ την κατάλληλη στιγμή και να είσαι έτοιμος να κάνεις κάτι. Πιστεύω ότι όλες μας, όταν έχει έρθει αυτή η στιγμή που έχουμε πει «Wow, θα το κάνω αυτό», εκείνη τη στιγμή πιστεύω ότι περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο και εξελίσσουμε τον εαυτό μας και γινόμαστε καλύτερες. Και θέλω να πω ότι δεν είναι η επιχείρηση τόσο τρομακτική όσο ακούμε συνήθως. Είναι κάτι όμορφο. Κάτι που έχει να κάνει με το καλλιτεχνικό κομμάτι, με την καινοτομία, με την μόρφωση, την εκπαίδευση, τη συνεχόμενη. Να μην επαναλαμβάνουμε ότι όλες μας το έχουμε πει με διαφορετικό τρόπο. Πιστεύω ότι η κάθε μία από εμάς μπορεί να βάλει ένα κλειδαράκι, να βοηθήσουμε τις άλλες γυναίκες και να κάνουμε όμορφα πράγματα. Και μετά από τόσο καιρό, εγώ γυρνάω πάλι πίσω στην Ελλάδα, που την αγαπάω επίσης, με άλλη επιχείρηση, με άλλο τομέα, στο τομέα σας. Καμία σχέση με αυτά που κάνω, αλλά η πρόκληση με προκαλεί να συνεχίσω μπροστά και να κάνω όμορφα πράγματα. Και στην επόμενη ερώτησή μου, ότι ποιο είναι το βασικό κριτήριό σας για να θεωρήσετε μια ιδέα ως ελκυστική και να ξεκινήσετε ένα νέο επιχειρηματικό βήμα? Εγώ πιστεύω ότι τα εύκολα πράγματα είναι βαρετά, είναι cheap, είναι... δεν έχουν καμία αξία. Έτσι πιστεύω. Οπότε όσο πιο δύσκολο είναι, όσο να φανταστείτε, τώρα κάνω μια εταιρεία η οποία είναι τυποποίηση των αυτοκινήτων σε ασθενοφόρα. Καμία σχέση με αυτά που ήξερα μέχρι τώρα. Οπότε αυτό με ελκύει, αυτό με προκαλεί και αυτό με εξελίσσει σε κάτι άλλο. Και πιστεύω ότι τώρα είμαι όριμη να μπω σε μια μεγαλύτερη αγορά. Να αλλάξω το περιβάλλον εκεί που ζω. Στην Αλβανία πάλι έχω ανέβει ως το ένα επίπεδο, αλλά πιστεύω ότι έχει έρθει η στιγμή να μπω σε μια ευρωπαϊκή αγορά. Να βλέπω ένα άλλο market share, να έχω network περισσότερο με άλλους ανθρώπους. Και πιστεύω το πιο σημαντικό πράγμα που θα μπορούσα να πω είναι ότι οι άνθρωποι που παλιά μου δίναν δουλειά τώρα είναι οι καλύτεροι συνεργάτες. Δηλαδή από την Ελλάδα, από άλλες χώρες, και πάντα προσπαθώ να επιλέξω τους καλύτερους συνεργάτες. Τις καλύτερες εταιρείες. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρον και εδώ θα θέλαμε άλλη μισή ώρα, δεν μας δίνετε. Λοιπόν, Mrs. Βενισέγκο, Mrs. Wonky, κυρία Μπέλτσι, κυρία Μπεγκόλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Λίγο πιο μπροστά. Ναι.
Για τις startups, με τον συντονιστή του συνάδελφο, τον κύριο Διονάτο. Ναι, ναι. Έχω τη χαρά και τη τιμή να συντονίζω ένα πάνελ για την επιχειρηματικότητα στα startups. Εγώ είμαι ο Γιάννης ο Διονάτος, εκδότης του περιοδικού Startupper Mag. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την σημερινή εκδήλωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εμείς, θα το πω όπως το είπα και στα κορίτσια προηγουμένως, αν θέλετε, εμείς θα σπάσουμε λίγο το πρωτόκολλο, θα μιλάμε στον ελληνικό, δεν θα μιλάμε στον πληθυντικό. Εντάξει. Οπότε, εμείς στο startup οικοσύστημα, η αλήθεια είναι ότι γενικά τις γυναίκες δεν τις συναντάμε πάρα πολύ εύκολα και έχει ένα ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε από εδώ, λοιπόν, από αυτό το σημείο και να μας πούνε εδώ οι κυρίες του πάνελ πώς είναι να επιχειρείτε, λοιπόν, και να ξεκινήσω από σένα, Φένια, πώς είναι να είσαι επιχειρηματίας. Δύσκολο και τρομακτικό, θα πω, αρχικά. Εγώ τελείωσα το Πολυτεχνείο, οπότε ήμουνα σε ένα πολυτεχνικό κλάδο και το επιχειρήν ήρθε για μένα αρκετά αργότερα. Όταν αποφάσισα με τον Αναστάση, τον συνεργάτη μου, να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι πιο δημιουργικό, με το οποίο θα έχουμε ένα impact. Και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την νταταφόρια, χωρίς να έχουμε καμία εμπειρία σε αυτό. Οπότε γι' αυτό λέω ότι ήταν αρκετά τρομακτικό στην αρχή. Αλλά σίγουρα στην πορεία όλο αυτό το ταξίδι έγινε συναρπαστικό. Και είμαι πολύ τυχερή που έχω ένα συνεργάτη με τον οποίο έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και σε κανένα σημείο σε όλη αυτή τη διαδρομή δεν υπήρξε η αμφισβήτηση ή ας πούμε η σκέψη ότι όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει για κάποιο λόγο. Οπότε ξεκινήσαμε πάρα πολύ ρομαντικά ότι όλα θα πάνε καλά και όλα θα πετύχουν και μέχρι στιγμής ευτυχώς όλα πηγαίνουν όντως καλά. Με τις δυσκολίες φυσικά που Υπήρχε κάποια στιγμή που είπες τι κάνω εδώ? Ναι, οι πρώτες στιγμές ήταν αυτές. Επειδή ακόμα δούλευα ως πολιτικός μηχανικός, οπότε ήμουν σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον. Εδώ θα τη διακόψω όμως, γιατί το λέει πολύ απλά και θα το πούνε και οι υπόλοιπες κυρίες, είμαι σίγουρος, ότι έκανε τη δικιά της επιχείρηση, ουσιαστικά επιχειρούσε, έφτιαχνε το προϊόν και ταυτόχρονα δούλευες σε άλλη δουλειά. Δεν είναι εύκολα να το σκεφτούμε έτσι, δηλαδή δούλευε κάπου 8-10 ώρες και τις υπόλοιπες ώρες αντί να ξεκουράζεται ξαναδούλευε. Στην πραγματικότητα αυτό έκανες. Στην πραγματικότητα αυτό έκανα μέχρι πριν από κάποιο διάστημα. Όντως δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν εύκολο το να παίρνω δύναμη από αυτό. Ήταν εύκολο το να μην βάζω την κούραση ή τις δυσκολίες μπροστά, γιατί ήταν αυτό που πραγματικά ήθελα να κάνω. Και το κομμάτι του επιχειρήν, ενώ ήταν τρομακτικό, επειδή, όπως είπα, δεν είχα εμπειρία σε αυτό, είναι ένα ταξίδι και ευτυχώς βρέθηκαν άνθρωποι στον δρόμο μας και μέσα από το ΕΒΕΑ και θέλω και να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό και φυσικά αρκετές γυναίκες μέσα σε αυτούς που μας δώσανε και τα εφόδια και την όθηση που χρειαζόμασταν
Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της δικτύωσης. Σωστά. Το να μπορούμε να βρισκόμαστε όλοι εμείς που έχουμε τις ίδιες προκλήσεις και τις ίδιες δυσκολίες, γιατί συνεννοούμαστε πολύ καλύτερα μεταξύ μας, να μην νιώθουμε μόνοι μας αυτό το ταξίδι και ο ένας με τον άλλον να μπορούμε να δίνουμε αυτή την όθηση που χρειαζόμαστε για να πάμε παρακάτω. Βάλια, για πες μας εσύ για το ταξίδι στην επιχειρηματικότητα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ αισθάνομαι ότι γεννήθηκα μέσα στην επιχειρηματικότητα. Είναι μοιραίο, γιατί και ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι επιχειρηματίες. Οπότε οι μόνιμες συζητήσεις μέσα στο σπίτι ήταν αυτές. Ήταν το πώς, τι καινούριο θα υπάρξει, τι θα γεννήσεις από ιδέα μέχρι ενέργεια, πώς θα αντιμετωπίσεις κάποιες δυσκολίες και γενικότερα όλοι οι προβληματισμοί ενός επιχειρηματία, αλλά και η ομορφιά της καθημερινότητας της οποίας έχουμε όλοι και ξέρουμε τι μας κρατάει. Το είπε και προηγουμένως η τελευταία κυρία που μιλούσε στο πάνελ που ήταν εξαιρετική, ότι η δυσκολία αυτή είναι κάτι το οποίο αυτό είναι που σε κρατάει και σε πάει στην επόμενη μέρα, γιατί τα εύκολα, όλοι ξέρουμε στα εύκολα, καλά είναι, αλλά... αισθάνομαι λοιπόν ότι γεννήθηκα μέσα σε αυτή την κατάσταση, άρα ήταν κάτι που δεν μπορούσα να μην κάνω. Δεν μπορούσα να αισθάνομαι περιορισμένη στα πλαίσια της δουλειάς μου. Μ' αρέσει αυτή η ελευθερία που έχουμε, γιατί ξεχνάμε ότι στην καθημερινότητα λόγω των προβλημάτων, ξεχνάμε ότι είμαστε φοβερά ελεύθεροι και ελεύθερες ούσες επιχειρηματίες, εμείς οι γυναίκες και οι άνδρες φυσικά, να υλοποιήσουμε ό,τι ονειρευτούμε. Και ναι, φυσικά αυτό έχει μέσα του και την ευκαιρία και το πρόβλημα, αλλά τα κάνουμε όλα, βγαίνει στο τέλος θετικά. Άρα λοιπόν αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι και το νιώθω και βγαίνει ότι συνεχίζω και λειτουργώ επιχειρηματικά και σκέφτομαι πάντα το επόμενο. Γι' αυτό το λόγο, εκτός από την πρώτη μας εταιρεία, όπου είναι στο χώρο 12 χρόνια, που ακόμη θεωρείται startup κατά κάποιον τρόπο, γιατί τη γυρνάμε συνέχεια και τη φρεσκάρουμε και την ανανεώνουμε, την ΤΕΒΑ, που είναι εξειδικευμένη στο retail AI. Έχουμε και το Κιβώτο, που είναι το καινούριο μας εγχείρημα και με αυτό μάλιστα μας έχει δεχτεί και η θερμοκοιτίδα στο ΕΒΕΑ και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτό και μας βοηθάνε πάρα πολύ, όπως ακριβώς είπε και η Φένη. Και ήδη τώρα, ενώ έχουμε ξεκινήσει, προχωράμε, έχουμε τους τζίρους μας, γιατί και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, έτσι, όχι μόνο να λέμε startups, αλλά να δουλεύουμε και να φέρνουμε και το αποτέλεσμα. Παίρνουμε τα βραβεία μας, όπως αντίστοιχα πήραμε στο μονόκερο, και ήδη ετοιμάζουμε και το επόμενο. Γιατί θεωρώ ότι είναι το challenge αυτό το οποίο μας κρατάει ζωντανές, ας μιλήσουμε σαν γυναίκες. Εντάξει, βέβαια αυτό που δεν λέει η Βάλια είναι ότι έχει και τη βοήθεια από τα αδέρφια της, που είναι και αυτή στο κομμάτι αυτό της επιχειρηματικότητας. Η οικογένεια γέννησε 3 επιχειρηματίες, μικρούς ηλικία, αλλά πολύ δυναμικούς. Αντωνία, για πες μας εσύ για το ταξίδι της επιχειρηματικότητας, καθώς εσύ έχεις εμπλακεί σε άλλα startups στο παρελθόν. Κάποια στιγμή ήσουν επικεφαλής μιας πολύ δυναμικής εταιρείας εδώ στην Ελλάδα και τώρα είσαι... Λοιπόν, εγώ είμαι η co-founder της Electribe, αλλά θα πω λίγο μία με τη Βάλια. Γαλουχήθηκα πάρα πολύ μικρή στο να πιστεύω ότι οι γονείς μου δεν μου βάλανε ποτέ όρια. Ο μπαμπάς μου δούλευε σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική, ήταν υπεύθυνος για συστήματα, σχεδίαζε συστήματα και θυμάμαι να πηγαίνω πολύ μικρή τα Σαββατοκύριακα να παίζω μέσα στους servers rooms και να μου μαθαίνει κώδικα. Και πολύ μικρή ξεκίνησα εγώ να δουλεύω, μόλις ξεκίνησα να σπουδάζω, μπήκα σε μια μεγάλη πολυεθνική. Και εκεί βίωσα στήριξη και mentoring και από γυναίκες και από τους GM μας και δεν αισθάνθηκα ποτέ το ότι υπήρχε το θέμα ότι είμαι γυναίκα ή δεν με όριζε. Με όριζε ότι αγαπούσα αυτό που έκανα, ότι αγαπούσα τα challenges, ήμουνα καλή σε αυτό, είχα τεράστιο πεδίο να τρέξω περίπλοκα projects και κάθε τι που έκανα εκεί ήταν δικό μου. Όταν έφυγα λοιπόν από την εταιρεία αυτή, συνειδητά αποφάσισα να μπω στις startups, γιατί ήθελα να πάρω τα best practices και να στήσω πράγματα από το μηδέν, κρατώντας τα πιο θετικά πράγματα. Οπότε ξεκίνησε ένα φανταστικό ταξίδι, κυρίως σε εταιρείες τεχνολογίας ή που είχαν να κάνουν με τη μετακίνηση. Ήμουνα CEO σε εταιρεία με τεχνητή νοημοσύνη, μετά στην Welcome Pickups Head of Ops, Country Manager σε μια εταιρεία διανομής που πραγματικά για κάθε μία από αυτές έλεγα ότι είναι το μωρό μου. Γιατί παρότι δεν ήταν η εταιρεία μου, ο τρόπος που μπαίνεις στις startups και η ευθύνη που έχεις να δημιουργήσεις, να λύσεις προβλήματα, να φέρεις συνέχεια λύσεις, το επόμενο μεγάλο πράγμα, να στηρίξεις ομάδες, να κάνεις mentoring, νομίζω είναι οι ευκαιρίες αυτές που υπάρχουν σε αυτό το οικοσύστημα, είναι ευκαιρίες τόσο συμπιεσμένες από πράγματα που μπορείς να δημιουργήσεις που δεν το βρίσκεις εύκολα. Και με
Ήρθε λοιπόν η ώρα να φτιάξω την δική μου εταιρεία μαζί με τον co-founder μου, που επίσης είμαι φανταστικά τυχερή, που γνωριστήκαμε στην προηγούμενη εταιρεία και ξέραμε ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί και τα προβλήματα που λύναμε και δεν βρίσκαμε εμείς λύσεις για αυτά έξω, να πάμε εμείς να βοηθήσουμε τη μετάβαση σε πράσινη μετακίνηση, να είναι πιο ασφαλείς οι μετακινήσεις των διανομέων, με όποιος ασχολείται με οχήματα, να είναι οι πόλεις μας να είναι πιο ήσυχες, να είναι πιο καθαρές. Θέλαμε να έχουμε εμείς αυτό το impact και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. Φένια, πιστεύεις ότι το πεδίο των startup επιχειρήσεων είναι πιο φιλικό προς τις γυναίκες? Θα πω πως ναι. Νομίζω ότι το οικοσύστημα και των startups είναι πιο φιλικό προς όλους. Με την έννοια ότι μπορεί να είσαι πολύ μικρός και να κάνεις κάτι πολύ μεγάλο. Και αυτό είναι αποδεκτό. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει τόσο έντονα το στερεότυπο ενός στελέχους με κύρος, όπως υπάρχουν σε μεγάλες εταιρείες που είναι εγκαθιδρυμένες πολλά χρόνια. Οπότε στις startups υπάρχει λίγο και αυτό το κομμάτι όλο της διαφορετικότητας που φέρνει. Που μπορεί κάποιος να είναι πολύ μικρός και να έχει μια φανταστική ιδέα και να κάνει ένα τεράστιο startup. Μπορεί να είναι μια γυναίκα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Οπότε νομίζω ότι αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις και στις γυναίκες, από τη στιγμή προφανώς που πρέπει να φτάσουν στο να αποφασίσουν να ασχοληθούν με το επιχειρήν, εκεί να μπορέσουν να είναι πολύ πιο ελεύθερες και πολύ πιο άνετες στο να προχωρήσουν με τη δραστηριότητά τους. Βάλει το κομμάτι της τεχνολογίας, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αρκετούς άντρες. Προχθές μάλιστα, κυρία Πρόεδρε, στο ΕΒΕΑ κάναμε αυτή τη συζήτηση. Λέγανε μια εταιρεία ότι δεν μπορεί να βρει εύκολα γυναίκες στο κομμάτι της τεχνολογίας. Πιστεύεις ότι αυτό θα αλλάξει στο μέλλον? Σίγουρα. Αλλάζει σιγά σιγά? Βεβαίως και αλλάζει και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μας χαροποιεί και όλες ιδιαίτερα. Και μόνο ότι υπάρχουν από πολύ. Καταρχάς, μεγαλώνουν τα μικρά κορίτσια και δεν ακούνε πλέον τα στερεότυπα και ακόμη και από τα παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι παλιά ήταν η Barbie με τα δικά της στερεότυπα, της τελειότητας, ήταν τα πιατάκια, οι κουζινούλες κτλ. Τώρα βλέπω ότι τα παιδιά από τις φίλες μου και τους φίλους μου μεγαλώνουν χωρίς όρια. Και αυτό και μόνο αρχίζει και αλλάζει το mentality. Βλέπουν τα μικρά κοριτσάκια ότι οι μαμάδες τους διαπρέπουν. Ότι μπορούν να ισορροπήσουν φυσικά με τη βοήθεια των μπαμπάδων, γιατί και αυτό, μην το ξεχνάμε ότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να είναι μια ισορροπία στην οικογένεια. Να μπορέσει να δει τη μητέρα της να διαπρέπει, ότι έχει τη δουλειά της, ότι της επιτρέπεται της μαμάς να φύγει, γιατί δουλεύει και ότι αντίστοιχα τη θαυμάζουν μέσα στο σπίτι. Ο μπαμπάς τη στηρίζει και όλο αυτό μέσα από την οικογένεια μπορεί και ανθίζει, συν του ότι και η εκπαίδευση η οποία επιλέγουμε πλέον με STEM μαθήματα, έπειτα με πολύ ωραίες οργανώσεις όπως είναι το Girls Who Can Code και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα νέα κορίτσια μπορούν να δουν πολύ νωρίς το τι σημαίνει τεχνολογία και να διαλέξουν έναν δρόμο αντίστοιχα. Και φυσικά μετά τις κυνηγάμε όλοι με το δίκανο για να τις πάρουμε σε εταιρείες. Να τα πούμε κι αυτά. Το συζητώ. Δεν βρίσκεται δηλαδή? Όχι, όχι. Τώρα έχουμε αρχίσει και βλέπουμε τις καινούριες φουρνιές. Δεν ξέρω δηλαδή και εσείς κορίτσια πώς το βλέπετε. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο έρχεται όμως και αλλάζει. Αλλά οι ισορροπίες όμως κρατιούνται μες στις εταιρείες. Δηλαδή σε εμάς, ας πούμε, και στις δύο εταιρείες, επειδή έχουμε και πολύ marketing εμείς μέσα. Δεν βλέπουμε μόνο τους τεχνολόγους. Κρατάμε τις ισορροπίες, ας πούμε, στο σύνολό μας. Μην σας πω ότι μερικές φορές πιο πολλές είναι και οι κοπέλες από ότι είναι τα αγόρια στις εταιρείες μας. Αλλά το ευτυχές είναι ότι και στην τεχνολογία πλέον βλέπουμε πολύ δυνατά μυαλά. Και γυναίκες, μάλιστα, που μπορούμε και κάνουμε πολλά πράγματα και πολύ ιδιαίτερα, με ιδιαίτερο τρόπο σκέψης. Γιατί αυτό είναι που κυνηγάς. Όχι να βάλεις απλά μια άλλη γυναίκα στην εταιρεία. Κυνηγάς τον τρόπο σκέψης της γυναίκας, η οποία σκέφτεται πολύ διαφορετικά από τους άντρες μέσα τεχνολογικά. Μάλιστα. Αντωνία, μιλάμε πάρα πολλές φορές και είτε σε events, σε συνέδρια, σε workshops για την λεγόμενη γυναικεία ηγεσία. Το βλέπεις εσύ να εξελίσσεται, ποια είναι η γνώμη σου για αυτό το κομμάτι? Εγώ νομίζω ότι όλο και περισσότερο βλέπουμε γυναίκες σε θέσεις ηγεσίας, αλλά για μένα το σημαντικότερο είναι ότι είναι σε θέσεις, σε κλάδους που δεν βρίσκονταν οι γυναίκες πριν.
Εγώ έρχομαι πολύ από core operations και συνήθως μπορεί να είμαστε 10 από αυτό το χώρο και να είμαι η μοναδική γυναίκα. Για μένα λοιπόν αυτό που βλέπω να αλλάζει αρκετά είναι ότι οι γυναίκες μπαίνουμε σε χώρους που παραδοσιακά δεν ήμασταν και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί θεωρώ ότι διαχειριζόμαστε διαφορετικά τις προκλήσεις και χρειάζεται η ισορροπία. Εγώ θα ξαναεπισημάνω ότι όσο εγώ στηρίχθηκα από γυναίκες στην αρχή της καριέρας μου, για μένα ήταν τόσο... Με έπλασε το να έχω γυναίκα μάνατζερ, η οποία με έπαιρνε στην άκρη και μου μίλαγε για το πώς να διαχειριστώ αυτά που βίωνα, που είχε βιώσει η ίδια. Και αντίστοιχα θα πω, όπως στηριζόμαστε τώρα, αισθάνομαι φανταστικά τυχεροί ότι είμαστε στην θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ. Η φίλη η οποία μας σύστησε να κάνουμε αίτηση στο πρόγραμμα αυτό, μας είχε πει επιλέξει ότι στηρίζουν τις επιχειρήσεις, αλλά σε μένα προσωπικά είχε πει και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και δεν μπορώ να τονίσω το πόσο το βιώνω. Οπότε, για μένα είναι σημαντικό ότι όχι μόνο βλέπουμε περισσότερες γυναίκες, αλλά σε χώρους που δεν ήταν εκεί και κυρίως οι γυναίκες στηρίζουν και τις γυναίκες και... Προσπαθώ και εγώ ίδια να το κάνω, αλλά αγαπώ ότι βλέπω να αγκαλιάζονται τα άτομα που μπαίνουν τώρα και να περνάμε με mentoring, με coaching, να νορμαλοποιούμε πράγματα που αισθανόμαστε, προκλήσεις που έχουμε και να πηγαίνουμε παρακάτω. Και νομίζω ότι γινόμαστε όλοι πιο δυνατοί σαν σύνολο, άντρες, γυναίκες, όταν υπάρχει αυτό το μίξ. Σωστά. Και θα ήθελα να κάνω μια κοινή ερώτηση και στις τρεις για να κλείσουμε έτσι αυτή την κουβέντα. Αν κλείσεις φαίνια τα μάτια και φανταστείς τον εαυτό σου, την επιχείρηση που είσαι τώρα, την ταταφόρια που δεν την έχουμε αναφέρει, βέβαια φαίνεται από πίσω τι ακριβώς κάνετε, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου και τι θα ήθελες να έχει λυθεί στα κομμάτια αυτά που σε δυσκολέψαν εσένα μέχρι να κάψεις αυτή την καρέκλα? Αυτό το οποίο θα ήθελα να έχει λυθεί με έναν τρόπο και νομίζω ότι πηγαίνουμε προς τα εκεί, είναι όλη αυτή η υποστήριξη και όλο αυτό το κομμάτι της επιχειρηματικότητας που δεν το μαθαίνουμε από μικρή. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα αυτή τη στιγμή που βοηθούν νέους επιχειρηματίες, όπως ήμασταν και εμείς, αλλά νομίζω ότι μου λείπει και θα ήθελα να έχει αλλάξει αυτό τα επόμενα χρόνια, αυτό το πράγμα να μπει πολύ πιο χαμηλά στην εκπαιδευτική βαθμίδα. Επειδή τα κορίτσια είχαν ένα άλλο περιβάλλον, αλλά εγώ μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον χωρίς επιχειρηματικότητα. Οπότε για μένα ήταν κάτι πολύ ξένο, έπρεπε να το ανακαλύψω από την αρχή. Οπότε αν είχα τα ερεθίσματα νωρίτερα, δεν θα μου φαίνονταν τόσο τρομακτικό. Θα ήταν πιο εύκολο για μένα να μπω σε αυτό πιο εύκολα. Αναφέρθηκε και η Βάλια προηγουμένως στα προγράμματα αυτά και μπορώ και εγώ να σου πω ότι γίνονται πραγματικά πάρα πολλά πράγματα και πολλά προγράμματα σε νεαρές ηλικίες και πιστεύω στα επόμενα 5, 6, 7, 8 χρόνια ίσως παιδιά που είναι σήμερα 10-12 χρονών θα τους δούμε να διαπρέπουν ενδεχομένως στο κομμάτι του επιχειρήν. Βάλια, εσύ. Εγώ θα ήθελα να φέρω την ισορροπία από την άλλη πλευρά που είπε η Φένια πολύ σωστά, γιατί όντως χρειάζεται και όταν ήμασταν μικρές και μεγαλώναμε δεν είχαμε πολύ ωραία προγράμματα όπως είναι την νεανική επιχειρηματικότητα στα σχολεία, εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το Junior Achievement, ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι και mentors εκεί, κόλλησα, που είναι εκπληκτικές πρωτοβουλίες και μπορείς και ανθίζεις και κατανοείς τι σημαίνει επιχειρηματικότητα. Ακριβώς. Αλλά θα βάλω την άλλη την πλευρά. Θα ήθελα να έρθει μια ισορροπία στο τι σημαίνει φτιάχνω ένα startup που ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο από το ότι φτιάχνω μια επιχείρηση. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μην βλέπουμε μόνο τις περιόδους χάριτος των startup, αλλά ότι πρέπει πάρα πολύ σύντομα να κόψεις τιμολόγια, να φέρεις αποτελέσματα, γιατί βλέπω τελευταία ότι ακροβατούμε ανάμεσα στη μόδα και στην πραγματικότητα. Δηλαδή, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε όταν μπαίνουμε σαν startups και έχουμε την πολύ ωραία βοήθεια από όλους ότι at the end of the day είσαι επιχειρηματίας, πρέπει να φέρεις τζίρους, να κόψεις τιμολόγια, να προχωρήσεις την επιχείρησή σου. Αυτό εγώ θα ήθελα, να υπάρξει μια ισορροπία. Νομίζω ότι με αυτά τα προγράμματα θα υπάρξει και μια συνειδητότητα πιο... Της κατανόησης της επιχειρηματικότητας εννοείς. Σωστά. Αντωνία, εσύ. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να φτάσουμε σε ένα σημείο που η γυναική επιχειρηματικότητα ναι, να γιορτάζεται, αλλά να μην είναι αυτό που είπες εσύ στην αρχή, να κυνηγάμε τις γυναίκες με το δίκανο. Δηλαδή να είναι ένα σημείο. Δεν είπα εγώ το δίκανο. Όχι, τέλος. Εννοώ να τις βρούμε. Εμείς είπα δυσκολευόμαστε να το βρούμε.
Η Βάλια με το δεκανό, λοιπόν. Θα ήθελα, λοιπόν, να καθόμαστε, να μπορούμε να γιορτάζουμε το τι προσφέρουμε εμείς οι γυναίκες και ο καθένας ξεχωριστά και να μην χρειάζεται να συζητάμε θέματα για το πώς να κάνουμε εμείς το entry, δηλαδή όλα αυτά να έχουν γίνει τόσο προσβάσιμα στις γυναίκες, άρα να έχουν λυθεί τα θέματα πώς εγώ τι εικόνες παίρνω σαν παιδί, πόσο ανοιχτή είμαι να δοκιμάσω, να έχω πρόσβαση σε ό,τι με ενδιαφέρει, από το να γίνω αστροναύτης, να γίνω μαμά, να έχω τη δική μου επιχείρηση, να ξέρω ότι είναι όλα ανοιχτά, το φύλο δεν παίζει ρόλο και να γιορτάζουμε άλλα πράγματα για τις γυναίκες, να στεκόμαστε στα επιτεύγματά μας και να μην στεκόμαστε τόσο ότι έπρεπε να προσπεράσουμε σαν προβλήματα. Θα ήθελα πολύ να φτάσουμε σε αυτό. Και νομίζω κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτού του πάνελ. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την προσοχή. Ευχαριστώ τις κυρίες του πάνελ, το ΕΒΕΑ και τον ελληνικό κόσμο προφανώς. Και εγώ προσωπικά θα κρατήσω το χαμόγελο και των τριών κυριών για τη δυναμική τους και γιατί πίσω από αυτό το χαμόγελο, πιστέψτε με, κρύβονται πάρα πολλές δυσκολίες. Ένα χειροκρότημα και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ναι.